kuzumo dugi jangda tikanale jangtongi lerim supini guzub da chigalo te lerim zi nami da nyinsin nami karalo tambara te jangda tikanala bimsu kadole sewanga gibe kuzu sambo da chambale sishuge ta nalma zongai lerim supini guzub da chigalo te lerim nal tambara nesul judin disu telen ditin da dibe mimang seta da telen te lerim disu korum shindibara sisub shuni disu mapi hema tambara nesul judin disu shuge तनलम नेसल शुगे मोंगल कुरिचुलो दोजी लुंगलोक में लेगल चपनी की देलो शुंदा समनिंग खांगी बानल क्विंडल $US साया ngabja changa की किंगुल सेंटा क्विनो ते मेगावाट चिकतोंग चिकजा खेचिंगा बे लोक में लेगल दिले तेंदी की बे क्याखब की लोतर ओंबबलु निलटम थेरबुम खेचिंगा देची लेंदा बेचुबी की रवादो दोजी लुंगलोक में लेगल चपनी लादी तिचिची दा चुबी नाले को चुनी इमे लोक में लागेल दी दुबी शिलु लोरेलु लोकशु मेगावाट तोंथा जीदा ngabjal hapchi ten chuni imda digi chimgumba saya nil hapchilu लोक में तम chuni imbikenu te lagil dileten kya khapgi nang khethen ke yongborlu chachini da chajil hentha bechu berewadu डुलर जुंग लोग में लाजेन द चिपदा लागिल दिलेतेन क्या खपना नम गिनलु निशु मलाम्बी कंगल थेमेदी सेनीना फेंथोजे इमे दिया डुलु नमगिन आतारा निशु मलाम्बी तब मदेव थेंदो येपता शेही बेवचिन जुंगी ngitam therbung du malam chinebi निशु नांदन थबनु ते क्या खपना चिलो निकतों शिपचुले नमगिन लु निशु लालेंदी मेगावाट तोंथ जिलु यासिंग जुनी जुमची येपले जुंगी या लाचु बेदो येपिमे 출리땡의 록메 지 메가와트 동타 캐치되지 존입에다 또 자치 삼대요. 디기나네다 콜로추 고츠이 렘가 마 달라기 줄 아무치 고츠고. 디남 긴디 록메 가듬티 템치 가치라샤니비. 내가 저 람손이베. 디남 자가 같이 마프로 록메 몽베. 디남 자기 록메디 도줄룽기 베르다에 콜로추기 베르다에 아무치기 베르다에 녜라마르기 베르다에 가라로 자가 중놈에 뭐 자가 카들로 데콘로 쫀네비 लोग में लागिल दी डुलर जुंग लोग में लाजिंदा जागाले टाटा निशु लादिनी न्यमजल बेचबनी इमे The purpose of this lagul digi dönlu nyamdal begomidia dubdel le shumbe tön sunigi dönlu in te lagul digi ombapsu du larjung lomel lezenlu jacha dukchuda ngachilu jacha shipchube kopshachamo and the financing arrangement लागिल दी गी देनलु $200 थेरबुमची दा छादिन देची नेने इमदा निटम गी ची फबचिन थेरबुमचिक जा दुकचुरे ची देची इमे ते लागिल दी चिलो निकतों सुमचु सोची लु दुबी रेवदु चांदा नस्ल गी देनलु तिकिल हाजुम किंग एजुपियो इ onzin tsugi timbulu naksal mekenda ridada dewi gi changin tsu kaani gi denle tato gi tablam tsu yata tando yubi me te tari dulu yubi gi samning rida mangil yusagi parche CCTV shipshishe sum torambe pshinyebda parche tsuya timbu tomde gi ngizin bedi yubi gi nyenkachi gi sako tsunalo tsuni me na cheda linga shabtu le khungi kemina sagu chu ngizin be chadi yubi me Diya khasarab juda kabisagi bana sago kha dukchurani ngezin bedi yeru dari lekhungdi gi sago kha shipchuje sumna nindegi lokshulu tembi parchichu chuni ima te gopensu da tipda thimpulu na che mekindi chida shibale dubida chechin jume se shechi na che mekin chungsagi sago kha tuga tiginga chi ingina bejo hotspot shuila thensagi sago la masu thensagi sago ngachiregi midas ani 나치기 참다디기 사고 뮤진 비디오를 카tukchuri ni de chi inra darengachi mangilgi lama chuba CCTV camera dani chachidi shipshi sumde chula dani dingachi dari sagwani kachiwigi sagwana chusinalitigi achichi negel dangachira tamshi bemi suibachi dazunigi chirdora insishu te khogi lamina parchi chuleten mikin chu hasuchi be da zinida thablam chu tenigi tenle dubje chu diche ka thinina phenthong ze ima
Taru zamning rida mangilgi shipche benigi chache chuthamda da zunigi thiche niya jin yeble ka khabna rida nakchung thamigi jangin chu shipche benina lenthap juni ima te geung shada nimi bi thapji nikdong 𝗘𝗵𝗂 chen thipda ridagi jangin ma shuchira sunchop sagogi chikha thendo yoble nyinchungi tatokchu yada tangop du zeime tari chache chu khodu bemidia samning rida mangilgi chilo nikdong 𝗘𝗵𝗂 ni lu go chumi rida nakchong kakthab legilgi chashi chi ime chitangchi ngachigi 다 줍제 같이 레줌 테이나 버지 프로젝트 ngachigi 다 개합나루 다 ngachigi conservation law enforcement agency dinnalu police to rbp do the didawigi regulation lesha dola da isa dansu kar chikha bungishina ngachigi 다 wildlife crime di 다 midenalu tab jatamadu chichamchi mission karagi migilchi ke digibe donlin benigi kefenchi yebale dindigibe te chilo nikdong 𝗘𝗵𝗂 le tato chinche kya khapki keksung chuna le rida nakchong da dewi changin kha chudu da zindi du jangda ni sugi denlu singi demagi ne suldi sonam yuden gi ni jubeu in penciling gyo deling map gpio gi numkhor lamkhalo nahi saru bombe chemilu dendigi ve sani dikhagi misuru daw gadijigring 파수 준들 탑니나로 탑마디오 텐디베 예빈베 디아 총들기 된로 톰컬로 쮸니 라가탐 마세 시딘 코치 톱니나로 동len 중도의 베시지 데다른 남자 차슈기 디스 레미다틴 네당디 행게라 쪼다 미테가스 유카기 미수 차게랑디베도 nahi chida chubi nalera dekili mabji chiyo na numko lamgi netan leshumchi mebleten sane dikhe mitsu shi dengi shabdozu tomni dönlu duyun chusele chee di kantombe jogop tendidu. Te sanamda gonorgi tunketsu tomka zomba ba masub maze gyoko chewi chanamtsu tomni naya laka tando yob ime. Mitsugi lamina lobur netan tsugi kablu henkera tab madiu tendo yob beshichi. Kangel di senigi dönlu lokjinagi chui tamale lam sosuchi döndo yoru lam dile bja chap chabi kap jundu tab mitsudo yob ime. Digi dönlu mide wanzin tsugi karipule lam sosuchi döndo yoru gen zadabe yomida sa tento to me miluten nyensungi tsajang langkop teno. Samanabu kontojing lanu sanamgi tyenketsu gebabadi pinsuling tomka kegoble nungkogi ladi toratwe. 𝗕𝗴 nungkona ba juikap kejiru nitam ni dere inru dari nitam dun dere tegobe debele ongbab kania zomitsube dimatse tomkale kekhoi chanam chunyo di ukapawoni dia lakhadu त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हिनेर जानु पर्दैन यहाँदेखि झन्डै 2 वर्ष जस्तो ngachche chachap dinchuse ni lapchi kantombe jogoble namesame tab madiwi lam sab temidigi tumrachi phentoyiru lamdi namchense lalin thaptubga tentinchi gane mindu dibyule yukhai mitsugi la chikha bide lamdi nyamchu bira shani be khalapchi म एक महिनामा एकखेप आएर काम गर्दै छु अक्टोबर देखि त्यस्तो भयो उता ल्यान्डस्लाइड गएपछि हामीले nahi sarile ten lamdi subi shulu ngachilu tamadu bombera thui ngache chachap chowa choni gi dönle sanamda gonurlu tendo inru tyenketsu tomka chongba bani di lakhadu lam saptu midigi pentoyiro namja rendo yeble tamadu di lokthini zumchidu 데베올레 슝게 람데 냠치 베레 와유 गर्दियो भने अझै राम्रो हुन्छ होला भन्ने Dare mide wanzinda sanegi mitsugi nyamrube la bedi lamdika nyamchugi la su bedo yob ime. Inru charchugi duze remi datun tab madewi netandi logdira tuni zumchi duze yukai mitsu chajan la didu. Janda nesulgi dönlu pinsulenle kille dömgi nesuldi namge wandigi nyeshupyu in. 장다 최근에 내술수 대집에 슈사이다 날만 남 상능이 꼴에 슈하진 나발링 님 숨기린 개합는 사무 부대에 찹 섬짐레다 양진 렌토도 지잡니 좀 주의 베메 디좀베 사카 토살 바카우 둠라레 잡니 좀 두세메 텔레 개합 기산네 랄루지나로 텔루스 푸니 좀 주의 베 년다 베디베도 단날만 나바다 나스 님니게 사가 퇴조 꼴에 슈게 나바란다 숨비기 체 니슈 사포블로테 사가 퇴조 냠레 로더 뒤기세 주피니 다텔은 루테 비블레 덴디기베 루추니 수샴지 마도 테셰미코네 사압케니다 침토캅니 녜쳄니 리니 텔함니 침사비나로스니 되니 보니
총라 사업 구즈니 계신 메도 쭈니다 센신기 텔렌 센 tab니 고라 사업 교니다 괜찮다니 텔레 람들 베니스 메도베스주니 테칸도 유줄람디 디콜레 장다 야샬 샤카tul 포빈베스주니 텔레나세 란다 숨비기 녜르칠하비기 헤멈 테자 파살 테사가 퇴주르토 삼레 침도갑니다 고네 사업게니 가덴텐데스니 데네보니 리그니 이젤합니 리그비기 틴디베니 총라 사업 구즈니 제리기 롭중 구즈니다 룽답샤니 텔렌 침사비나로 주니다 총라 사업 구즈니 술레줌 두스 슈니 티 인루라 겜켈린 베니 수미토베스 슈니 칸도기 줄람디 디콜레 샤르다 양샤르레 테 샤르로 카틀로 포빈베스 슈니 다도 장르 트건을 네슬다 텔렌 테 나바다 나세 님숨기 사가 퇴줄 디즈메라 텔렌 남시상인 콜레테지베 슈세 슈니 테날마 미망 세다다 텔렌 스토티드라세나 슈니 Dalepa Dumisugi, Dukadul Legend ki Shabto Lendi, Jatab de Totobe, Pudul Betsu, Dia Dukadul ki Thai Airways da International Turkish Airlines Nida Nyamdal Bedi, Pudibatsu Jam Totobe, Zamling Gyakapsuna Lepa, Pudi Betsuni Ime, Chera Paro Gechi Namdo Tanle, Pudi Beni Gutsujimle, Ran Jose Sago na Mahutun, Sa Chilege, Zishu Bemigoni Immatse, Digi Rangi Dodul Benilo, Kepen Bombe Yup In. Digiya macheba pude bewigitse rangi chalatsu ran jose sagoi khajatsu ya didi yeble namdu chile chi sowitse lokteni tsuni sugi theka saja lamingo dukhadul da Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi pudulsu din tunkuchinalu gatotobe betsuni imle shojinsu dukhadul ichada yana timbuda parogi dukhadul ichad nale topsu seme Wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibe nyer chida nyer ni chida duwi chitse duda tenlu lanani imla de chingi jinda tsuda mimang yung chapchurda tumen nandi kari chang nasu yime Dukhadul lezingi setapemina lobur dilkigi natangna dodilpa sulu doram benilu mikte kedi loburgi dewa thapsi lamluchi gochu yeb ime loburgi doram gomi dodilpa sugi thimpulu bewachin chi din chi ni shi din ge ge da parulu chi din chi ge gu ni nalu dewa thamna se ime lobur japchurgi shabdoti sa mimale pemchin bewachin phuru chuse ngale guchen chechunida za nimda dau tele jungi ngesoi kaplu bewachin nima chuse chile guchen chechuni ime gongkhe dewa thapse angrangchu lobur shabdogi tenlo chamchi imle teli yongi gongkhe diche chuna shabdo chegobachin chamchi lalin thapna se ime Sanamda konor lenga ki setup emena samtsi zonka norbukang gyok I dam jaksalu chidanga be chitse nilu African swine fever teni beima dia pap sochung tami tsugi sochung kan tsu changda da tembe mishatu yepta pap ki to tsu le jumbe matsuwa jimilu ten te matse timgel ki tole di tenki tsu nandin tabdu yemilu ten di tendo yebeima Lenka ki neji di nyanka yelu ki kowata tilerimda chabda tsu bedira yiru tilu ngyolen meba jangin bemila shara tendo yebe imda chabda di bewe nyimle tele yongi tizumgi jangin bemiri tembachin tatu yebe timlu dati ngyolen beni sime neji dili ten papso chung tami tsugi tsowe netanlu nengen chung sini imle ransui papso chung kaa tsunalu nyen sungi genku tsuya papso chung tami rangira bago si imda neji temi neten tsoora papso chung kaa nalu zangda mep matse papki totsu leshumbe matso jimida yana zakang tsugi shego lali jimilu tendi tuyibbe me debole misi tsugi pap tsu nanida shikin chuni dele timgel ki tole pap ki tenke nandin bemere tombachin ransui nyedab ki dele yitsa tsunalu nyenshu bena si imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu dewa tapna si ime Dukhadul ki seda bemina chida shibe chitse dinla gohati judi parola Singapore lo namdu pudul ki shabdo gosu di yesema namdu kebi 540 digi Dunta atara sa laplo parole toba chitsi gedan karma sumchulu pudul bedi gohati lo toba chitsi gedan karma ngapchu ngangalo hinidang gohati lo toba chitsi gudan karma sumchu songalo pudul bedi Singapore lo chiru chitsi shidan karma kechi ngalo hinime Dizumbera namdu kebi 541 bemi digi dunta atara sa publo Singapore le toba chitsi dulu pudul bedi gohati lo toba chitsi gedan karma chutamlo hinidang Gohati le toba chitsi gedan karma ngapchulu pudul bedi parolo toba chitsi chutamlo karma chengalu hinime
시tin 코체던 결전 생각 조들 결전 레콩 설방 노주 이상기 세더 베미나 지당업에 지제니레 원디 포장다 gel레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 절레 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스트루가 남나세메 자답마드 주니 이미로 절레 용기 세바 시나세메 두 카줄기 세더 베미나 지다시베 지제니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세메 남두 KB 1.0 디기 딘차 아타라 사파상다 다울로 바로레 조바 추티 추지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 추티 추니다 카르마 쟁알로 히니다 고하티레 니마 추티 추니다 카르마 납주 낭알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 추티 나다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남두 KB 1.1 베미디기 딘차 아타라 사펜다 미몰로 뱅콕레 조바 추티 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 추티 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 조바 추티 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 바로로 조바 추티 추담도 카르마 숨주 송알로 히니메 세기 롱딩기 고전토 팀불레 라살로 인정 좁기기 링 바스키 톨레 티 밀점 봄지다 동자 캐치베 네코르 키니다 디좀베 라닥로야 인정 주지기 링 남주기 톨레 티 밀점 동자 갭주베 네코르 키니기 내림 예세메 네코르디 나세 자통도 데네스야 답데 도토베 피도 예플레 제니 투디 예미수기 지든 나가 게숨 구주나로 저와 탑나세메 𝗃𝗲𝗄𝘀 𝗵𝗱 𝗕𝗂𝘂 𝗕𝗂𝗐 𝗵𝗱 𝗕𝗕𝗫 𝗕𝗕𝗵 𝗕𝗕𝗫 𝗕𝗂𝘂 𝗕𝗏 ꯊꯥꯞꯁꯤ ꯂꯝꯂꯨꯆꯤ ꯒꯣꯆꯨ ꯌꯦꯞ ꯏꯃꯦ 𝗕𝗂𝘂 𝗕ꯔꯝꯒꯣꯃꯤ 𝗕𝗕𝗫 ꯊꯤꯝꯐꯨꯂꯨ ꯕꯦꯋꯥꯆꯤꯟ ꯆꯤꯗꯤꯟ ꯆꯤꯅꯤ ཞꯤꯗꯤꯟ ꯒꯦꯒꯦꯗ ꯄꯔꯨꯂꯨ ꯆꯤꯗꯤꯟ ꯆꯤꯒꯦ ꯒꯨꯅꯤꯅꯥꯂꯨ ꯗꯦꯋꯥ ꯊꯥꯝꯅ ꯁꯦ ꯏꯃꯦ ꯂꯣꯕꯨꯔ ꯆꯞꯆꯨꯔꯒꯤ ꯁꯞꯇꯣꯗꯤ ꯁꯥ ꯃꯤꯃꯥꯂꯦ ꯄꯦꯝꯆꯤꯟ ꯕꯦꯋꯥꯆꯤꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯔꯨ ꯆꯨꯁꯤꯛꯉꯥꯂꯦ ꯒꯨꯆꯤꯟ ꯆꯦꯆꯨꯅꯤꯗ ꯖꯥ ꯅꯤꯝꯗ ꯗꯧ ꯇꯦꯂꯦ ꯖꯨꯡꯒꯤ ꯉꯦꯁꯣꯏ ꯀꯞꯂꯨ ꯕꯦꯋꯥꯆꯤꯟ ꯅꯤꯃꯥ ꯆꯨꯁꯦ ꯆꯤꯂꯦ ꯒꯨꯆꯤꯟ ꯆꯦꯆꯨꯅꯤ ꯏꯃꯦ ꯒꯣꯡꯈꯦ ꯗꯦꯋꯥ ꯊꯥꯞꯁꯦ ꯑꯪꯗꯪꯆꯨ ꯂꯣꯕꯨꯔ ꯁꯞꯇꯣꯒꯤ ꯇꯦꯟꯂꯨ ꯆꯥꯝꯆꯤ ꯏꯝꯂꯦ ꯗꯦꯂꯤ ꯌꯣꯡꯒꯤ ꯒꯣꯡꯈꯤ ꯗꯨꯆꯦꯆꯨꯅ ꯁꯞꯇꯣ ꯆꯦꯒꯣꯕꯥꯆꯤꯟ ꯆꯥꯝꯆꯤ ꯂꯥꯂꯤꯟ ꯊꯥꯞꯅ ꯁꯦ ꯏꯃꯦ Dalepa Dubmitsugi 𝗕𝗲𝗬𝗏 𝗕𝗏 Jatab 𝗕𝗕𝗏𝗵 푸들 벳수 Dia 𝗕𝗲𝗬𝗏 Thai Airways da International Turkish Airlines 니다 냠델 베디 푸디 벳수 잠토토베 잠링 게캅 수나레파 푸디 벳수니 이메 체라 퍼로 게치 남로 탕알레 푸디 베니 구츠심레 라 조세 사고나 마히춘 차지레게 지슈 베미고니 임마체 디기 랑기 도들 베닐로 케펜 bombe yop이 디기야 마체바 푸드 베위기체 랑기 잘라츠 라 조세 사고이 카자츠야 디디 엽레 남도 찌레치 소위치 록테니 쭈니 수기 테카 사자 라밍고 𝗃𝗲𝗬𝗏 Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatabte totobe yeble randa rangi sasatsugi pudulsu din tunkuchinalu gatotobe betsuni imle shojinsu 𝗃𝗲𝗬𝗏 yana timbuda parogi 𝗃𝗲𝗬𝗏 nale topsu seme Sanamda konor lengagi sedapemena samtsi zonka norbukang geok 𝗃𝗵𝗫𝗀 𝗔𝗳𝗳𝐵 ཉིlu African swine fever 𝗘𝗵𝗫 dia phap sochong thami chugi sochong kha chu changda da tembe mishatu yepta phap ki to chul le jumbe macho jimilu ten te mache timgel gi thole ti thenki chu nandin thapdu yemilu ten ti thendo yepema Henkagi neji di nyanka yeluki ko wata tilerimda chapda chu bedira yiru tilu ngelen meba jangin pemila shara tendo yepe imda chapda di bewe nyimle tele yongi tizumgi jangin pemiri tembachin tatu yebe timlu dati ngelen beni sime neji dileten papso chung tami chugi chowe netanlu nengen chung sini imle ransui papso chung kha chunalu ngen sungi gen khusuya papso chung tami rangira bago si imda neji temi neten chora papso chung kha nalu changda mep mache papki to chul le shumbe macho jimida yana sakang chugi jego hali jimilu tendi tendo yepe me debele misi chugi papchu nanida shikin chuni dele timgel gi thole papki tenke nadin bemre thombachin ransui ngedap gi dele yitsa chunalu ngenju pena si imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu te watapna si me 𝗃𝗲𝗬𝗏 𝗕𝗏𝗵 𝗔𝗳𝗫𝗵 𝗔𝗕𝗫 고하티 주디 바로레 싱가포르로 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 5.0 디기 딘차 아타라 사우탑로 바로레 도바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 납주 낭알로 히니다 고하티로 도바 치즈구다 카르마 숨주 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 히니메 디좀베라 남주 깨비 5.1 베미 디기 딘차 아타라 사푸블로 싱가포르레 도바 치즈 둘로 푸들 베디 고하티로 도바 치즈게다 카르마 추탐로 히니다
고하티 le toba chisi keda karma ngapchulu phujul bedi parolu toba chisi chudamda karma chengalu hiniime Jitin kochedan keljen thankak dodul keljen lekong sarpang nuchu yitsangi seda bemina jidanga be jitse nile hondi podanda gelepu shunglam dadi darachu rilang tangi shunglam chakegi latsu beni imle jeli junjelpa yongi shamki julkakta jultangi dusik tuka namna seme jatap madu juni imilu jeli yongi seba shena seme 두 카줄기 세더 베미나 지더시베 지세 니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세마 남두 케비 1.0 디기 딘타 아타라 사파상다 도루 바로레 조바 치티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 치티 주니다 카르마 쟁알로 히니다 고하티레 니마 치티 주니다 카르마 납주 낭알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 치티 나다 카르마 케칭알로 히니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아타라 사펜다 미말로 뱅콕레 조바 치티 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 치티 게단 카르마 숨줄로 히니다 고하티레 조바 치티 구단 카르마 주담로 푸줄 베디 바로로 조바 치티 주담다 카르마 숨주 송알로 히니메 원디 종가 제나 교옥샤 코타가 돌룽겸벌로 로터 나수예베 덴주르 땡 춘니버디 란데시비 녀지다 녀니 지다 두비 치체 두다 딘루 라나니 임라 데친기 진다 추다 미망용 잡조르다 투멘난디 카디짱나 수이메 세기 롱땡기 고전토 팀불레 라살로 인정 좁기기 링 바스키 톨레 티 밀점 봄지다 동자 캐치베 네코르 키니다 디좀베 라닥로야 인정 주지기 링 남두기 톨레 티 밀점 동자 갭주베 네코르 키니기 내림 예세마 네코르디 나세 자통도 데네 수야 답데 도토베 피도 예플레 제니 투디 예미수기 지든 나가 게숨 구주나로 저와 탑나세마 Jere Ruby Gakabdi, Lapsu Lea, Nangbi Gakabze, Dambi, Chugi Temba, Tayubi Gakab, Uge Guru Rimbo Chegi, Shabgi Chawi Pene, Kabrachenchi Imle, Gakabna, Kaniwa, Chinlap Chewi, Gurui Ne, Marab Chijeni E. Guru Rimbo Chigi, Kurji Imbesi Shunila. Te Yamsen Chewi Bene, Marab Chi Yumi Tsugi Tele, Chi Shacho Mongarlu Chadi Yumi, Aja Nedi E. Chilo ngitong chobge chida tambi chise ngeringi le chida nibi chise somsun druta she chodegi aja nelu gomdi takor lerim chi goden thapchi Tashal chokdegi gomdi takor lerim inkena joshin families into se goden thap gomidi migil ngomati kachimo soshin tanga charagi dubi mi desugi pa aja nelu jodalo ni boshin gasum chi je chubega tele tashilgi lerem be kwashin kathebe be chubega jang tv na 10 bedolu achi mi de chu hakko chubewala chi tuk tashil chokdegi be ka haraki jui soshin charagi tashilda dio yemigi tashilgi jinda ta khong chonglen thapgo boshin khongi be thapgo be mosla tele dinalo lamdemba tabuna bra pha khijo boshin lamdemba khijo bela ta tatoginaludi khongdi su insi shuni phalu ta khongi hago chubela ajane be oshin gasum chi duga lintilu jogo oshin gasum chi duga tizum ha godi khona lokong ngacharage dubi mi desu na timpu parapuna khalu jumi desu ke phajo oshin ta khadebe khongi chachu suga chi dilumigdi ta chi di ma pentap di chi ro chi tashil sui ta chi tachil phajo su ta youtube dalo khonlo khadebe be chune khadebe ta chubega dilumigdi shuni se Ajanedi Mongor Chawok Sher Muhung Geog na Tsub Matse Bumdeling Rida Sunchop gi Sakong Naya Tsub Ime Te Ajanedi Mongor Zonkakle Tashika Josi Junglam Dadi Numkor Nalu Dodil Bedi Mongor Yadi Thom Judi Yadi le Kilometer Chudu Techi Joyi Shulu Sher Muhung Geog Tewi Sago na Hub Ime Ajadnegi Lamdil Ngomadi Khabda Sevi Usen Nale Gutsup Imle Sher Muhung Geok Tewale Khabda Usen Gim Jogop Ime Te Sher Muhung Geok Tewale Khabda Usen Sun Sanam Shelam Sedi Yeble Jatap Detoto Du Seshuni
te ani khabda uchen na le gutsu kanto bera jogoble neko chumbi kap rasoi to keding gi töndu tada dopsu gobachin ajadnegi chokpachi zodi yeble khonda dewa thabachin thopchocho du seshuni te un phami suda tun yugona neko chamni tusedia dau gubi chi chengale dau sumbi chi chenga chun imda jemi tusuna ladam ridamze ne jenile kacha bedijap ime dau sumba chi chengali di ladam se mi maplera joni yadama joni mebe te digi matse chigaimi di phaja khorangi na ikhagi demi midisuya te namjalu yadama joni mebe hemadi ani bisi sonubala khongila ya ne jesa gi sago di kara jagi ani janali bha jogovala te ani bin geta chap joni gi nyenga du te ani bin digi nekop suya kawa cheme dele jampep nam same pep changila nale aja chinsera nam na daus jibale gochu di dau gyaba sinsin di pep na me sami jampe bila te an bendi kawe cheme te nekopsyo nandoni mesno di chidi anigi imbela mashora khabda uchen nale dün chusengi deji kanto be joishu yarap sewi uchen na hyp ime te uchen dinalu yigu ya telu bayoble udigi miluya yarap se lapsul tebe tanu te khabda uchen le yarap uchen sun khakin bera jegop iru natsegi bule nam joni di semchen mado lesha thonsu bikha jacket chike lesha koni yeble semlu towa da chowa mado chira chungdi udubra masowa hyusup imbe toru yarap uchen nale dün chuseji deji kanto be joyishu gochu sewi sanena hyup ime sane digi milu gochu ze labgomi dia ajadnelu lamdul bewikap chugu tamba di imle gochu ze lab ime te ngache desendigi tese gochu zewi sane na hyubi gale namya sodamle sha gochu lu dedi di toba chose cheda gule dorura ngimita zewi sane gim lam joni gochuchi Minala ajanena di dari godamba nilas dar nale lam be dalu to ka de rochumes to di jumela mapa rangi lamtin pagi ani be kinkhura andi mela tene beda ta ajanelo di godamba umila tani beda to chi jundola asta tar gutama be ta shule shara gömdi su ki kadebe onigi nosare tando bala kadebe some yaji da chile di gömki onigi noksa di tando la di mapa to chi tokto dola ka tokto dola naxel peru lam beru la kile mapa chile di da ne beru la mola naso ni sansa chimela mochi ni sansa chimela tani peni shimale peru te gömdi su yeba chinte ki di onigi noksa di rewa mapa toto chonche namsami ge mo mi na ba gaduri minula animchila te dari na dinga chi ko tang be te shumale di ki goni ki noksa yi las gochu sewi sane dikhale ngimita sewi sane na chun dün chose ji teji go iru ajadnelu sekorda parkor nangkorda rakor ze yebi nale rakor nedi ngimita josi lamgi wole chui tham dadi jeni yeble ne jeira lamjul bei soiba hamcha thaidong ka ne jin thaidong ku gönmenala chinangi neko gara beru ajadnelu jumbajin tangba rasui jake su lambe kocha digoni di kha cheuda niba ne disu kanto bera jodi jegobi ne immache rida cha dile chui tham da di jogoble kama ham deto to tsudi jowachin tab deto to du seshuni jehan tham cherani yesu sun가니 마딜라니 yesu sun가 diwa gilada니 uji ngaran kenda gururim bujiga chak asa gilana chaktam ade chani chi ade bro guruna jerasa ade guruga tu gilanala adagani melam gatab gilanala 표학생 잠시바 아니 록테 줘봐 아니 럭팀 뭐냐가니 쌍니가 루비길라지 신이 책임 잡으기 초초 개모다 빼달라 어머 어머니
15만 길라로 어서 람만이와 사고디 보아진 때나 몽거 종카기 사고나로 때 아잔네 조스기 람칼로 니미타 세미디기 사고나 휴디기 유스슈니라 때 카자 몽골레 때 고츠디기베 카자 추르보아진 때 샤디마 고추세위기 사고나로 때 가잡디기베 말로 베치스슈니라 마바 마지기디 토바 하사 때 말레라 조로시보아진 때 든 추세구 대치기 난편날로야 아잘루라 휴스님베 이루라 네디 레샤베 요발레텐디기베 님친날루디 때 마발레라 제미사님베 때 티세야 떼체코르 파르코르 난코르세 야네베 요발레텐디기베 때 당아체 샤나니 마탄루 때 가차 데디기베 때 날레야타 때 나바 때 네고 데비조니 세슈니라 데수기 티카 아자 니미 탈루 균침 닥파치야엽 이루 라스이 로데다튼 구룹디가 짜디루 탑데토토두 세슈니 달라루치기 보아진 네 안에 좀베 제살루디 다 마팔레라 garlam desu mapale mase uta se mola te laluchigi boajindi talam techi jogobe chikhali gumbe di besa chure ko uche udu tha chepmese te lam se go du se te cheregi ta longo mahijipchi lamtembabe cha shube bedalu kadebe no stammela maba tu den la inidi ta lambe no se khache se shuni la indi besa chiro ta jingila la guru mo shegi ne ajane zumchina boajin ta te namusimi ibleten ta lamse media si ta media zumchina umala ta khatsa male gotubi gi lamdara cheba chinti na ma ter yashi jen dula ta lamde sezlo bedawachin ta ko jilabete namsuchi me senomala chitang ajalu lapsuleya ajal lumbalu neri jada tsage shiri jada tsage ze semche chiri naso cham dewi sago imbe ship ime ajatse molu gps da thuachin jamchoi khale meter ngitong dunja techi imle sisuchi yob iru ladu shinigi ngenkhadi meise neship disugi develop ime dibeule nekop chumbi sugi gyunche chato to nam chuni di kha chewe zeshuni 요지 파모가 제기라나 우두 요거 나부자 타가 니어사 니어도 사랑 니어사 레레 신두니 탐절에 청 실리 길릴라 오늘 다가 최고라 아닌 낭술라 다 살주는데 은혜랑아리 사람ペ니 레레 탐절에 내가 돌돌이 아니 청 실리 길릴라 때리마 길라날라 오늘한테 멜람 땀이 강답 아다케 버디 아사 퉁아 구루름 부치가 잡지 길라나 잡지 다와 당파 니파 숨바 시파 나가서 메토 나미 사미니어사 마도 망부산빌라 구루름 부치기 자치 베카 당미 강가 구루뼈마 삼바가 우적해봐 니 타가 때가 타 아자가 타가 베니 낭더 요라 차케 버티니 니 우케버 난가니 멜람 강타 버티니 길라나라 아니 길라나라 아니 멜람 담제 레레 아무도 지금 민추 아직 그루저가 자초도 쭈기 주의라 제초 쭈기 주의를 아니 쇼도 땡길로 저머니 수자치 텔루베라 이라 칸도 제슈다 다 칸도디 아니 심리기디 아니 한기디 우파르 아니 초소이메라 초소 칸도디 초소 아니 니키 개도 아니 닝 그루름버치기 닝 남강이리 똘따 아니 닝디 레레 아자 세미디 아자 ngo마디 아니 말해라 아자 세미디 자당 게 텔루 베모라 아니게 나가 다 멜람 간타비메라 멜람 탑사 다 켈랑 담자 레레 아니 야르킨 주기 쳐바피 마링올로기 짐바피 다 빵자 랑자 디수디 아니 멜람 탑사 디 아니메 딜레 아니 땀까야 마퉁 딜레 아니 땀까 마퉁 노제 마시 딜레 아니 바 탐제레 멜람 탑사 아니 말해라 아니
Tete pemaling bagi. Chibga. Tharo. Sumgembo. Gutugi sachungi bagawa singamlo. Jumadi nuti dewachi singamlo. Nangkor tsemulu hybda pima yangzong di poto chigulu mende phifu zumbe ganiwa zi totobe jetsube zishuni. Ta pima yangzong seme di chidi anime imbela maba te gururimbuchi hema gururimbuchi sunanu wala ta yugi ajane bi ajalungi chaksirne di sachagi ibdi metu pema shasho zumchi yese ta ani metu pema shasho zumbodalo ya pima yangzong seme di metu gi zuru zumchi imbela pima yangzong chayubi sagole dumta chi khajahwa tadi joda do chachungi ip chora thepchi jeni du te lapsule hani chachungdi neba kewa joni beuda ugen guru rimboche gi khendi chatha gi dam jajab I zelap ime nimni balu toba chuse gule sekor jewa joi laso ani guru rimboche gi banse lutelu bela in khathula ani norbu nyulila purpa 자당차게 텔로 베라 짜풀 구르름버치기 짜풀 텔로 베베 아니 체력만 남색이 마시기라 양국이 양세 디릴라 디리 양들 돌레 양돌레 치고 양국이 바세라 아니 멘다라와기 칩갈라 대안이 잠발라기 바세 세당 유 무티 주로 셀당 원녀도 아니 탐진대 아니나 텔로 베 순이라 te ne disu maashora ridacha chui thamalepa chayuble lamjul beukap ngenkha da lakayub ilu chinlap chengi ne yamsen cheto to lesha jeni yuble semlu deva da gawa kisube zishuni ile ani yum doji phamuge jabula yum doji phamuge ate chakparla chayam pala melon nampangila ani igudi cho ti nasati utal jo mola ile ani chayam pala tayujinda 구르름부치기 샵제 юм도지 파먹기 바갈라 우샤인다네 사거기 우샤라 시범초와 책이 분바 구르름부치기 샵제 아니 샵제 마삭초라 마르거르 적지 잠밀라 롱이 줍힌다 포루 포시와가 롱이 줍힌다 연락서 모시와가 구르름부치기 yalla 장수 나 아빠 장수 아빠 신다 거다 두두두두두 라서 구루 림보치기 샤블람 차치이메라 아니 텔로 베베이라 구루 림보치기 샤블람라 야니 페디 치콘로 tombe기 우레 카르메르 장세 밥사이라 딜레 아니나로 디치밥 딜레 아니나가 젬바친 다타기 바치세 치마기 녜송주 자동가 투자지 지워 집주자니 토엘라도 지웰라저기 상황이라 윤기도 장목이 바가지일라 대안이나 집어진데 다 신이야 대안이기는 이와걸로 매조 세계 아니네 구르를 부치기 아니 소위 유튜브 제밥 동갑 투자지가 이와지 투자니가 제밥 제일 아니 더 탐게 브라카 브라카 지일라 심게 지일라 저기 제밥 유일라 ne marap chi jedi halam chika hybda pangja langjai melam tapsa hyb ime tikhalu hybda nim darile guzu migewa kachi pani ina gewa kachi drumni ina khelang bewishu neshibgi nekob nangkhu pedi doji pinya domseldu laso tamka 진짜 뭐 엄마 진짜라 마 닝투 마디실라 어떻다니 야 타치 대체 맛이 나 잠고서다 야 라서 yugo dinagi mitsugi lapsule bewachin ne jewikap khau chabachin tende zaaz lap ime tengache desendi sekor jedi aikchu ze yigu ale chui chui ze shesulubi sanena hubi gale khazimya byule semnu gawada towa bombera chui te aikchu ze salu ugen guru rimboche thu nasa imle dare neko chabikap raya teka zu chuachin
lunga yisum gi dijip tap matse sechima ngensong lu mike zelap ime jura ngache desendigi parkour jedi ajanne yonzo jei parkour luya yamsen chewine leashachira jeni du seshuni 아니 자가르 세기 리비기 둡치라 아니 둡치시라 짝푸비네 짝푸르 짝이 부빠 그러는 버치기 시합지 아니 산지 똥길라강 그러는 버치가 짜 우마다 로마 저만이 숫자찌기 하강 저만이 숫자찌 텔루바바 셰도바 라멜라 그러는 버치기 우구리멜라 그러는 버치 아니 쥐낭생이라 아니 곰나 쥐낭생이 아니 그룹에마 삼바와기 우자 텔루벨라 때리미디게 아니 자식이나 자식 지니 숨시 아니게 아트치디디 아니 룽데 메시 아니 나가 때리일라 구르름 버치기 따추 발라칼라 아니 다탈호노 신비 가는지 당바 구르름 버치 니파 이시초지 숨바 아디 멘다라와 따찌기디 가숨케니다 다탈호노 신비 가이게 신이로 준비 capsulu 따디 아니게 띠루베 루비일라 바이바이 칸도 책이 밀로 책이 봄바 아사 도키를 kin도 잘라 샤기 장치세티라 늑기 장치세티 안에 신기 자위라 바르니 이기 장치세티라 와이 하마마땅 세다땅 내고기 짝이 디미라 이 아니 짝이 디미티스게 아니리요 이 몽발루 아니디 짝이 디미라 아니 아니 guru dak pasokor sumla jenga sum yenga sum kandu ba dom지기 아니 두깡 chen kandu tam taga 아니 게 kandu jawab bums기 두깡 chen 몰라 kandu jawab bum기 두깡 chen 모 델레 아니 guru름 버시기 샵 에파 아니 샵 empa 아니 작동 젠동라 아니 작동 젠동 kandu jawab bum기 대이지라 데브리나 담자네 버가 부고 데브리나 구 델레 아니 나가 담벨람 간타기라 차 예뻐 어디 어라 마빠라 파마 딜리 줘서 길라라 아니 miktu zum dele anigi hokana chuba chi phama dilin jo ani nya male yali male bechin da phama dilin mejose ani miktu zum jo me tokorkin daya ta thawat ani ni wa sechinjiki lagangla dambarijiki hachola thoada shiwaga sheila 아니게 tormaila 요 세천지기 torma 아니 도와주기 람미 아니 바밍이 구토 아니 바밍이 시 바밍이 아니 루아 아니 바밍이 아니 구토 데 아니 칸로 이시 초대다 멘다로하기 방세 세다가 유 무티 지루 아니 방시 아니 접는가 데 아잔네 용조 제사위슈 ngache desendi hunzi zongkha naya takor losoi de gyakap gi sanne chunale pha du tashil chodegi ngüzen gi thole
nekobda taship sugi tönlu farmhouse se günchim lesha ngüzin yuble sha dunilu kangil kaniya mindu seshuni Hunzilu deberi ngache desendigi yonda da gerap chengi hundu brinchin zei zondia jetsuchi Tile minji geok tewi ngedablu tertun pima lingbagi ji na yumi wanjil hagada kurte tungkar chuje da yapala da pilai nakchang suya jeni gokap thopchi seshuni Tigia matse khomalu yubi singe zongi negoda yonda chewi kishu thara thasa kanzulu dubizam zokan tsunaya tawajoi Jura take lalu kaniwa yonja da yatsin chewi guri kuja pit chikja dunchudun sum bemidi jewishu ngache desendigi komji takor lerimdi kaniwa samba zototobe judui seshuni 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗱 𝗔𝗳𝗬𝗻 𝗔𝗕𝗐 𝗕𝗕𝗵 𝗔𝗕𝗵 𝗔𝗕𝗐 𝗕𝗵 𝗕𝗚 ꯊꯥꯞꯁꯤ ꯂꯝꯂꯨꯆꯤ ꯒꯣꯆꯨ ꯌꯦꯞ ꯏꯃꯦ ꯂꯣꯕꯨꯔꯒꯤ ꯗꯣꯔꯝꯒꯣꯃꯤ ꯗꯣꯔꯤꯜꯄꯁꯨꯒꯤ ꯊꯤꯝꯐꯨꯂꯨ ꯕꯦꯋꯥꯆꯤꯟ ꯆꯤ ꯗꯤꯟ ꯆꯤ ꯗꯤꯟ ꯒꯦꯒꯦꯗ ꯄꯔꯨꯂꯨ ꯆꯤ ꯗꯤꯟ ꯆꯤꯒꯦ ꯒꯨ ꯅꯤ나루 ꯗꯦꯋꯥ ꯊꯝ나 세 이메 로부르 잡초기 샵도디 사 미말레 뱀친 베와진 퓨르 추싱알레 구친 쮸춘이다 자님다 더 텔레 슝기 녜쇠 갑루 베와진 니마 추세 치레 구친 쮸춘이 이메 공케 데와 탑세 앙당추 로부르 샵도기 텐로 참치 임레 젤리 용기 공키 디체추나 샵도 쮸고바친 참치 라린 탑나 세 이메 Dalepa Dubmitsugi 𝗕𝗵𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗦 jatab de totobe pudul betsu dia 𝗕𝗵𝗄𝗀 Thai Airways da International Turkish Airlines ni da nyamdal bedi pudu batsu jam totobe zamling 𝗃𝗃 sunalepa pudu betsuni ime chera paro gechi namdo thale pudu beni gutsujimle ra jose sago na mahutun cha chilege jishu bemigoni immatse digi rangi dodil benilu kepen bombe yobi Digiya macheba pude bewigitse rangi chalatsu ran jose sagoi khajatsu ya didi yeble namdo chile chi sowitse lokteni tsuni sugi theka saja lamingo 𝗕𝗵𝗄𝗀 Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi pudulsu din tunkuchinalu gatotobe betsuni imle shojinsu 𝗕𝗵𝗄𝗀 ichada yana timbuda parogi 𝗕𝗵𝗄𝗀 ichad nale topsu seme Sanamda konor 𝗕𝗃𝗂 𝗕𝗱 samtsi 𝗃𝗀 𝗕𝗵𝗂𝗃 𝗕𝗕𝗏 𝗕𝗃𝗏 nilu African swine fever 𝗃𝗴𝗵 𝗕𝗏 sochong thammi tsugi sochong khanchu changda tembe mishatu yepta phapki tochu lejumbe machuwa jimilu ten temache timgelgi thole ti thenkichu nandin thapdu yemilu ten ti thendo yepeima 𝗕𝗃𝗂 nejidi nyenka yeluki ko ata tilerimda chapter chu bedira yiru tilu ngelen meba jangin pemila shara thendo yepeimda chapter di bewe nimle tele yongi tizumgi jangin pemire thembachin tatu yebe timlu dati ngelen penisime nejidi leten phapso chung thami chugi chowe netanlu nengen chung sini imle rasui phapso chung kha chunalu ngen sungi genkhu chuya phapso chung thami rangira bagosi imda neji themi neten chora phapso chung kha nalu chandak mep mache phapki to chul leshumbe macho jimida yana zakhang chugi jego hali jimilu tendi tendo yepeme debele misi chugi phapchu nanita shikin chuni tele timgelgi thole phapki thenki nandin bemre thombachin rasui ngedapki tele yitsa chunalu ngenju penasi imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu tewa thapna si ima 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗱𝗵𝗏 𝗔𝗕𝗫 𝗔𝗕𝗫 𝗂𝗫 𝗔𝗫 𝗕𝗏 싱가포르 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 깨비 540디기
둔자 아따라 사랍로 바로레 저바 치즈게다 karma 숨줄로 포줄 베디 고하틸로 저바 치즈게다 karma 납중 강알로 헤니다 고하틸로 저바 치즈고다 karma 숨주 송알로 포줄 베디 싱가포르로 치루 치즈시다 karma 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 깨비 541 베미디기 둔자 아따라 사푸블로 싱가포르레 저바 치즈 둘로 포줄 베디 고하틸로 저바 치즈게다 karma 주담로 헤니다 고하틸레 저바 치즈게다 karma 납줄로 포줄 베디 바로로 저바 치즈 주담도 karma 쟁알로 헤니메 시tin 코체다 결전 생각 조절 결전 레콩 설방 노주 이상기 세더 베미나 지당가 베 지제니레 원디 포장다 gel레부 슝람다디 다라추 리랑탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 절리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스트리크가 남나세메 자답마디 준니 이미로 절리 용기 세바 시나세메 두 카줄기 세더 베미나 지더시베 지제니레 고하티 주디 바로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세메 남두 케비 1.0 디기 딘타 아따라 사파상다 다울로 바로레 조바 치티 주지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하틸로 니마 치티 주니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하틸레 니마 치티 주니다 카르마 납주 낭알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 치티 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 딘타 아따라 사펜다 미멀로 뱅콕레 조바 치티 딜로 푸줄 베디 고하틸로 조바 치티 게단 카르마 숨줄로 헤니다 고하틸레 조바 치티 구단 카르마 주담로 푸줄 베디 바로로 조바 치티 주담도 카르마 숨주 송알로 헤니메 원디 종카 제나 교옥샤 코타카 돌룽켐벌루 로터 나수예베 덴주르탱 춘니버디 란데시비 니르지다 니르니 지다 두비 치체 두다 딘루 하나니 임라 데친기 진다 추다 미망용 잡조르다 투멘난디 카디짱나 수이메 세기 롱땡기 고전토 팀불레 라살로 인정 쪽기기 링 바스키 톨레 티 밀점 봄지다 동자 캐치베 네콜 키니다 디좀베 라닥로야 인정 주치기 링 남주기 톨레 티 밀점 동자 갭주베 네콜 키니기 내림 예세메 네콜 디 나세 자통도 데네 수야 답 데토토베 피도 예플레 제니 투디 예미수기 지든 나가 게숨 구주나로 저와 탑나세메 딱상 베푸세야 shum이 바로 딱상디 바로 종가 젠토교 유기리 높좀찌기 짜고 가니와 염센 쳇토토다 지지 쳇토토베 차디유이 딱상디 바로 람 탕칼레 제우다 신지 추지게비 남바다 도지 돌로기 남바베야 제수도유이 딱상디 농코르 람레 듄 추세 숨 대지 깡토베 조다 휴츠이 우겐 구루 림보체 둘루 쩐디 사지 릴롱 가라 베일기 네루 징길라비캅 딱상 멘진 주스미비 날레 소체쇼 바로 딱상 싱게 섬주 자푸나 쩐디 초길 졸로기 꾸루지디 대게 다바젠소 담루타 요가 솜다 디위 초가 레샤치라 텔루 바샤 티마세 로솜다 다우숨 텔레 듄차 솜다 샤숨 두바나 조바기 마세 산네 디카기 첸 두다첸디 담루타디 네 디카기 수마베 큐나누 때 로주치다 튀와진 우겐 구루 림보치 꿀트 싱게 존레 바로 따상루 쫌다 칸루이셰 초게기 따모 찔루 뚜디 우겐 구루 림보치 다레유비 산네디가 덴타유블레 미야 딱상 세텔레 따누 네디나 접경아와 남기기 쫄라 칸지니 투제유블레 찔로 찌동 tuk자 굽주고 니루 데시 텐지랍기기 남미기 투기 공셰다 뚠 쫄라 칸 비마 유기 신감솜디 ngachera nimangai kedo yongi chachugi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yupi ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup semesu jeni yupi te ne diga hyubatsamgi ngesole tuni immatse 네디가 텐진기 케부 담바 나침페기 싱게다 세치 류질루 사게미 주춘멜라 테숨베 지켄 티럽 독주레 구바 게셰 균두린 체다 젠다젠 뚝톱레 에셔치기 네디가 두바나디 두바 토비비 로주여블레 진랍진치다 두바나세이 네 케두 팍바치야이
paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nobki kyobabe uyumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin dugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi telu shendi yupta chilo chiktong gubja dugchu re gelu miwa duge sumba chogi dug gelyong temten khambe shitsuk nanu dari du gelyong temten khandi nana thokche dün yubda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yuble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yubi chorai alulu nyenka chishudi neta matumbe neji gi rik di ani shatsi duksi gi theudigi alui chechele kosung sathungi rik chunchulu chokpa shugdu yubi 디베올레 최기 철의 마시베 냥카 찡기 샤츠기 독세 딜레 철의 자창수 숭좁세나 kuzdang mo tugi janda tiganal nesul shuge tangmara nesul tsoden mongar kuri chulu dojilung lokme legil chapni gi den shungda zamning ngi bana kindil $, saya ngabja changa gi gengul senta gyun Timpulu naksal mekenda ridada dewi gi changin su kani gi denle nyenka chingi sago tsunalo parche CCTV tsu tsunibe yubime. Gelipulu nye tsosada tulto charso besagi tunken saapchi chabdi yuble lahor tamida tomdinalo omitsulu pentodibido. Tangalma nesul dusu kaseri bishuge. Mongar kuri chulo dojilung lokme legil chapni gi denlo shungda zamling ngi bana kindil $, saya ngabja changa gi gengul senta gyuno te megawatt chikdong chikja kechinga bemi lokme legil dile tendi gi be kyahab gi lotar ombablu ngiltam therbum kechinga deji lenta betsubi gi rawado dojilung lokme legil chapni ladi tichichi da chubi nale ko chuni ime lokme lagil di dubi shilu lore lu lokshu megawatt tonta jida ngabjal hapchi ten chuni imda digi chimgumba saya nil hapchi lu lokme tam chuni imbikenu te lagil dileten kya khapgi nang khethen ke yomborlu chachini da chashil henta bechu berewadu dular jung lokme lazen da chepda lagil dileten kya khapna namginlu nishu malambi kangel themedi senina phenthoze ime Diya dulu namgin atara nishu malambi tab madeu thendo yepta shehi bewachin shungi ngitam therbum du malam chinebi nishu nandan thabnu tega khapna chilo niktong shipchule namgin lu nishu lalindi megawatt ton the jilu yasing juni zumchi yeple shungi ya la chubedo yepime chulitenge lokme chi megawatt ton the kechidechi chunibeda to chachi samde te diginane da kholochu guchui lemngat ma dalagi julu amuchi guchu dinam gindi lokme gadamti temchi ngachira shanibi te ngachira lamzonibe dinam jaga ngachid ma pro lokme mongbe te nam jagi lokme di dojlungi berurai kholochugi berurai amuchugi berurai ngeramaregi berurai gararo jaga jungno me jaga khadulu te khono tsonibi lokme lagil di dular jung lokme lazinda jaga le tata nishu ladini nyamjal bechapni ime The purpose of this
Lagul digi dönlu nyamdal bego media dubdel le shumbe tön sunigi dönlu in. Te lagul digi ombapsu du larjung lomel lezen lu jacha dukchuda ngachilu jacha shipchube kopsha chamo. And the financing arrangement. Lagil digi denlu $200 therbumchi da chadin de chineni imda nitam gi chi phawachin therbumchik ja dukchure chi de chi ime. Te lagil di chilo niktong sumchu so chi lu dubi rewadu. Chanda nasal gi denlu tikil hazum king enjupiu in. Wanzin tsugi timpulu naksal mekenda rida da dewi gi jangyen tsu kaani gi dönle tato gi tablam tsu yada tando yubimbe. Te dare dulu yubi tsamling rida mangil yusagi parche CCTV shibshiye sum torambe pinyebda parche tsuya timpu tomdegi nyezin bedi yubi gi nyanka chengi sago tsunalu tsuniime. Na cheda linga shabtu le khungi kemina sagu chu ngezin be chadi yobbe ime. Diya khasarab juda kabisagi bana sago kha dukchurani ngezin bedi yeru dari le khungdi gi sago kha shipchuje sumna nindegi lokshulu tembi parchi chu chuni ime. Te gopen suda tipda thimpulu na che mekindi chida shibale dubi da chechin jume se shechi. 나치 메킨 중사기 사고 가뚜가 디기가지 인기는 비저 핫스포츠 쇼라 튼사기 사고라 마수 튼사기 사고 가지르기 미다스트 아니 나치기 참다디기 사고 뇌진 비디블 카둑줄이 있니 되지 이러다랑지 망열기 라마초바 CCTV 카메라 다니 차치디 십시시 숨데 줄라 다니 딩아지 다리 사고 아니 카치위기 사고는 주신날리디기 아치지 내길 당처럼 잠시뱀이 수입하지 다순이기 치르더라 인스슈 때 코기라미나 parchi chuleten mikenchu hasuchi beda zinida tablamchu tenigi denle drupje chu dichega thenina phenthong ze ime taru zamning rida mangilgi shipche benigi chache chuthamda da zunigi thiche niya jinyeble ka khabna rida nakchung thamigi janginchu shipche benina lenthap juni ime te geung shada nimi bi thapji nikton khechishi chenmada thipda ridagi jangin ma shuchira sunchop sagogi chikha thendo yoble ninchungi tatokchu yada tangop du zeime tari chache chu khodu be media samning rida mangilgi chilo nikton khechi ni lu go chumi rida nakchong kak thab legilgi chashi chi ime 지당치 가지기 다 주제 같이 레줌 테이나 버지 프로젝트 나 가지기 다 개합나로 다 가지기 컨저베이션 로 엔포스먼트 에이전시 디나로 police RBP 데디데위기 레귤레이션 레셔도 발라 이사 단수가르 지카 보시는 가지기 다 와일드라이프 크라임 다 미데나로 탑 자타마디 치참치 미션 가라기 미글치게 디기베 돈린 베니기 캐펜지에 발레 된디기베 te chilo nikton khechi le ta to chinche kya khap ki keksung chuna le rida nakchong da dewi changin kha chudu da zindi du chanda ni sugi den lu singi de magi ne suldi sonam yuden gi ni shubeu in Penciling gyo deling mabji chiyo gi nungkor lamkhal nahi sari bomb chemilo den sani dikhagi mi chulu taw gade jigirin lo pasu jundil tabni na lo tab madio tendi yubimbe dia 총들 기된로 총칼로 존이 라하당 맞제 시딘 코치 스톱니나로 동len 중도 유 베시지 때 다른 남자 차슈기 디스 레미드 뛴 내당디 행계라 쪼다 밑에가서 유카기 미수 차기를 안 되베도 nahi chida chubi nalera dekili mabji chiona numko lamgi netan leshumchi mebleten sane dikhe mitsu shidengi shabdo zu tomni dönlu düyün chusele jedi kantombe jogop tendidu te sanamda gonorgi tönke chu tomka zomba ba masub maze gyoko chiwi chanam chu tomni naya laka tando yob ime mitsugi lamina lobur netan tsugi kablu henkera tabmadi utendo yob beshichi Kangel di senigi dönlu lokjinagi chui tamale lam sosuchi döndo yoru lam dile ja chap chabi kap jundu tab misudo yob ime. Digi dönlu mide wanzin tsugi karipule lam sosuchi döndo yoru gen zadabe yomida sa tento to me miluten nyensungi tsajang langkop teno. Samanabu kunjungulanu 산남기 튕겨주 개바바디 핀슬링 좀과 계급래 눈코기 라디 돌아토에
헬마베오체 눈코나바 조이급 깨지르루 니점 이데레 인루 다리 니점 듄데레 쪼고베 데베올레 옹밥 가니아 조미스베 디마체 톰칼레 기호이 짜남 주뇨디 이카바오니 디알라하두 त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हिँडेर जानु पर्दा यहाँदेखि झन्डै 2 आवर्स जस्तो ngati chachap dunchuse ni lapchi kantombe jogoble namisami tab madiwi lam sab temidigi tumrachi phentoyiru lamdi namchense lalin thaptubga tentinchi gane mindu dibiule yukhai mitsugi la chikha bide lamdi nyamchu bira shanibi khalapchi म 1 महिनामा एकखेप आएर काम गर्दै छु अक्टोबरदेखि त्यस्तो भयो उता ल्यान्डस्लाइड गइरहेछ नि हामीले 나히 사르레텐 람디 수비슐루 ngachilu tamadu bombe라 थुई ngache chachap chowa chonigi denle sanamda gonorlu tendo inru thunkyuchu thomka chongba bani di lakadu lamsap tumidigi pentoyiro namja rendo yeble tamadu di lokthunizum chidu debeole jungge lamde nyamchi bewere wayu गर्दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्ने dare mide wanzinda sanegi mitsugi nyamrube la bedi lamdikha nyamchugi la chu bedo yob ime inru charchugi duse remi datun tab madewi netandi lokdira thuni zumchi duze ukhai mitsu chajan la didu janda nesulgi dönlu pinsulenle killedem gi nesuldi namge wandigi nyeshupiu in gelipulu nge sosai tungenji da tuldo charso besa sapji dubdu ime te nge soi sago dinalu tungen madaus sudu yuble mi da la hortami tele tom dinalu omi chulu pentodibedo gelefu tomgi sago na ani zumgi nge sosi sago su chapche su chibe thondo yip ime dia menka da la khorshasi sago da mi makel din khonga besi sago tele thomka wuji thapsi sago chuna shinche su lalen thabdi nge sosi thunkin su chabdi du digibe mise chulu pen bombe ra thodi yip ime हामीलाई सिटलमा बस्नु पायो tinken dileten tap de to jodi wazin chugi tizumgi thablam te milu namisami kadin che se juni in खुसी लाग्यो धन्यवाद यस्तो घरहरु बस्ने लाउँदा Hema bewachin thomkha jowi kap nimda chapna kauche gop theni iru tari netandi lejum sondi yeble thablam di lejum chi ime पानीहरु पर्दा पनि बस्नु पायो अनि जुन मिदि ema bewachin dizumgi tunkin sumi inru dare tunkin suyeble tab dera diwe नामिसम देशम यासेला te thunkin dileten la khorta amitsu dubo chulu gubi kap pen bombe ra thodi yeble khoncha chapgi netandi yara sonde yuse shichi यहाँ बसेर यसो हेर्नु यता त्यता लोकल गर्नु कता कता hema bewachin dribachulu gubi kap gimatsu chidi jugo digibe chepchawi kap netangdi la khachilu juni iru dare thunkinchi thobde eble lishum soin यो बनाइकिन चाहिँ सारो राम्रो भएको छ सर काम लाग्थ्यो हामी dizumgi tunkin mebekap shingi olu gimana dunye te ngachegi thomdeda lakor chokpalu dizumgi tunkin chu gobe kole shuabi tunkin digi lakor tangme chulu chamchi memba dubachule pen bombera thong गरे प्यासेन्जरहरुको लागि पनि taru tizumgi thunkin chu timsum nung khorda tingi dio jume chu desa lefaya chabdi yup ime tida chiga tamgo thongse sago chuya soso bera ngyozen be didu zoke de ngachiragi gelifu denshi tomgi de da migil da tibe de ngachi ontele shingibe gara nina le jashichi chi zo zoke lejum zo dele de ngachi gi ontele da shin tinkin da fan zum chibe dele plug point la ngachi gara ko deni gi sa ko debe usum ji tame zo sui dele tangku thuni gi de ngachi sabo sum jidechi na ngachi debera chudi ise chunibi te thunkin suchamni gi tunle tosong yutam saya ni lapche tame da tun mise sulu pen bombe ra thodi yup ime jandane sugi tunlo gele fule pasa doji gi nyin judi pup doji gi pyu i Kewang gi shin jami drubi lobtu chi gi US gakab gi senrik da sori gi sula lobde chi le sengde top no te sengde top mi de shemgal kelo sum so dulami pema khanru im da dule sengde di top mi ko dambara khoime te sengde die shin da shipsel gi dubde lejum temi da senrik gi lobjonal toram be milu chindo yu be me te kogi rab chini gi nyanka yubi 제이리 춥자 폭갑 냠송기 콜레 때 십셀 베브다 케옹기 신 마잠비기 해마 거기 레베베 로딱바지기 링로 차주노 데페마기라미나로 따레 치게로 깨지기 롭투치베 신 잠다 데디기 베테 생데야 톱미디기
sambo suji seme tamadi ngagi thobde beru tet ngalu japchur bemi ngachira tamba samdalo gom senamchen kongi kadin da kuda dimale embe te nibo samdalo ngara pampincha nyaunyuko tele tato satsugi tet japchur tida dewayi bigi jungdel iksang da human iksang sujaksai la ansugi tet japchur matutu ben amale ten tet ngagi tet tama topumigi jumsendia di insin junila tet dizume tama topbeodalu ngachira ladila senshuki di bebe tet nekap da rikpa sap temi thole ngachira midenalu tet kangil da donglensu besup sonigi chibe ngagi di anizumchi chomes junibila the national shu sau da jigalu zodin su lok cha chuge mongar kuri chulu doji lung lokmil legil chapni gi delu shungda samning ni khangi banal kindil $, saya ngabja chenga gi gigul senta gyuno timpul naksal megenda ridada dewi gi changin su kani gi denle nyenga chengi sago sunal parche CCTV su sunibe yubime gelipulu nge tsosada tuldo charso besegi tunken sap chepti yuble la hurtamida tomdinal omitsulu pentodi bitu Changra chiganal national stage shu saida nalman nam sangin kole shuachin nabal ngim sumgirin gakhabnal samu pudibe chap zamzimle da yanjin rento to chapni zumchi beime dizumbe sakat tosaleba kau dumrare chapni zumchi duus ime tele gakhab gisane laluchina lungsu puni zumchi yebe ngenta bedebedo tanalman nabada nasi ngimni gi de saka tejur kole shuge naba randa sumbigi tse nishu sa publo te saka tejur ngemle lodar digi seju pinida lutebe yuble dindigibe te luchuni shamchi moto shen goni saab gyuni da chimto kapni ngen chabni rigni ikzel habni chim saabina lo zini döni poni chongla saab gutsuni keshing meto tsuni da te suen tabni kola saab gyuni da gencha tani dele lamdul beni su metobes chuni kandugi julamdi dikole jangda yangshal sharkatulu popime dale naase randa sumbigi ngerchi lakbigi de hemam sa pasolo te saka trejur su samle chimdo kapni da kone saabki ni kadin tende zini dene boni rigni ikzel habni lekbigi dindi beni songla saab gutsuni tsiri gilobjong gutsuni dale lungdab chani chimsaabi nalu zini songla saab gutsuni su lejim duusi shuni di irura gemkelin beni su metobe komate kandugi julamdi dikole sharda yangsharle shar lokatulu popi mes chuni tadu jangru chiganal nesulta telen nimsumgi saka namzangi kole tele saka treju tis techibishu sais shuni ta nalma naba zonga khechigi namshigi netangda disume mimang sera disupyung te disupi tsawjira telen ngetongi lerim shipyung shuni te ngetongi lerim dinalu te ngaji daji rawangi kole te ngetong dredurgi lerim chi te ngaji lerim zomi pitsunamgi khatulebe pino disuya karagi zinas shuni 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 𝗊𝗕𝗦 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗵𝗠 jatab de toto be pudul betsu
dia 𝗕𝗵𝗄𝗀 Thai Airways da International Turkish Airlines ni da nyamdal bedi phudi batsu jam to be jamling ge khap suna lepa phudi betsuni ime chera paro gechi namru thale phudi beni gutsu jimle ra josi sago na mahi chun cha chi lege jishu be mi goni immatse digi rangi dodul benilo kepen bombe yobi digiya macheba phude bewi giche rangi chalatsu ra jose sagoi khajatsu ya didi yeble namdu chile chi sowichi lokteni chuni sugi theka chaja lamingo 𝗕𝗵𝗄𝗀 Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi phudil su din thunkuchinalu ka totobe bechuni imle shojin su 𝗕𝗵𝗄𝗀 ichada yana thimbuta parogi 𝗕𝗵𝗄𝗀 ichad nale thopchu seme Wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibi nyer jida nyer ni jida duwi chitse juda tenlu lanani imla de chingi jinda tsuda mimang yung chapjurda tumen nandi kari chang nasu yime 𝗕𝗵𝗄𝗀 lezingi setape mina lobur dilkigi natangna dodil pasulu doram benilu miktike loburgi dewa thapsi lamluchi go chuyep ime loburgi doram gomi dodil pasugi thimpulu bewachin chi din chi ni shi din ge ge da porulu chi din chi ge gu ni nalu dewa thamna se ime lobur japchurgi shabdodi sa mimale pemchin bewachin phuru chusi ngale guchen chechunida za nimda dau tele jungi ngesoi kablu bewachin nima chuse chile guchen chechuni ime gongkhe dewa thapse angdangchu lobur shabdogi tenlo chamchi imle deli yonggi gongkhe diche chuna shabdo chegobachin chamchi lalen thapna se ime Sanamda konor lenga ki setup emena samtsi zonka norbukang geok I damjaksalu chidanga be chitse nilu African swine fever teni beima dia pap sochong tami tsugi sochong kantsu changda da tembe mishatu yepta pap ki totsu le jumbe matsuwa jimilu ten te matse timgel ki tole di tenke tsunandin tabdu yemilu ten di tendo yepbeima Lenka ki neji di nyanka yeluki ko wata tilerimda chabda tsu bedira yiru tilu ngyolen meba jangin bemila shara tendo yebbe imda chabda di bewe nyimle tele yongi tizumgi jangin bemiri tembachin tatu yebe timlu dati ngyolen beni sime neji di leten papso chung tami tsugi tsowe netanlu nengen chung sini imle ransui papso chung kaa tsunalu ngen sungi gen kutsuya papso chung tami rangira bago si imda neji temi neten tsoora papso chung kaa nalu zangdag mep matse papki totsu le shumbe matso jimida yana zakang tsugi jego lali jimilu tendi tendo yebbe me Debele misi tsugi pap tsu nanida shikin chuni dele timgel ki tole pap ki tenke nandin bemire tombachin ransui nyedab ki dele yitsa tsunalu ngenju bena si imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu dewa tabna si ime 𝗕𝗵𝗄𝗀 setape mina chidashipe chitse dinla gohati judi parola Singapore lo namdu pudul ki shabdo gosu di yesema namdu kebi 540 digi Dünta atara sa laplo parole toba chitsi geda karma sumchulu pudul bedi gohati lo toba chitsi geda karma ngapchu ngangalo hinidang gohati lo toba chitsi gudan karma sumchu songalo pudul bedi Singapore lo chiru chitsi shidang karma kechi ngalo hinime Dizombera namdu kebi 541 bemi digi dünta atara sa publo Singapore le toba chitsi dulu pudul bedi gohati lo toba chitsi geda karma chutamlo hinidang gohati le toba chitsi geda karma ngapchulu pudul bedi parolo toba chitsi chutamlo karma chengalo hinime Jitin kochedan keljen lenkak dodul keljen lekong sarpang nonchu yitsangki seda bemina jida nga pe jitse nile hondi podangdang gelepu shunglam dadi darachu rilang tangi shunglam chakegi natsu beni imle jale junjelpa yongi shamki julkakdang jultangi dusik tuka namna seme jatap madyo junni imilu jale yongi seba shena seme 𝗕𝗵𝗄𝗀 seda bemina jidashipe jitse nile gohati judi parole Bangkoklo namdu pudul ki shabdo lokdira kotsudi yesema namdu kebi 1.0 digi dünta atara sa pasangda dawlu parole toba chitse chujida karma ngapchulo pudul bedi gohati lo nima chitse chunida karma chengalo hinida gohati le nima chitse chunida karma ngapchu ngangalo pudul bedi Bangkoklo chiru chitse ngada karma kechi ngalo hinime Dizombera namdu kebi 1.1 bemi digi dünta atara sa pemda mimalu Bangkokle toba chitse dünlu pudul bedi gohati lo toba chitse gedan karma sumchulo hinida gohati le toba chitse gudan karma chutamlo pudul bedi parolo toba chitse chutamlo karma sumchu songalo hinime
Sergi Lundingi Godento Timbule Lasalo Injang Chopgi Ring Baski Tole Ti Milton Bumji dang Tonta Kechibe Nekur Kini dang Dizumbe Ladak Luyan Injang Chuchi Ring Namdugi Tole Ti Milton Tonta Kepjube Nekur Kini gi Nerim Yesema Nekur Di Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jenny Tudi Yimitsugi Ji Dun Nga Gesum Gujunal Jawa Tabna Seme 라소 라스 콘세게라림즈 메투미 선남전 연기균들로 다르엘라림지 표와 자도 스슈니라 다다리게 라림디 임바친 아치레기 마주링 룩나로 슝종 렉덴데 남스메 카체세 셰프 톰수기 가데베 남메세 다 슝종 렉덴서들로 슝종 렉덴기 조디 쥐디 당셀다 겐티디 임베세 다니 당셀다 겐티디 람루디 딩디 태고 바친 아체 대줍수기 겐쿠바타 차주탄루라레고세 다 초지 카톨레 데베 임베스슈니 데 초지 카톨레 제 다줍수기 답데오다 마데베 레샤두세 답 마데우치 데 다줍이기 겐쿠조디 네술베미 고다베미 임베세 인디기베베루 제 다줍술로 네술투수 디서카마토 다든디수 디서카마토 레루치 마발레 토마스베기 강엘데베라 테민베세 록치칼레 다주기 레칸 감민도사 유미수의 윤덴베네 모스베기 답 마데우 강엘수 테민베세 다 나충쇼 타나 다줍수 육버시디게베 라베니기든 네술 토방기 팀지라미세 다줍지르단기 독처라네베 굗메세 다디수 가데베레이로 카셀베 되들베니기든로 아라기나 시시게비 팁세로 냐게비 팁세로 시시게비 힌체세로 나 게션이나 주디게비 유세 나라기 은카틀레 녀트 퓨더치베와지나 교수기 티진 독다지 튼손날레이세 인도상포 점발렉소세 디즘베 텐진 람장 코르즘체 보아친 슌다조즈니 다부티니스키 날레베진이세 나니 디스튼 라림날로 전나멜로 점발렉소 거리체세 다 담바라데리 루주디 사돔 가지고도 있어 같이 네슬 델왕디 다주기 델왕디 같이 두개 갑디 조쇼 삽체슈기 다카스유 베오달로 카스슈루 좀치 보아친 미제 라일럼보 소다 손레다 라일럼보 나슈디기베 딜랭기 고갑치 슈보다 미지기 마블레시기 심미트베세 디워 드랍치디 오라온고 파 에지베타나라즈소 봉세 디 차마팀 따마팀 레샤도세 미지기 쿵안에 베게난데세 네보다나 교수기 티진 독다줍 튼속이 카톨레보와 진 가디베집 마가 아세미질레 고쪽에세 라스 담라 두 장다기 나로 차마토니 고갑나면서 가르체스 슈니라 다 담바랑 치기 되더도 고모츠베 하말로 아니 치슈샤고 벨라 다주기 달왕세 다줍스기 라왕세 간레 아니기 때때 내된지 남에 삼에 군욕다치 이 스슈니라 데 테르버리베 마치기 갑다 납세 데 된다 미덴세 시스잡되게베 흰 산사베 슈수바에 남스메 라하담 메스슈니 이르에 때마치 두가 갑기 다주기 달왕기 네세 두치 베오달루 나인다 쳄달루 네름 니디치 야게아스노세 이르에 때마치 잠링기 다주기 달왕기 네세기 나루 마치 두게 갑티 남스메 쪼쇼치베 시도도 세슈니라 데 인게나 베와친로 Reporters Without Borders France 루베 페리스 루베 유비기 슈민 레데 친시슈니라 남스메 bomchi 차샤슈치이라 데 아니기 다주기 네세기 달왕기 네세 캡달루 데 게합 직자 갭추데치기 네세 레레신도 베케 통발라 담달루 나히 베와칭아치 두게 합기 데 네세디 직자 납중아 아니라 두시바달루 림파니 야게 조디게 베 직자 납주고 해치 세슈니 다니 바달루 같이 ह्लोइशेर베르야 데 같이 바나 콤치날로 스메라 ह्लोइशेबे 와치로 다슈디 네팔메 데 스리랑카메 데레 같이 두게 합트 스메 데 두게 합기 티나데 방글라데시 타 파키스탄 인디아 수이메 데 네세디 로
인게나 배워진 very serious categories 내림디 첩 최수집에 수리도 세슈니 때 안에 배워달로 때가 지기 다로 슝기 카톨레디 소미디 차덴 차메덴 수슈니라 때 슝기 카톨레 소미디 로 레몬 남기기 마 마치 다집 차차로 소메다 카차 소메다 아니디로 덴 수슈니라 자디 다가셔서 진다 공기 다같이 다주 레데 수기 콜레 다주기 내탄 수기 콜레 십철 배우달로 또마또 텔레 참마참 익샤수 참마참 텔레 나루 디오딜린 배우달로 미가다가 베위나 거기 설텐 베네메노발라 가 베위나 다주 콜레 하고 미수 디오딜린 베위나 아니디 같이 하마곤디기로 다동같이 슝기 때 소미디 때 짜덴 소미디 아니라 때 이르에 다 때 치가 합나래파 때 칠립수기 델레베 또 두개 합기 콜레 다주기 델왕기 네세 가데베 두어 소달로 때 차샤쇼 디 파로 Reporters Without Borders 때 코나 프랑스기 미 배워진 RSF이 때 콘로라 이 타르투사디 콘라 이 세슈니 아니벤디기 당아시게 다주기 네세 델왕디 때 아님치기 나루 휴베오달로 때 lecture 가데 베네나 때 아니디 토섬셔고비기 두세디 때 랜더즘 처베 소메스슈니 라스타마 록드랑 고갑나로 주오세 다투기 나기 초투디게 바라 신다 조진기 카톨레베와 진가데베 집메가세 나야 디고 쿵게드라 주미지라 인세 나기 같이 지송네요가 lasla te marakatule juwochinla anebiinla ta RSF zimidi ta ngagi charo nirupi juibala tani kasumchi inase te RSF hema nitong kechingalo kongi ta daregi report member hemagi ani kongi report tem bola nitong kechingalo to nitong kechingalo kongi report tem da kongi analo jowochunkuchi benula te ngacha gergi dojugi kole kongi ani achichi जोवचे दुबला ते ngache नाले खोलो ईमेल ताइला ते कंप्यूटर लोगरिम के खतोली ईमेल की कुछ ताइ बोले ईमेल चिता बे ते खोंगी अनि जोवदी सुप ताइला अनि खोंगी लेक्चर बे बोल ते अनि कप ती ngaगी नोइता अनि खोंगी ती ngache दुलो खोंगी कुदी कतेबे जिंजिना ngache के देले नेरिम दे कतेबे जिंजिना ngaगी नोइ बोला ते ngaरा साशोगे खतोलो खोंलो दिवाले आशे ताइला अनि ती छागी 가데베 베도가 아니 베탕 가데베나 람루 가데베나 세테 아니기 렌디 해마기 로나 히지라 테 아니갈로 nga치기 내가 네림디 찌저 납중하니 강이 말라니 돈 키칭할로 다레디 지도 납중해 볼라 텔레 아니갈로 콩기 렌디 안에 베둘라 다 아니 통쿠베 주부진 테 콩기 렌디 아니멜라 다 차라기 아니 다 쿠디 뉴스베라 토미디 델레 네림디 아치마 예름 레제 마토미디 같이 인슬라바친 차라기 나로 아니 다주기 벤조 레제 미누스메 볼라 치디 조디라 테 벤조 레심 같이 가데베 미누슬라바친 테 아니 융기 아니 캡타요 볼라 캡타디 마셔라 아니 다 융기 다줄라브루 다 아니 융기 다주나 주메시 테 아니 차 게르기나 남섬에 민두시 치 아니멜 콘카툴 아니 코나기랑 nga라기 랍라멜라 티치디 콩기 차기 팀 어째 담타 두스멜라 마치기 테 아니 다주기 라베니기 돌레 팀 어째 담타 두 텔레 테 다루치디 콩기디 테 네출 톱니기 람루디 레제 미누 스메발라 네출 어째 레제 베미 토베시 텔레 치디 시기 카툴레 남세면 잡조르 민두 스멜라 시든 시기 카툴레 아니 테 융라브루 남섬에 잡조 다주로 잡조 남섬 미누스 아치 다주 아니 아치 라왕 야벤 델왕 존이게 된래 데 콩기 안에베 탄델 땡하기 랍치라타 차라기 카툴레 안에베 두 몰라다 아니 마투미 데타 차라기 카툴레타 달레파 아니 람 레젠베 카데베 존이 아니 차치 차라 카툴레 순다 아슬랍치라 데 콩기 카툴레 다 콩기 카툴레 다 칼롭슬라브루 ngadechi 나일라 콩기 카툴레 아레스키 카툴레 데 칼롭치디 아니 캡타디 아치 다니엠다 다데베 몰라 숑기 다주데 게르데기나 아니 단데베 페고페 이메바다 치디 데 닙디 nga체기 네출기 아니 라왕디 아치 슈텐고베스 메발라 아치 레젠베 조고베스 데 아니디 치디 콩기 아치지
자기 아치 마음디 디 융기 더주나 메발 아니 남섬에 맵숨지 메발 아기디 아니 고 남섬에 아니 인생하기 람미술라 마파 공이 아니 자기 아치 융기 더주나 두벌 아니디 데 숨바디 공기아디 팀디 아치 주주베고 베세 팀디 나제기 아니 더 톱슈 교미로 꿰다 춥베 팀 레전베 아니 고베스 라왕기 팀 조고베스 메발 델레 델레 아니 내출 톱니기 람루 아치 레전베 조고베스 메발 데 나파디 데 마뉴얼기 아니 데 다줄로 차로베니 마뉴얼기 레림 아치 레전베 조고베스 공기 칼로붕가 아네베 나일라 공카툴레 데 아니베 두데 땡아기 디디 티데라 나게 더루 디바 젠 같이 디슬라 버친데 저라기 때 아니베 배우다 저라기 아니 꾸디 가데베 진도가 몰라 꾸디 베탕 가데베나 텔레 마치기 아니 람니 도벌라 페체 나로 미감치 바운더가 때니 미디 콩기 람미 초스메 벌라 아니 상베라 자고 세 디아니 디디 뎀벨라 테 콩기 람멜라 아니 꾸디 짐다 콩기디 때 날레파 디와 지저 캐칭하디치 마체기 다주나 라베미 몰라 랄루 다주나 라베미 델레 랄루 힙셀파 랄루 롭텐파 랄루 토완 단진 베미 안데솔로 디와타베 테 콩기 디와 지저 캐칭하디 아니기 렌디 테커 아니 잠치 멤버 텔레 콩기 치칼레 콩기 따도스메 벌라 테 차라기 가데베 주데가시 치카기 밀레년도 치카기 밀레라브루타 같이 개합나 가데베 주데가시 테 콩기 치칼레 아티치 아니 따따오기 로지멜라 테 아니니 돔베 되게 콩기 꾸디 안에 베진도 오스메 벌라 마파 나차카투레 해마기 레림날레 나체기 다주기 아니 레림날레 아니디 텐디 아니 로데 토이 벌라데 나체기 다주나 라베미 미 마슈날라 아니 콩기 카툴레 디바디 원이라 메누발라 디바 치체 캐칭하다 또 나기 차로 이루게 납지발라 디바디 원이라 메누몰라 디바디 마음 나부 해마 짜마토니기 고가 못합갈라 땅가 창 주고벨라 해마가 차진이 짜마토일라 디게 슈로 원이 메누라 델레 나기 안송 고급 숨지 배워진 땅아 빼주고배 몰라 다 BBS 몰라 다 나차 다 다주날레 아니 몸쇼디 아니라 임발라 나 미갑주둑주 되지 오몰라 아니 다주베 라베미 데 코나로 다또 콩기 찌에 톱톱기 로지 먹올라 데 게르기 다주파나레 찌 톱톱기 로지 먹올라 데 나기 고고 순주베 다주나 라 마비미데솔로 톱톱기 로지 고일라 아니 찌에네 두벌다 라 비미데솔로 톱톱 오 마파 콩에게 사원 샤샤 오 마파 아니 벤디기 나기 배워진 아니 공기 아치치 아니 페체디 아치 bombe 자워진라 티네 땅 오모디라 하고니 메발라 테 나체기 네렘디 야주루 마주르 케밀라 테 네렘디 마주레 아니 베레 메몰라 테 야주버진 아니 베레 미디아시 마음베 아니 하고니 메발라 네 땅디 레전 베라 아니치 세디기 베슈겔라 다토나 람상이 슈메굴로 다니 페체다 샘플링 살라 메몰라 때 아니디 가디치요가 같이 람메셰베 더바달로 콩기 디워수 나 두게 합나기 다주기 케초수 다주 롭텐바수 때 십살바수로 당배오달로 가루 당면나 같이 하메고 에스슈네라 당같이 슝기 소미디 된 생아다치 고습달로 슈미디 아니라치 때 콩기 나 디워수 담달로 가루 담면나 케초 같이 숨로 담면나 때 케초 유밀로 담면나 냠용 유밀로 담면나 미밀로 담면나 때 아닐로 라레니 메발라 콩기 국체디 가데베 치메나 때 두브데 가데베 테메나 때 땅아라기 나이시에 슈일라 nga dajuge nalu la be digibe te shindab be duchi tele ketchup do chembe chani sumbera duchi te longo halam kheka kochi dajuge nalu chashu deptalu te rsf ki diwadi ngalu te sache mahisu shunila te daru shenwe 때 냠뇽게 태칼에 배워진 로케치 되지나 두기 때주나로 차슈됐다로 때 신남에와 가랑가라게 할람치대 하고 수세 때 디와디 가슴질로 담아진 때 다주기네 땅디 ngo마 가데베베나 때 벤조르게 태칼로 가데베베나 때 팀루기 태칼로 가데베베나 미데기 카톨로 가데베베나 마치게 학원디기 콘로 레줌베 때 셰디기 벨랍 수스슈니 아니디
당아라기 독바디 데 아니라 당아시 다줍나루 윤rumbe 차슈미 데 케초 유미스기 디워디 메토베스 공기 아니 벤데기 공기 아치 시주집에도 메나 세 독바치디 유랑라래 라스 다 아치라 나디 중기 다주유 뭐라 게리게 유 사르쉐레샤 이르에 같이 가라 직튼베 유미디 룹 다주 튼소데 임발 룹 다주 튼소 주디에 아니 좀이기 내술 톱디기 미담카나니기 스웨라 맵데라 코라 가토미치 코라 가토페치 단도 좀 지도라 더버들로 가다 갈로 타인게 같이로 랍메토에 발 공기 라스 때 가루로 타미나 미시벨라 때 쭉데 술로 타미 다주기 롭템바 술로 타미 다주기나로 라베미 술로 타미 세들랍메 더버도 같이 라베미 수기 메토베발라 라베미 술로 땅고 바신 당같이 윤rumbe 냠용유미 다줄레줌베 하고 미술로 땅고치 두스노 때 같이기 마토베간레 독바치 삽 메스슈네라 다 갈로 타미나 미시베셀 다니 공기 베세 둘렌베데게 공기 디워타미송 같이 하고요 벌 대치 바림바 데이티게 시덴나 팀로나 텔레 라미데달람스 텔레 같이라기 년순기 타칼레 가라 섹슈데세 다다주나 나니차라 롱어 케베 차라나미라 자주미 내땅 가라 하고세 가dim집에 다리 디워디 나 계속기 티즌 좀 줄로 옴라고 집에 왔지 내림디 아니워 답지디 텐스너라 다이가세 땅아라기 탄다라 슈고라 다 아니기 내세게 다갈로 나라기 레줌베 나스탄타 오달로디 다 디워 답치디 옹스 노멜라 다토기 다 내세 나 직장 압주 배우달로 다 공기 꾸치 지내도 발라 개하브로 꾸를 줌멜라 되주베 와진 꾸 숨주소 숨다 창압주 멜라 다 아니딩 같이 롭다나레파 춘주게도 좀 지마 롭다나 춘주게보다 마슈치 구 자찰레베 경우바데 몰라 잘레베 와친 마치기 현준날로 자차 숨주소 수모락 마토벨라 펠테놀라 아니베 아스노시슈니 데다 마치기 시키 카톨레베 와친 나라기 윤rumbe 다주날로 차슈달로 개합 랄루치 좀데 같이 로에시에 개합나베로 랄루치기 슝기 네수 베토바니 베마토바니 베초바니 마초바니 세 슝기 차수디게베 남에서메 베메 유라 다 나라기 냠용로디 마치 두게 합기 슝 림탱강아데레기 탐 탄사 땡아시 다주기 레칸수나로 차수디게베 베초바니 베마초바니 아니 베 아니 마베세 데 송송디 미세 아니 벤디 같이 시키 카톨레베 와친 구디 디워 답지 톱 숲지 온 것이라 다 같이 구디 톱 마수미디 조치라 따지나 텐슬람 상게 슈데몰라 벤조르게 카톨레라 벤조르게 데 마팔레 야게 좀 마토블라 세 아니기 베베 같이 구디 마라 텐다메 수슈니 델레 춤된게 카톨레 바친 다 야게 땅고 렉처 베고티도 이르에 지땅기 따와친 데 티 유스 슈네라 춤된게 카톨레 팀 차팀다니 카톨레가치 다줄루 라베 마츠다니 에당 조조치 남으면 범치 미세 텔레 미디기 카톨레 아나로 쿠시멜라 테 미데데 데와 탑 아니 베오달루 당시 다주기 라베 당디가 데베라 유가 세 아니 베오달루 아니 카톨레 같이 할람치 답데 텔레 세큐리티게 카톨레 년순게 카톨레 베와친 테 아니기 날롱아치기 쿠야 네 나히 베와친 갭추 톱노 도치 베와친 딘추메 마 파베아스노 테 카데베 아스가디 데 다루독파치 잡메스슈니 당아시 구 bombe라 톱디 둘란 테 데야 덴스슈니 년순딩 아치 다줄루 데 마르세 잡페 젠팀게 쟁하나 주데 동조베 베미디 다투신세 피도 치름이 발라 아니벤데기 아니스두투베 당아시 벤조르기 카톨레베 남에서 마텐다미세 데 셰미데 할람치 뚝세 노멜라 아니벤데 쿠디 디워 잡치 톱수kop치 이세 네름데라 까지체 아니 카콩치가 기슈치라 아니베 돌라타 아니 로헤마기 아니 중다 마치기 티 디워 가기 참치 탄타멜라 마치 게르기 다주 서쇼요 볼라 마치 가라기 돔베 테 마치 카툴레 디워 타이 볼라 테 디워 탐다 마치기 RSF로 아니 다 인케나라 버진 리퀘스트 메몰라 테 마치 콩로 아니지 슈치 숨지 주일라 다 로슈말레 테 차라기 안숨 차라기
petse ansum lemda charagi gergi dajule ani tana se tinga cha gergi daju otok toji ye mo la nga chale tana te daju jenkhale tana nga cha chamchi member mi achi mambe petse achi mambe tana singa chi juibala las te ani te tani minul las te ngai dokpoji dula he te kongi achi mademigi chi chu te nga chi ani tamula ani kongi daru lok chokachap beyasil te achi 단들레 따니 자일라 니디 마파 로니숨 주도 nga matamba te anidi dokpochi dula te chidi hema lo nitong khechini lo ngacha chachi ngachegi nerimdi sumchu so sumle pha hechila oila te digai mola ngachegi daju gaharagi te ngache amchi thota hego 된타 gaji na shara mashela 다도 순수 mashela te anigalo ngachegi lalugi ani sungdi mola lalugi anigalo 네츠 디베트 같이 가데베 회는 같이 하마고라. 다 숨주 소숨네 더나방 같이 지정압 주나 가데베 회는 디 같이 하고 미소벨라. 아치지 RSG 것도 마포 콘로 균따다디면라. 몰라데 호행 같이 더주발로 차로 베미지라. 지디 당아치라 나디 나치라라 임발라. 나치라기 갸캅나 되미 나치라 차주메 나치라 데나도니레 같이 다주기 라베미소디 에와체디 기베 십솔베디 기베 다든수 치세나스 잡디 기베 베올레텐디 기베 나치라기라 시니메세 니동 케치 니나루 같이 다줍기 내탕다 다리 니동 케치가 기바나 주르와 챈다마로치 테인가세 같이면서 와친 니동 케치 니나루 숨주소 숨임베발라 내림디 다리 직정업 주글레 파네베 잭조보달로 록탑 숨탑베야타 잭조메세 아니 보다 내탕날루로 주르와 범치 온 거네 메세 아니 추고치 아니 주고벨라 마기 아니 디버디 디발라 테 아니 디우다 공기 아니 벨라멜라 니동 키친니 나로 공기 탑람디 아치치 소이스 라멜라 땡아 독보치 두다 아니 공기 탑람 소도 가출로 아니기 마녀가 세 가치벨라지 아니 동 키친니 레팡 가치기 내림는 없으면 마 파비아시발라 테 아니치 독보치 두라 공기 아니 탑람디기 칭아출로 마녀가 세 치 아니미 주고벨라 치디 ngache gara ti ani RSF ki ngache ki nerim di regime nu su mola khasa mijilumpo ge sunde de hemai ngache jungi de jungi miduso ge ani bilabni du bola de mapa ngagi ani be nomela ta ngache ki di RSF ki ngache lo nerim din absame choten go minula absame ani khacheta be ani jago minula ngache ki di ngache gekhap ki ani nangse daju di netang kadebe du ani khache bola di pinto chorage ken nidubge she mola didi ngarage she mola ta anidi kolala bachlo ani kolala bachin leje moni mebala ta nidon khechini lo chi de mapa nga dokpachi darushin kachi dusla bachi nidon khechini lo ani mando sum juyi wala dajuna lo mando sum de kachi juisla bachi mando sum dangpa de ani april gi dawde chi wala ani forester ni di chi wala ani amso forester ni te kon transfer miju se te kon transfer ki dise kon maren se te kon gi daju bibes na ho be jugjanda na ho be interview chapchi bala kon gi te ani interview tension le te kon la na le ani ta inke na la bachin compulsory retirement la na le te thengo pe ma ba benefit thob be chi ani yasila chi ani gi te nga che gi jungna la be dus na sa dochi bala te ani gi julo जून जुलाई की कबलो दरो आरसीसी की खतुले राडा सी बोला रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन सी आनी चाहिए आनी गालो आनी नेचुरल जिमी की टीम नमसे में दमटा ची जोई बोला ते मापा जुलो जुचु दे चपचिला मापा आनी गाल नमसे में दमटा ची जो ते छा नेचुरल आनी बे जिमा चुप जिमा चिन चालो ते टीम खाना के नी की आनी बे ची जोईला ते सुंपदी नेले कदम की खतुले दरो अनसुम ची 마치기 중나 중엽들로 대차기 더주치가 배우다 나태배고매 세때 아니지 더 내출 담아도 지니 미용세 아니베 아니 숨 주심래 아니가 독버지둘라 아니 숨 주심래 때 아니기 내출디 파콩 RSS기 고고 맹가세 몰라 그러니까 집에 라버친 콩기 아니 날레파 쿠세 잠치 미타베 발라 콩이 치갈에 떠메 발라 아니 걸로 콩기 지안을로 자디 같이기 지 다니 마 내림디 팝니다 아니에 지 맹가 생각 독보지 둘라 라스라 다니 콩기 내림 고라드 버친 디나를 리니메세 다시 둠드치 포지션 콩기 다튼치나로 펠조르디 음세메 사기 옆에 음세메 레슈메메기 다튼치 아니 임베세 네보다 나슈고 네메세 다 해마베와친 같이 살슈랄 옆지 살슈길레디 주니데 주데도 베기 로지임 베다리베와친 딘데치고 협메세 라루치디 루주니엔타우도 다리나보 고담고르에 담촉초잉 같이 강엘안네베 텐도세 같이로 삼차란네베 셰프메세
다니 기 테카 헵다디 슝기 찹자다 세자도소 헤마 마타페 미디다리나 두수두수 랄루랑기베 랄루나 슝기 와웨기 레전술루 돔다치 마수치베 땅보달루 아니 쇼냠베 마조레 뜬디기베 임베세메 텐지레 독투치요 가세 데 치땅기 마치 다주 레캉수기 데 벤줄기 나땅디 데 헤마레 르슈미라 다테 데브라데디 데 레슈 유미기 로닥파치디라 벤줄네 땅디 남로 믹동 듄게 구 추탐 센세 레슈미라 데 레슈미오고메데 헤마 사쇼 피도 숨라 베도발라 Queensel, Bhutan Times, Bhutan Observer, Sumbeudalu, the Machi Nesul Habme Beria, the Le Chabda Bemi Beria, Seda Bemi Tonda Kara, Lambi Vivala, Anigi Mangil Lambi Unitigi, the Sarsho Sumbe Devagan, Namasame Sarshete Hamangara, Bhutan Observer Gi Sarshogi Shindabet of the Lungachi, Mi Ngapchunga Gaila, Stomgi. Shulebaudalu, Mi Gagu Paviasla. The Nikton Chungi de Chile. 니동 중일로 두개 dom기 사쇼 중이 가라네 틈불로 착도 되길라 때 다도베다 딘드라이 딘 세오간래 장하세 범홈에 더버달로 해마달 셰달로 남스메 충고 인시슈나 미숨숨 시시 딘딘 개게 베 듀라로라 아니베 해마벤 사쇼 중이 버달로 bom베라이라 때 아니기 다니 토포미디 다치나 람상기 쇼도 좀베 때니 다주기 레캉수기 벤줄기 나탄로 토포미기 텐나디 라야샤레이라 데 치디 마치 슝기 다주기 레캉디 맘맘베고 치탄나이발라 야말레 다 아니디 같이 델왕 유세 자팀 천문날로라 델왕 유세 때로 답체바와친 마치 이캉베와친 로 체지베 쭉 샤데발라 텔레 마치기 네 텔레콤기 베르에 이메 데 카둘기 날로에 베레 로 체치 틱티베 샤다이바 마치 다주디 쳄메베 땅다이발라 쳄메 땅메간레 맘마모메간레 데 망일 텐사디 마슈치 슝네일라 슝기날레 망일 체치레게 미도 민도사게 데 다주 레칸데 맘마모메간레 카라 곱샵 조마발라 곱샵 조간레 데 아네 토포미데 아니 세슈네라 델레치 로 슝담바이 갑레라 고츠수비 데 마치 tiru zero di nyung su chibe tanigi dajugi thakhalu dadengi thakhalu austerity measures labbe austerity measures labbe zero kade nyunyu be tani be gole hema shungi seda shole chi ngomige nalu shuledi gethe sumgulu phabe asubela te ani khasal shenigi denlube machi ya ani yondegi chargo nalu 아피나로 유유세 카셀 아니 베간레 데 아치 사쇼스 남메 사메토 bombe라 포치발라 데다 슝기 왕위기 다주다 나 두잔다다 퀸셀 좀 다와친디 다데 토디 포치 포니디 이르에 나루데 나바라고 담고 난서고 담기 네트고로 마투바데 몰라 데 셰미수디 데 삼치바라 유유스슈니 당아치기 다토기 다주델롱기 네세디아 마슈브라 마텐다미디 아니더라 이수슈니라 제 공기 RSF기 배워진 다줄레데수 벨조기나 땅 레슈 메바친 델왕디 마팔레 톱 미시시 마 공기 배워진 다줄레 칸수 벨조기나 땅 레슈 메바친 트루 람베 메바친 슈르에 켄제 베미수 게델 술레 켄제 베미수 다니 벤데기 마팔레 다제미시라 공기 안 벤데기 벤조네 땅데 레슈 마조와친 공기 구디 마르 밥당라 라스타 나 신다조진로 쇼고님에서 해마야 데베드치 다리에 데베라 유세 벨조기 나땅 했다 강엘 텐텐서라 유 밀레제소 바치 해마 접조유메데 다리 니숨베 싱아베 아네베 장커쳄지오게 미세 다 다리기 나땅디 데베라 류니 좀도가 날레파 렉처지 오니기 고갑지 요가라 날레파 고바친 슝기 카톨릭 같이 제고비요 같이 라슬라 다 아니 알아 차로 유튜브도 제가 만도치 쇼고벨라 라스 마파 아니 벤발라 해마 니동 쭈탐로 사쇼 중이디 지요라 돔디 사쇼 중이 예루 아니가로 지바친 가라 레짐베라 요라 마음베 요루 아세 레짐베라 요라 테 니도 중이레파 마파 니동 쭈탐레 고츠이발라 아니 the austerity measures 세로 몰라
다 아니 니동 추탐래 고츠이라 아니 가데베 고츠이슬라 버친데 내가 아니 페 커미션이요 벌라 때 융사 봄다 때 슝엽기 포야 생고베 벌라 때 뒤로 여러 메로 생고베 벌라 때 아니 셈다 때 가텔레 토니나 시페 커미션 시수베라 때 또서기 사고치 아닐레 아닐레 야시바 거기 다줄로 찹다 법잡 아니 찹다디 슈베라 데레 때 융 레레 옴다 때 austerity measure sap re bagoye bola te ngachi ani gara togo besi te jung chini zin gara ni berila te to juda tele ani ki shu benra no bola te lalu ki lame ta chara sarsho beru te jangda beru mola te ani ikina labochi market force e bola market force ta begobe te pa 총나로 총다치가 아니 컴피티션 베고베스 메 보라 마파 ngachi peljo zibachin 마슈라 융라이라 tel jungi turu matambachin te ma mola te ani construction beru la kache beru jungi chala labyo bala to ani bendigi te jungira yale ta ani chusumji bala las te yale chutensogi evara chunku zobachin te chumilam bala sakale chunku jogemet ila te ani ache jinepa chukam juju sumbe yasi bala te ani ti chi ani mapachi ti ta nalepa ache lam leshim be zogo bachi mola te ngache ki chi ani be dola 이미디 마파 야레 추디 감베 주도 마파 치디 ngache daju gergi beru jungi beru ngache ki choten gop judu bala te ngache ki netsul lejem ten netsul achi mandauchi lejem ten subachin dige mapa hemasumdi omitsu mapa achi che japchodi misegi khatole ome bala ani sarsho nyomi berwe te ani kongi khatole 캡타이 ani gergi 캡타이 omidi ani te ngache ki cho achi ten gop du bala te hemasumbi 미 집중합주디 마플레 주메술라 아니 다투기나 내술기 뒤스 통구질렌 베심다 다만 내술 주도 질 록디라 토티고니메세 다투 마톱톱에 소나이 까리살라 레림지메술로 레림디다 다마 내술기 슐레터로 토티디기 베라 피용세 다투 레림지나메로 까리살라 𝗓𝗲𝗄𝗀 𝗕𝗱 𝗕𝗱 लोबुर ढिल्कीगी नेतंगना ड्रोडिल पसुलु ड्रोरम बेनिलु मिक्तिकेदी लोबुरगी देवा थापसे लामलुची गोचुयेप इमे लोबुरगी ड्रोरम गोमी ड्रोडिल पसुगी थिमफुलु बेवाचिन ची दिन ची नि जी दिन गे गेदा परुलु ची दिन ची गे गु निनालु देवा थामना से इमे लोबुर 잡초기 샵도디 자 미말레 뱀친 베와진 퓨르 추생알레 구친 쫨춘이다 자님다 더 텔레 슝기 녜쇠 갑루 베와진 니마 추세 지레 구친 쫨춘이 이메 공케 데와 탑세 앙덩추 로부르 샵도기 텐로 참치 임레 델리 용기 공키 디체추나 샵도 쫨고바친 참치 라린 탑나 세 이메 달레파 두미수기 두카둘 레진기 샤토렌디 자탑 데토토베 푸둘베츠 디아 두카둘기 타이 에어웨이즈다 인터내셔널 터키쉬 에어라인즈 니다 냠델베디 푸디바츠 잠토토베 잠링 게캅츠날레파 푸디베츠니 이메 체라 퍼로 게치 남로 탄레 푸디베니 구츠심레 라 조세사고나 마히춘 차치레게 지주 베미고니 임마체 디기 랑기 도들 베닐로 케펜 bombe유비 디기야 마체바 푸드 베위기체 랑기 잘라츠 라 조세 사고이 카자츠야 디디예블레 남도 찌레치 소위치 록테니 쭈니수기 테카 차자 라밍고 두카들다 타이 에어웨이즈 델레 인터내셔널 터키쉬 에어라인스 수 자탑테 토토베예블레 란다 랑기 사사츠기 푸들수 딘 퉁쿠치나루 가토토베 베츠니 임레 쇼진수 두카들 이차다 야나 팀부다 빠로기 두카들 이차드 나레 톱츠세메 Sanamda konor lengagi 𝗃𝗱 𝗕𝗂𝗄 𝗕𝗏𝗂 𝗕𝗚 𝗔𝗳𝗳𝗃 African swine fever 𝗃𝗴𝗵 𝗕𝗏 소중 탐미 추기 소중 칸추 짱다다 템베 미샤도 옙다 팝기 도출레 줌베 마조와 지밀루텐 데마체 팀길기 톨레 디 탱키추 난딘 탑도 예밀루텐 디 텐도 옙베이마 랭카기 네지디 냥카이 옐루기 고와타 틸레림다 챕더츠 베드레 이루 딜루 녜렌 메바 장인 베밀라 샤르 텐도 옙베임다 챕더디 베웨님레 델리 용기 디줌기 장인 베미르 템바친 다투 옙베 팀루드티 녜렌 베니시메 네지딜레텐 팝소중 타미추기 소위 네탄루 냉엔 중 시니 임레 프랑스위 팝소중 칸추나루 녜숨기 겐쿠츠야 팝소중 타미 랑기라 바고시 임다 네지테미 네텐 조라 팝소중 칸나루 짱다메 마체 팝기 도출 레shum베 마초 지미다 야나 사칸추기 제고 할리 지밀루텐디 텐도 예페메
debule misitsugi papchu nanida shikin chuni dele timgelgi tole papki tenke nandin bemire tombachin ransui nyedapki dele yitsatsunalu nyenju penasi imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu dewa tapnasi ime 𝗕𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗠 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗂𝗃 𝗕𝗕 𝗕𝗏 싱가포르 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 𝗃𝗵 540디기 둔자 아따라 사우탑로 𝗕𝗏 도바 치즈게다 카르마 숨줄로 푸들베디 𝗂𝗃 도바 치즈게다 카르마 납주 강알로 헤니다 𝗂𝗃 도바 치즈고다 카르마 숨주 송알로 푸들베디 싱가포르로 치루 치즈시다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 541 베미디기 둔자 아따라 사푸블로 싱가포르레 도바 치즈 둘로 푸들베디 𝗂𝗃 도바 치즈게다 카르마 추탐로 헤니다 𝗂𝗃 도바 치즈게다 카르마 납주로 푸들베디 𝗕𝗏 도바 치즈 추탐로 카르마 쟁알로 헤니메 시틴 코체다 켈전 탕각 조둘 켈전 레콩 설펑 노주 이성기 세더 베미나 지당아 베 지제니레 온디 포장다 겔레부 슝람다디 다라추 리랑 탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 젤리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄탕기 디스 투가 남나세메 자답마디 주니 이미로 젤리 용기 세바 시나세메 𝗕𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗠 지제니레 𝗂𝗃 쥐디 𝗕𝗏 뱅콕로 남주 푸들기 샵도 록디라 고츠디 예세메 남주 𝗃𝗵 140디기 둔차 아따라 사파상다 더울로 𝗕𝗏 도바 치즈 쭈지다 카르마 납줄로 푸들베디 𝗂𝗃로 니마 치즈 쭈니다 카르마 쟁알로 헤니다 𝗂𝗃 니마 치즈 쭈니다 카르마 납주 강알로 푸들베디 뱅콕로 치루 치즈 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남주 𝗃𝗵 141 베미디기 둔차 아따라 사뱀다 미말로 뱅콕레 도바 치즈 둘로 푸들베디 𝗂𝗃 도바 치즈 게다 카르마 숨줄로 헤니다 𝗂𝗃 도바 치즈 고다 카르마 추탐로 푸들베디 𝗕𝗏 도바 치즈 추탐로 카르마 숨주 송알로 헤니메 Wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibi nyer chida nyer ni chida dubi chitse duda tenlu lanani imla de chingi jinda tsuda mimang yung chapchurda tumen nandi kari chang nasu yime sergi longtengi kodento timbule lasalo injang chopgegi kuzamu tugi jara chikana nesul shuke tangmara nesul tsoden mongar kuri chulu tojilung lokme legil chapni gi dönlu shunda zamning yukangi banalu kindil $US saya ngabja changa gi geingul senta gyuno Timpulu naksal megenda ridada deyu gi jangin su kaani gi dönle nyenka jengi sago tsunalu parche CCTV tsuni be yubime. Gelipulu nye tsosada tilto charso besa gi tunken sapchi chabdi yuble lakhur tangamida tom dinalu omitsulu pentudi bidu. Tanalma nesl dus kasede bishuge. Mongar kurishulu doji lunglokmi legil chapni gi dönlu shungda zamling yukangi banalu kindil $US saya ngabja changa gi geingulu senta gyuno. Te megawatt chikdong chikja kechinga bemi lokmi legil dili dendibe kyakab ki lotar ombablu ngiltam terbum kechinga deji lenta betsubi gi rawado. Doji lunglokmi legil chapni ladi 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗓𝗏 ime. Lokmi lagil di dubi shilu lo re lu lokshu megawatt tonta jida ngabjal hapchi ten chuni imda digi chimgumba saya nil hapchi lu lokmetam chuni imbikenu te lagil dileten kya khabgi nang khethen ke yombor lu chachini da chajil henta bechu berewadu dular jung lokme lazin da chipda lagil dileten kya khabna namgin lu nishu malambi kangel themedi senina phenthoze ime Diya dulu namgin atara nishu malam betab madeu thendo yepta shehi bewachin shungi ngitam therbung du malam chinebi nishu nandan thabnu te ga khapna chilo niktong shipchule namgin lu nishu lalendi megawatt ton the ji lu ya sing juni zumchi yeple shungi ya la chu bedo yepime chuliteng lokme chi megawatt ton the kechi de chi
존입에다 또 자치 삼대요. 디기나레다 콜로추 고추이 렘gat ma dalagi jul amuchi gochu denam gindi lokme gadamti temchi ngachira shanibi te ngachira lamzoni be denam jaga ngachid ma pro lokme mongbe denam jagi lokme di dojlungi beruda kholochugi beruda amuchugi beruda ngeramaregi beruda gararo jaga jungno me jaga khadulu te khono tsondebi lokme lagil di dular jung lokme lazinda jaga le tata nishu la dini nyamjal bechapni ime. The purpose of this Lagul digi dönlu nyamdal begomidia dubdel le shumbe tön sunigi dönlu in te lagul digi ombapzu du larjung lomel lezenlu jacha dukchuda ngachilu jacha shipchobe kopshachamo and the financing arrangement. Lagil digi denlu $200 therbumchi da chadin de chineni imda nitam gi chi phawachin therbumchik ja dukchure chi de chi ime te lagil di chilo niktong sumchu so chi lu dubi rewadu chanda nasul gi denlu tikil hazum king enjupio in tare ha zonhanal apple gi tyunshu lejum yudera ber chonglamda dewi tab madu tendo yumidi jobara sai chuni me dia ha zonhanal tyumigi apple zu tok sanam tenge soja thulkang chejin gi nyoni be kodagi chingul chenda kemile tendibe me Gopensu da tipda sanamba tsugi apple zondi hombab zoma tsubi kangildi hemalera 20 yuse ime iru nyamdel dileten chonlamgi kangel seedi sanamba tsulu pen tobi rewayob matse sanamba tsulu apple gi la jaketani gi semshupchin subi rewayo se shichi chongdel di lejim chi mebaletin di bebe bodolo te tahanalu misidi tsulu tasi chi khon sem ma pashumbe deni digi te tasi chi lejim jumitu bese te tarigi anigi sentake mi digi bewachin te ngachara misilu de loto bombera chungsung se te nalafa ngachigi tinkindu se ya namsame bombera te jakyo besung se chi ani shunila Duksanam tünke zoda tükan sezingi köşapzo zingopingi lamina Apple gi gonse di rento tobe zoshimle sanamba tsulu pen tobe beonse ime. Chigi kadebe yuise wajin 한번 마도베 유세 랑기 피세다 뛴디기베 다 쪼쇼쪼쇼데라 데콩 싱가베 바오지 공카니 마토미기 애플디 나치나루 다 케지레루 투루 나치기 뉴텀 케레 데베 뛰도세 싱가베 바오지 카니 마토미기 다 카테 조마토미기 잘라드세 나치나레시나 나치기 나루 주스다 텔레 나치기 나루 애플 사이더 디수조베 데 나치기 데 통콜 데베 당도세 Tinyamde legal didate shule lafumabda endomapsuya nyonigi lakoyup ime. Geu trunale ta hatugi geu jinalu beochin te lafumabda endomapte bombera chubis shunila te hani lafumabte te ta chongdildi tatuma tangachara FCB da chikhalube duksachule khungda chikhaluma pinsulingra te chongdil thabdose te tieru nale shipsel begeside na nale lensup doji baochin teletindigibe ngachara miselo te kepen bombera jungnimes shunila te nahi hale apple metric ton shipchu shechi te chiteno jandan de sugi tonlo sange chozom ge nyinjudi phubduji gi phu I onzin sugi timpol naksal megenda ridada dewi jangin su kani gi denle tato gi tablam su yada tando yubime te dare dulu yubi gi zamning rida mangil yusagi parshe CCTV shipchu she sum torambe phinebda parshe tsuya timpo thomdegi nyezin bedi yubi gi nyangha chingi sago chunal chunime na cheda linga shapto le khungi kemina sago chu nyezin be chadi yope ime Tiya khasarap chuda kabisagi bana sago kha dukchurani ngezin bedi yeru dari lekhungdi gi sago kha shipchuje sumna nindegi lokshulu tembi parchichu chuni ima te gopensu da tipda thimpulu nachi mekindi chida shibale dubida chechin jume se shichi nachi mekin chungsagi sago ka tyuga tiginga chi ingena bejo hotspot shuila thensagi sago la masu thensagi sago ngachiregi midas ani 나치기 참다디기 사고 뮤진 비디오를 카tukchuri ni de chi ira darenga chi mangyulgi lama chuba CCTV camera dani chachidi shipshi sumde chula dani dinga chi dari sago ani kachiwigi sago na chusinalitigi achichi negel danga chara tamshi be mesuiba chi dazunigi chirdora inse shu
te khogi lamina parche chuleten mikin chu hasu chi be da zinni da thablam chu tenni gi tenle trupche chu dicheka thinina phenthong ze ime taru zamning rida mangil gi shipche beni gi chache chutham da da zuni gi thiche niya jin yeble ka khabna rida nakchung thammi gi jangin chu shipche beni na lenthap juni ime te geung shada nimi bi thabji nikdong 𝗘𝗕𝗦 𝗊𝗲 𝗕𝗕𝗦 ridagi jangin ma shuchira sunchop sago gi chikha thendo yoble nyinchung gi tatok chu ya da tangop du ze ime tari chache chu khodu be media samning rida mangil gi chilo nikdong 𝗘𝗕𝗦 lu go chumi rida nakchong kak thab legil gi chashi chi ime 𝗕𝗕𝗬 𝗃𝗏 다 줍제 같이 레줌 테이나 버지 프로젝트 나 가지르기 다 𝗃𝗏나루 다 가지르기 𝗃𝗴𝗂𝗄 너 인포스먼트 에이전시 디나루 police 도 RBP 도 데디데데위기 레셔 도발라 다 이사 단수 가르 치카 보시는 가지기 다 와일드라이프 크라임 디다 미데나루 탑 자타마도 치참치 미션 가라기 미글치게 디기베 돈린 베니기 캐펜치 발레 딘디기베 te chilo nikdong 𝗘𝗕𝗦 le ta to chinche kya khap ki keksung chuna le rida nakchong da dewi changin kha chudu da zimdi du jara ne sugi den lu singi de magi ne suldi sonam yuden gi ni shubeu in penciling gyo deling ma ji chiu gi nungkhor lamkhalu nahi saru bombe chemilu dendi gi be sani dikha gi mi sulu taw ge de jigirin lo phasu jundil tabninal tab ma de 20 be yepime dia 총들 기된로 톰컬로 조니 라카탐마스 시딘 코치스 톱니날 동린 중도 요 베시지 때들의 남자 차슈기 디스디 레미다딘 내당디 행계라 쪼다 메테가스 이카기 미술로 차기 유베메 nahi chida chubi nalera dekili mabji chiona numko lamgi netan leshumchi mebleten sane dikhe mitsu shidengi shabdo zu tomni dönlu düyün chusele chedi kantombe jogop tendidu te sanamda gonorgi tönke chu tomka zomba ba masub maze gyoko chiwi chanam chu tomni naya laka tando yob ime mitsugi lamina lobur netan tsugi kablu henkera tabmadi tendo yob beshichi Kangel di senigi dönlu lokjinagi chui tamale lam sosuchi döndo yoru lam dile bja chap chabi kap junju tab misudo yob ime. Digi dönlu mide wanzin tsugi karipule lam sosuchi döndo yoru gen zadabe yomida sa tento to me miluten nyensungi tsajang langkop teno. Samanabu puntuling lanu. Sanamgi tönkyusu gebabadi pinsuling tomka kegoble nungkogi ladi toratwe. 𝗕𝗏 nungkona ba jui kap kejirilu nitam ni dere inru dari nitam dun dere tegobe debele ongbab kania zomisube dimatse tomkale kekoi chanam chunyo di yuka pawani dia lakhadu त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ अब हिनेर जानु पर्दैन यहाँदेखि झन्डै 2 वर्ष जस्तो ngacche chachap dunchuse ni lapchi kantombe jogoble namisami tab madiwi lamsap temidigi tumrachi phentoyiru lamdi namchense lalin thaptubga tentinchi gane mindu dibyule yukai mitsugi la chika bide lamdi nyamchu bira shani be khalapchi म एक महिनामा एकखेप आएर काम गर्दै छु अक्टोबर देखि त्यस्तो भयो उता ल्यान्डस्लाइड गइरहेछ नि हामीले nahi sarile ten lamdi subi shulu ngachilu tamade bombera thui ngache chachap chowa choni gi dönle sanamda gonurlu tendo inru tünkyu chu thomka chongba bani di lakadu lamsap tumidigi pentoyiro namja rendo yeble tamade di lokthini zumchidu debeole jungge lamde nyamchi bewere wayu गर्दियो भने अझै राम्रो हुन्छ होला भन्ने dare mide wanzinda sanegi mitsugi nyamru be la bedi lamdika nyamchugi la su bedo yob ime inru charchugi duse remi datun tab madewi netandi lokdira thuni zumchi duze ukai mitsu chajan la didu janda nesulgi dönlu pinsulenle kille döm gi nesuldi namge wandigi ngishu pyu in gelipul nge chosagi tingin chi da tilto charso besa saap chapdi yub ime te nge chosagi sago dinal tingin madaw su du yuble lakhur deyob da thum dinal homisul pentu dibidu gelefu thom gi sago na hani zum gi nge chosi sago su chapche su chibe thondo yep ime dia menkha da lakhur jasi sago da mi makel din khonga besi sago tele thom ko wuji thapse sago chuna shin che su lalen thabdi nge chosi tingin su chapdi du
디기베 미세 솔루펜 bombe라 토디 유비메 हामीलाई शीतलमा बस्नु पायौ Tinken diliten tap de to jodi wazin chugi tizumgi thablam te milu namisami kadin che se juni खुसी लाग्यो धन्यवाद त्यस्तो घरहरु बस्ने लाउँदा Hema bewachin thomkha jowi kap nimda chapna kauche gop theni iru tari netandi lejum sondi yeble thablamdi lejum chi ime नानीहरु पदलमा बस्नु पायो अनि जुन मिति Emma bewachin dizumgi tunkin sumi inru dare tunkin suyeble tab dera dewe नाम सन्देशम यासेला Te tunken dileten la khorta amitsu dubo chulu gubi kap pen bombera thodi yuble khoncha chapgi netandi yara sonde yuse shichi यहाँ बसेर यसो हेर्नु यता त्यता लोकल गर्नु कता कता Hema bewachin driba chulu gubi kap gimatsu tsedi jugo. Digibe tseptsawi kap netangdi la khachilu juni. Inru dari tunkinchi topde eble lijum soin. यो बनाइकिन चाहिँ साह्रो राम्रो भएको छ सर घाम लाग्थ्यो हामी dizumgi tunkin mebe kap shingi olu gimana dunye te ngachegi thomdeda lakor chokpalu dizumgi tunkin chu gobe kole shuabi tunkin digi lakor tangme chulu chamchi memba driba chule pen bombera thong के अरे प्यासेन्जरहरुको लागि पनि taruti zumgi tunken chu timsum nungkhor da tungi dio jume chu desa lefaya chabdi yup ime tida chiga tamgo thongse sago chuya soso bera ngyozen bedidu zoke te ngachiragi gelifu denshi thomgi te ta migil da tibe te ngachi ontele shingibe gara nina le jashichi chi zo zoke lejum zo tele te ngachi gi ontele ta shin tinkin ta fan zum chibe tele plug point la ngachi gara ko deni gi sako debe usum chi tame zo sui tele tangku thoni gi te ngachi sabo sum shidechi na ngachi debera chudi ise chunibi te tunken chuchamni gi tunle tosong yutam saya ni lhapche tame da tun mise sulu pen bombera thodi yup ime jandane sugi tunlu gele fule pasa doji gi nyin judi phubdoji gi phu i keongi shin jami dubilop tu chi gi US kyahab gi senrik de zori gi chula lob de chi le sengde topno te sengde topmi di shemgangale kelo sumstu du lami pema khandu imda dule sengde di topmi ko dangba koime te zengde di shin de shipsel gi tubde lejum tumi da senrik gi lobjong na toram bemilu chindu yu beime te kogi rabchini gi nyanka yubi chairik chupja phokap nyamsung gi kole shipsel bebda keongi shin majambi gi hema kogi lebebe lo takbaji gi ringlu chajunu te pema gi lamina lo tare chigelu kechi gi loptu chibe shin jamda de sengde topmi digi sambo zochi sime tamadi ngagi thobde beru tet ngalu japchurбеми ngachara tamba samdalo gom senamchen khongi kadin da 𝗃𝗲𝗬𝗏 embe te nibo samdalo ngara pampincha nyeu kho tele tato sasugi te japchur tida dewai bi gi jungdel iksang da human iksang sujaksei la ansugi te japchur matutu be namale ten tet ngagi te tama thopumi gi jumsendia di insin junila te dizume tama thopbeodalu ngachara ladila senshuki di bebe tet nekap da rikpa saptemi thole ngachara midenalu tet kangel da donglensu besup sonigi chibe ngagi di anizumchi chomes junibila ta nesul zu shu sau da jiga lo zoden zu lok cha shuge mongar kurichul dojilung lokme legil chapni gi delu shungda zamning ngi gi banal kyndil US dollar saya ngabja changa gi kingul senta kyno timpul naksal mekenda rida da dewi gi changin su kani gi denle nyenga chingi sago tsunale pha pache CCTV su tsuni be yupime gelipulu nge tsosada tulto charso besagi tunken sap chepti yuble la khortamida thomdina omechulu pen thodibedo tado jangra chiga dinal nesul de chiwe shu saita naliman nam sangin kole shuachin nawali ngimsum giring kyakhabnal samapudi chap samzimre da yanchin ren todo chi chapni zumchibe yubbeme dizumbe sakha tosal ba khaw dumrare chapni zumchi duseme tele kyakhab ki sanne laluchi nalo te lungso puni zumchi yubbe ngento bedigi bedo
tanalma nabada nas ngimni gi saga trejur kole shuge naba rangda sumbe gi chi nishu sa publo te saga trejur ngemle lodor dugi sechu pinida lute bible dendi gi lu chuni shamji mato shen gone sab ke ni da chimtho kapni ngin chepni rigni chelabni chimsabi nalo zuni dene poni chongla sab guzini kishing metu tsuni da suen tabni kola sab geni da kensha tani dele lamdul benesu metubes shuni khandugi julamdi dikole jangda yangshal sharkhatlo popi mes shuni dele naase de randa sumbigi ngirchil habigi hemam sapasalo te saka trejo su samle chimdo kapni da kone sab keni kadin tendency dene poni rigni ichelhabni legbigi tindi beni songla sab gutsuni te tseri gi lobjung gutsuni telen lungdab shani chimsabi nalo zini songla sab gutsuni su lejim dusi shuni te inru te gemkelen beni disu metube khandugi julam di imdosh be hojin dikole sherda yangshal sher lokatlo popi mes shuni tadu jangda tiganele nesilta telen namshigi kole dizumbe te nabada nasi ngimni gi saka trejo kole techbe shu sai shuni da nalema naba zong hechigi namshigi netangda tele memangsera te lerimnalo te daji ngajara dajugi rawangi kole te dedrugi lerim de thotidra se chupsi shuni tadu lerim zinamdal kari ches shuge 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗱 𝗕𝗕𝗬 𝗕𝗕𝗬 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗫 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 𝗕𝗵 𝗕𝗫 𝗂𝗂𝑌𝗫 𝗕𝗕𝗫 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 ཐིམփུལུ 베와친 지딘 지니 지딘 게게다 뻐룰루 지딘 지딘 지게 구니나루 데와 탐나 세이메 로부르 잡초기 샵도디 사 미말레 뱀친 베와진 퓨르 추싱알레 구친 쮸춘이다 자님다 더우 텔레 슝기 녜쇠 갑루 베와진 니마 추세 지레 구친 쮸춘이 이메 공케 데와 탑세 앙덩주 로부르 샵도기 텐루 참치 임레 델리 용기 공키 디츠츠나 샵도 쮸고바친 참치 라린 탑나 세 이메 달레파 두미수기 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗵𝗬 자탑 데토토베 푸들베츠 디야 𝗕𝗵𝗄 Thai Airways da International Turkish Airlines 니다 냠델베디 푸디바수 잠토토베 잠링 게캅수나레파 푸디베츠니메 체라퍼로 게치 남로 탕레 푸디베니 구츠심레 라 조세 사고나 마히춘 차지레게 지슈 베미고니 임마체 디기 랑기 토틀 베닐로 케펜 bombe yob이 디기야 마체바 푸드 베위기체 랑기 잘라츠 라 조세 사고이 카자츠야 디디 엽레 남도 찌레치 소위체 록테니 쭈니 수기 테카 차자 라밍고 𝗕𝗵𝗄 Thai Airways dele International Turkish Airlines su jatapte totobe yeble randa rangi sasatsugi pudulsu din tunkuchinalu katotobe betsuni imle shojinsu 𝗕𝗵𝗄 ichada yana timbuda parogi 𝗕𝗵𝗄 ichad nale topsu seme Sanamda konor lengagi 𝗕𝗱 samtsi zongkha norbukang geok 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕𝗦 nilu African swine fever 𝗃𝗵𝗏 𝗕𝗵 sochung tami tsugi sochung khanchu changda tembe mishatu yepta phabki tochul le jumbe mazuwa jimilu ten temache timgelgi thole ti thenkichu nandin thabdu yemilu ten ti thendo yeppeima Henkagi neji di nyanka yeluki ko wata tilerimda chapda tsu bedira yiru tilu ngelen meba jangin pemila shara tendo yepe imda chapda di bewe nyimle tele yongi tizumgi jangin pemiri tembachin tatu yebe timlu dati ngelen beni sime
neji diliten papso chung tamitsugi sowe netanlu nengen chung sini imle rasui papso chung kha chunalu nyen sungi genkutsuya papso chung tami rangira bago si imda neji temi neten chora papso chung kha nalu changda mep mache papki tochu leshumbe macho chimida yana sakang tsugi jego lali chimilu tendi tendo yepeme debole misitsugi papchu nanida shikin chuni dele timgel ki thole papki tenke nadin bemre thombachin rasui nyedap ki dele yitsunalu nyenchu pena si imda yanchin chi nga da chi ni shi nalu te watapna si ima 𝗃𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗠 ཅིད ཅིད ཀོ་ཧ་ཅི ཇུདི པརོལ སིང་ག་པོར ནམ་དུ ཕུདུ གི ཤབཏོ གོསུ་དི ཡེསེꯃ ནམ་དུ Ｋེꯕི 540 དེ་གི དུན་ཅ ཨ་ཏར སོ་ལ་ཕལ པརོལ ཏོབ ཅིྩི གེད ཀརꯃ སུམཅུལ ཕུདུ 베디 ཀོ་ཧ་ཅི ཏོབ ཅིྩི གེད ཀརꯃ ངབཅུ ངང་ལ ཧེ니다 ཀོ་ཧ་ཅི ཏོབ ཅིྩི 구단 ཀརꯃ sumchu 송알로 푸들 베디 싱가포르로 치루 찌찌 시당 깔마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남루 깨비 541 베미디기 둔차 아따라 사푸블로 싱가포르레 조바 찌찌 둘로 푸들 베디 고하티로 조바 찌찌 게다 깔마 추탐로 헤니다 고하티레 조바 찌찌 게다 깔마 납줄로 푸들 베디 파로로 조바 찌찌 추탐로 깔마 쟁알로 헤니메 지든 코체다 결전 생각 조줄 결전 레콩 설방 노주 이성기 세더 베미나 지당어 베지제 니레 온디 포장다 gel레부 슝람 다디 다라추 리랑 탕기 슝람 자기기 나츠 베니 임다 절리 준절바 용기 샴기 줄각다 줄당기 디스트 투가 남나세메 자답마디 준니 이미로 절리 용기 세바 시나세메 𝗃𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 ཅིད시베 ཅིጼ 니레 고하티 쥐디 파로레 뱅콕로 남두 푸줄기 샵도 록디라 고츠디 예세메 남두 케비 1.0 디기 딘타 아따라 사파상다 도루 파로레 조바 ཅ이체 쭈지다 카르마 납줄로 푸줄 베디 고하티로 니마 ཅ이체 쭈니다 카르마 쟁알로 헤니다 고하티레 니마 ཅ이체 쭈니다 카르마 납주 앙알로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 ཅ이체 나다 카르마 캐칭알로 헤니메 디좀베라 남두 케비 1.1 베미디기 둔차 아따라 사펜다 미말로 뱅콕레 조바 치치 딜로 푸줄 베디 고하티로 조바 치치 게단 카르마 숨줄로 헤니다 고하티레 조바 치치 구단 카르마 추담로 푸줄 베디 파롤로 조바 치치 추담다 카르마 숨추 송알로 헤니메 wanti zonka jena gyok sha khotaka dolung kembolu lotro nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibi nyer chi da nyer ni chi da dubi chi che du da tinlu lanani imla de chingi jinda chuda mimang yong chapjur da tumen nandi kadi chang na su yime 세기 롱딩기 고전토 팀불레 라살로 인정 쪽기기 링 바스키 톨레 티 밀점 범지다 동자 캐치베 네콜 키니다 디좀베 라닥로야 인정 주지기 링 남주기 톨레 티 밀점 동자 갭주베 네콜 키니기 내림 예세메 네콜 디 나세 자통도 데네 수야 답 데토토베 피도 예플레 제니 투디 예미수기 지든 나가 게숨 구주나로 저와 탑나세메 레림 초투디즘에 가로 록데라고 잠보 스슈니라 다다리 드드르기림바나로 라세 콘세기 레림나로 같이 피도서 와친 같이라 다주기 델왕 네술기 토방데소고 시존디기베 드드르베위 가라 유세 나라게 구전라베레나 tuk다주 튼소기 교소기 티진다 데다 부티니스키 신다 조진니 초투디기베 쇼나이 드스든 쇼나미로 거리찰라 다 담바라 당아치라기 야컵나로 강일같이 세다줍스도 로줄랍달로 내든 다든데서 내술데서 두세 카톱 모습이 강일 슌다 랭카 쭉대칼레 데 톱미 랄루치디 마발레 메토베 톱미스에 두세 카톱 모습을 땐데기베 미망로 내술 빼네디 치도세 대줍스기 냐뇨 아니라 동메세 데 초치 카톨렌 팀기 마디 짜침체 모임베 짜침체메기 짜센 듬바 된신 숨비날루 주비미세 지루 내술기 토방 유유세 교미 디기라 뚝세 랄루치기 제 아니와 bombi ki toplam gati miun dajuluse nebe shep thomsugi nga chulo nebe ebum mese da netang da pa topang ni di tumda chi ta mo thimzumbe laleng omabe thapbe joda nebe somese ni thantiji gatile shodo gase timsuna che dajulunga chinesul jingra mijin se nesens damdame mindu bala indig beru topnigi theka hebdalu topnigi di kali khasuchi beboda anigi satudi gati tentoga semechi nalebe kotsunase Las
다니데 뭐지 다덴 토봉 데 네스 토봉 셀럽메 나니디 뭐지 데집수 라베니기들로 남에 섬에 가셔슈지 있으시니라 데 다덴디 디서카 마톱 다덴디 삼베 마톱도 좋아진 마치 다집 차첩기 데 라디 데 라다 피다베 마팔베메 섭세슈니 다 치르탕기 마치라기 두개 합기 다주기 토루 10설 베메다 튀와진 데 다덴 디 톱스바나면서 라카베라 두세 텐디율라 둡데디 데 나니디 나기 데 이슈도 좀 메메 다가 지게 팀기마 팀기 시마디 네 자팀 체모메 자팀 체모나디 흰산사게디 이르에 자팀 체모나 계급 잠치기 당아치 ngomabе tarche beudalo ase kangel theusi shunila da shemi danga chagi shemi thobang dalwang yumi se chatim chemona ke di yoba mola te imdalu te chisogi khatolebe chatim zodigi be chajo dubdigi be beudalo ani chatim chemona ke migi dalwang da rawan sudi tarche leshumbe be sudi yisu shuni te ngachigi thakhalu heptalu te chatim chemona lo ne 네스스로 다에 다덴기 달롱디 유드베르야 데 다덴 토봉기 데 자팀치 미니디기 아니기 메나스는 오메라 데 강gel디 데 봄수주베라 유일라 세고 바자니 팀디 오 바친 세수 아니 팀디 오 마친 세소블라 데 팀디나로 데 아니 태오말라 다 팀디나로 마치 다니 다덴 토봉기 자팀디 마치 다줍 차차블로 잠지 곱스멜라 두비미세 용로 카체세 따마니 팀기 테카협다 록소서베라 dumre치 나나 즈위디게베라 베고니메세 테카 나이게 토트위디게베라 나라 신다 쪼즌로 같이 모세 와진 나디 닌타르 신도 다된 렌 네술 베베베 두이 남세메 자기 두브제 bombe 때미기 다줍지라인세 아네보다 다된 유세집 같이 각자니미세 슝기 고펜수기 같이 라네베 송멜라 뚝지에 버친 진도세 록치칼랭아치 다줍수기 갸캅기랑와로 토포베비기 네술자오 임바칭아치기 렌니라미 베네라미세 같이 다줍수기 에네벨랍도세 이르에 피세나세 잡디기베 슝세오 베네멘도 랭카 레콩가다 데와탑로 다든 같이 좀소 렌닐로 라카두가 세미지 디세카 톱미스베가 엔친 가라 쪼르 테베가 세미지 러슬라 다칭아 슈이발라 이동 키친닐로 찌치 아니 만다우치 주이발라 아니 마파 다든 콜라라이 멜라니 데 안델레파베 아치치 주르와 주일라 데 주르와 레심디 마줄라 데 니돈 케치니나로 다칭아 포레스트니 기 주이몰라 데레 라다 룰세 RCC 기 데레 녜네 카담기 카둘레 데레 ngacha hema media council simichiwala ani rawangi te dajugi ani annalo tamigi chiwala te dinalo chi nidu ina 데 techi ngara yu techi de charudu suda kochiyula te ane atsichi kongi ani godam dai wala so andi sugi atsichi achegi ta nerim le nyui te ngache ani beoda ni don kechini le pha dadun hemasumbe topni di asi lagatain kechini ge hemadi ani wo drapchi di yogala kechini ge hemadi ta namsame lejimdi miwala mapa ansumdi mila tato sumbe laha asi tato laha asi dadun topni asi laha dubala amchi laha di mila hemadi topni yobal ta darnaba gadebe juisla bachin ta hemadi ta sawagi dadundi ngachulu ngachigi lenemi ngacho jinemi bala te darnaba ta sawa gachi ina te mimanglo gachi jingobina kongira mishebe bala shugegdu sogira mishebela te mimanglo jingobki dadundi te kongi sawa sumbe jamme bala te dodi bala so ani di ta thang shubachin te jungjobnalo ani kon ani do debme bala te ngacha dajulo ani tani jimbachi kadebe chunga site lana le tem mitanga se ani chi kon ani namsame do de bala so ani asi chi seni gi denle te chi di RCSC di Royal Civil Service Commission te chi di jungi khatule tele nyele kadame chi te kon gar
dombe anichi lejimbe sagobela junglu ani jungi jungyob desolo te charagi jinchob di anebi ise tato anira namsame khungi serere mishevala lokjikaleni nalura jugese lekhung lengkha jungi nalu khongkhoragi dajugopen dajungwa sabke digibe mola yani sugi di phise nasi chichap ngachulu training gachi na khonra jagub gachi na su kongiye mekhembese inala 이 미쉐벨라 공기 te sherwe 공기 아니 진이 로메발라 맞죠 다니베 둘라 다 아니 다 ngaji 인기나 지고지 인포메이션 오피서 몰라 다 안디수 가데베 두슬라 바친 코마 아치지 다 인기나 지고진 주니어 미삽 주메발라 다 라나 주차우지 안디수 주메발 때 공기가 제 미쉐벨 당벌로 티 니포도 코나를 슈가 내면도발라 때 도신디수 때 다든데 가라 도신디수기 랍나메발 때 공기디 양진 그치 이나이 마셰 레네 마추 때 아니기 담수면 두스 맵담메발 때 nga체기 날레파 다주바 디수기 때 아니 nga체기디 이메일 땅고비말 이메일 땅 델레 렌디 남오니나 오니 온가 미온가 티미셰벨 아니데 때 아니 벤디기 남셈을 하갔다메라 때 아니 헤마숨비데 민노다 찌찌 nga체 아니 야르게 땅 맞추 순순 nga체 양진 nga체 내림레뉴니멜 아니디 대지디 ngache 다주드술레 나스미 라가다멜라니 라스 지나 꾀속나레 파에 잘랄레샤나 진종기 냠뇽야 bombe라유 디기나드니레 다줍 쉰다베 차슈슈위기 냠뇽 bombe 미치베보다 다같이 레르니니디 중기 고변수기 칼레텐데라 체라 다줍수에 피사나셀레 shum메차베 덴체레 shum메베 체라기레 체라니베 랍담비세 마출라니베 소다 땅미에 텐니유세 나 게슈집에 냠뇽이 미집에 나기 아니베 집당 지르 대줍수기 에스르 제도 세기 똑바로 메시베 가세 나니디 송덴스 슈니라 나 제와디 니차라 카톨리라 마치 다덴 토방기 퇴갈로 협달로 다같이 슝기 고벤 차잡기 바와친로 다 공기 다 다덴디 다줄루 가디 친이나 가디 샤니나 아니디 세르르베 메켄스슈니 때 다dengi 짜팀디 요바친 때 아니나루 가라케디기 흰상상 온발라 라스 때 다또 아니 미니디기 때 인게나 바친 인포메이션 클래시피케이션세 에워 치디기 치스나 스탑디기베 가디 트레토비나 가디 트레마토비나 가디 nga시 두게 합기 년송다 데미기 다데니나 가라나루 수디 온발라 다또 아니 미니디기 마치 다주 고펜수기 슈나 찰라즈미수기 미 헨스슈니 안디 덴세 대가치 다주기 카틀레 나기 손노즈메 당아치게 아지치 다덴 야레 나미수에 리줌베 데 라렌 마타바 테테 록체르베 아니 베미데 덴스슈니 데 마슈치 당아치라 다주기 나로 찰라즈미 냠뇽 뉴스치베 로나 충스치베 미수기 아니베 테미스슈니 아니베 템달로 데 차치 야레 다덴치 나나맘 타니 다덴디 록치치 베 제오베 디샤 제오베 베다벨 록티라 다롱아 다덴 삽치 고베세 달루 콘야송마 다로라 다가 독사 주니메세 안 수기세 로테데 이체 냠존이 디게 다덴 마토미기 콩치 유라 땡아 체제와디 슝다 다준이 샤르 카톨레 아니베 도세슈니 렉처 베고 바친치디 아니 팀들의 임베세 다니 팀너 주고네멜라 팀 기딩아 해마나 신다 조진로베 고가 피고네메세 다 내설 토방기 팀고 생하지 RTID 고세오들루 미기디 미에 멤버다 고벤수기 투시 같이 나면서 와진 다니 더줍수 나면서면 와서여 같이 가오슈 체오베존이 임베세 아핀나디 가라 같이라기 톱람 같이라루 와서 트윈이 좀베 투시 안에베 나면서 데 팀기 계속 수기라 바친 아핀나디 내선서라 더줍루 토방비오 더줍루 년카에경 겐티다 gen구수에 대우 대보다 더줍루 내술렌니디 dumre지 잠독도베 대우스 아니지 같이 잠줄루 멤버 미세 가르루 펜 개합도 미세로에 디기 펜토세메지 미망기 경급도 발 가디베 태운가 세메지 라소 땡아자 내술 토방기 자팀디 남섬에 같이라 다 아니기 아치지 아니 콜레지 주고지 몰라 해마 ngacha chatim chemu nidong dun da gegi bana chamchami mala tanin chatim chempo chammi gi hemalera tengagi kokop sumchi beoji ngagi hema ani polo sumchi thila ngacha hema gi timche lempo dangpa lempo sonam top gi yobala te
차치 럼포치가 디워틀린 배우다 럼포기 수메라 디가 팀치 럼포베로 슈이벌 디가기 럼포로 슈이 때가 제네스 토왕기 자팀디 아니 가데베 아니 마치기 자팀 챔피언나 가데베 투수 있나시 몰라 텔레 마치기 아니 가데베 카체스 럼포로 디우다 럼포가 아니베 수메라 데 두게 지바기라 아니 자팀디 카체세 데 아니기 젠디치 럼포로 조추누발라 아니 젠디디 조베 그치베 카체스라 버친 데 마포 두게 지바디기 그치 켄 몰라 데 그치베 카체스라 버친 디 더줄로 참치 멘라 아니 다든 토방 자팀디 마파 마체 자팀 챔피언을 어찌 조바야스도 볼라 이미디 다든 토방 자팀베 주고 볼라 데 다치 유튜브 당가 칼랍다 데 네출 토방 자팀이야서 네출 시미디 이케나 주고지 뉴스 메발라 티 가체 더줄로 참치 더주기 돌레 참치 또 메발라 미세기 마파티 다든 토방 자팀디 미세 가라로 펜라 다 페주버진 다 기옥지 나로 몰라 다 더나바 기옥 베로 종학 베로 버젯 주나레 버젯 마이츠 페메발라 람첩 디게 된레 텔레 추기요 와존이게 된레 몰라 아니 헤말레라요 더나바세 마음베 오메발라 테 람첩다 람디 가데베 첩니나 가테카투 첩니나 테 가게 침레 팔레파 첩니나 테 컨트랙터 가이나 테 텐더링 가데베 베이가 아니게 따또 다든디 마 미치기 마케 토미술라 테 다든 토반 차팀 여버치니 미납기 슈치 지야 갑기 기옥나 베르 조하카나 베르 추베 테 나라기 사고 날레파 아니 미기 밀람베루 거릴람베루 출람베루치 온데 아니 가데베 베니나 고데베 베니나 당셀베 토베발 아니디 따또 미토베발 아니 마토미디기 베니디기 닐레 텔레 라 레짐베 마주 아니 메말라 테 아니 다든 토방기 차팀 아니디 갈로 펜슬라 버치 미셀로 펜라 미세 냠충로 펜발라 티 콩로 아니 더 아니 콩로 아니 더 슈지 아니 어찌지 더 마차 망서링 루기 아니 지말 콩로 또 톱급지 말 소 아니 벤디기 다든 토반 차팀도 콩로 펜때 아니 콩기 쇼카디 가철레 펜메발라 티 마파 쪼디라 미세게 된리라 콩로 토방 옆다 마치레 렘잠베 배우잠베 가체기 왕세 칠펠시 라메발라 왕세 칠펠 ngo마디라 아니라 땡아치기 인게나 랍니요 발라 information is power 다든디 슈 is 라메발라 때 아니 곰바레인라 때 나로 다든메와치디 침나로 메맵숨베 이말라 때 가제 주모라 아니 벤디게 다든 토반 차티네 남세메 카첼라 딩아체 다주기 될레 참치 벤디 미세게 될레 카첼라 아니디 라스 다 파기 초티디기 버나 티슨로 아니 쇼고네메세 다치 주도좀베라인라 중기 카톨레 고pen 행가쪽데 가기 카톨레 다집로 디드레기 견제지 몰랑아치 다주기 카톨레 디디데 딘드비기 냐뇨 동메디 아니즈미기 팀지온 버진 세수세기 포스지 아치라 다집수기라 셰고니메 발라 데 발레디 로미세기 토봉아 임레 텐데기 바 아치라 렘잠 세 아치라디 렘잠네메 이루 야리지미수 잠감메 잠가지 세수가메수가 아니지 라스 다니 다든 토방기 자툼디 와친 가르로 답데스슈니라 데 하마 다든 토방기 자툼기 젠디데나 디 베우달로 데로 치칼레파 유럽레 케초치나 젠데 아니기 데튼 베당아레 살 레샤 자모토치라 데 아니기 젠네나로 다 가르로 펜토세메디 데 다토 람상기 슈도 좀베 데 이니디 치땅기 चितंग मिसे गार बेरो शुचिची चुशिनाले दादेनी गातेलो गोबिना आनि दादेनी थोप छुपे दले ngache dajub chule namsam pen thosi shuni ta ngache dajub da misele pen thobe khalu hyungi chukde da iksa da lengkha chule namsam pen thosi shuni de dato khungi dadendi de dajub sugi daden ani di gobeso dalu khungi lejumbe thebe detailebe te machomidi lamluchi me bala 때 아니 다덴 토방기 자팀디 유럽도치 바친 다덴디 가디 다줄루 테초가 가디 메초가 가디기 같이 개합루 뇌니메가 아니디 소소베 텐샤도 바라 아니 흰상사베 람루디 아니베 동라 람루디 흰상사 유베가래 때디 다주 고펜디 드로 냠용미미 이로다 로나 추레다 때 람루다 티디 조이가래 때 nam peuchi tik tibe daden de tresu bala te cheba wachin tani ki zindagi na lo ani ayula ta daden ani zum chibe wachin shusi di hedi nimsum gi nang khalu tego se analu sidi la te daden nam samay bom
카 최도도 개갑기 년송다 대화 유비기 다된래 다 진투브레 요바친 데 든타니기 나로 떼고세 데 랄루 다우치기 나로 떼수베베고세 다 안나로 신데나로 안에 스위디옹 말라 안에 스위간래 마치 슝기 찰라제브달레 답데 또또일라 또또 좀베 당아지 다줍게 님런 참여바테 양친 샤행에 마테와 바 주텐 땅 아니베 베명고 텔레 슝요 프로 고펜 차차베 데네 토메고라 데 남누모 데 주티네 미힐라 틱티베 아님치 님숨기는 걸로 제님에 다리슈스 톱지 나바난세 시스메서 관래 틱티베 되고라 아니기 같이 펜션 이차랄로 남스메 펜호스 노맹하라 다음 주로 미절렘보 나주인 발라 미절렘보 나줌달로 같이 다줍가라기 내술 토방기 팀도 예바tin 같이 답대해서 대마세 미셀로에 펜토 고펜술레 펜토스 쇼다 미절렘보기 다 두출레 중기 내술기 제익지 파주되기베 대주기 토방기 제익지 파주되기베 팀배원에디다 또 두제라면 만한베세 인류에 같이 대줍수기 나도로 뜬지 직접 다 곱된데베 텐시세 같이 야 주어표 온바진 공기 카톨레 지게스 손데발라 아니베 숨바진 같이 카톨레 사치 우수점 마련베가세 다 사치 봐 저하나 쭉되게 발레 팀베 떼나세 슈니기 디세디 다리 멤버가세 미치 이메라 다 아니디 다칭하기 슈슈숨베 아니 아니 차팀디기 가철 잠시 메펜발라 아니 미망로 펜발라 망로 펜라 소 아니 벤데기 다니 차팀디 온수버진 남스밀레시메 다든 토방 차팀디 온수버진 남스밀레시메라 텔레 치아니 같이 주급 두슬라버진 땡아체기 아니 차팀나로 가데베 요슬라버진 콩기 다든디 가라 용델 나 주급 임발 온라인 인게나 주고 온라인 나 주급 인라 테 아니 망기 다든요 발 아니 가라 용델 나 주버진 디 아니베 베워진디 나체기 콩로 아니 텔레폰 콜 타 먹어벨라 아니 주틴 타 먹어벨라 콩로 테 아니 용델라 여버진티 나체기 네술 야벤 다든 나슬라버진티 아니 나기 용델 나라 아니 베투이 아니 차나레 렌다시 땅아 페슈버진 땡아체 던나바 두나레 오스트레일리아 주미 루비미 할람치 도발라 땡아체기 아니 콜레 네술 베오다 숭지우다 땡아기 오스트레일리아 ku 융로 나기 나라 카톨레 아니 이메일 지타일라 이메일 땀다 땡아기 아니가 달레바 주미 두미 감치도 데 아니기 토치 주고베 텔레미 가데베 있나 고데베나 세가기 디발레샤 타이발라 테 콩 카톨레 님 니기 줄로 나기 땀이 딴 사우지라 팔레 레노멜라 님니기 난게 님니기 해마 간타니 숭기 나 랭오멜라 제셔라기 땀이 된 톱지 같이 렌 조버라 잡게스 테 렌옴데 렌 림 카네 미누라 콩기 용델기 링크 치타멜라 링크 용델기 아니 링크 치타멜라 온라인 링크 아니 용델나 링크 나로 나기 앱다 테 아니 웹사이트 치나 주멜라 용델기 웹사이트 나 주멜라 웹사이트 나로 가라 둘라 콩기 해마레라 추추멜라 테 아니베 나치기 융기 아니베 조츠버진 몰라 티 미망기 다든 미망기 페미기 다든디 가라 용델 나라 수버친 티 아니 차팀미기 아니 개발해 볼라 티 아니디 남섬 라이브고 미텔라 티 콩기 가지기 콩로 주텐 땀지 티 콩기 아니 가절 용델기 링크 가절다 티 가지기 안달 인포메이션 렌 몰라 티 아니 배우진 남섬에 레짐 주디 메발라 티 아니 팀디기 쪼데라니라 팀나로 융기 미망기 다든디 용델나 쭈곱시 카체타시라 아니요 발라 다 아니 베츠버친데 더나바기 아시 네림 아체기 네림 베르웨 텔레 아체기 네출 마토미기 로지 베르웨 아니디 남섬 용스 노멜랑아기디 다치 록잡 기디타와치 니동 마츠링 루고축티기베 다리토바 슝렌테 시바고 시치 몰라 슝레레 신두기 저와디데라 텐네도 발라 날로기 쭉데로 팀기 시괴나 요요베 쭉데도서에 고담 날로기 다주기 해마 톱탕베 마타 땅디 미다줄로 접절베 땅디 미기 망열도서에 고담베 디데디세 땡고면도세 가르기저와 저라 대표텐데기 베도세 다 날레파디 예술 토방기 다전 토방기 짜팀지 아저로 옴다우치 버진 디기디 펜토님의 인류에 다 짜팀세 가기디 잠독토벨라비 옴바디 로로베 고메발 인류에 두출레 베숲디 슝길라발로 시주기 주로와베니기 와세 다 시주기 주로와치 베디기 베가치 다지 렉처 베고 다줄로 잡절 베고
디와야 카체우디 다주기 델왕디 내림 딩디 존에서 와진 탑신나 갑지 슝길라바 같이 두세 같이 배워진 라니메세 날래라고 러슬라 다 아저기 다 내림디 레짐 조고버지 몰라 다니 다든 톱니 레짐 조고버진 남섬에 배고 미누발라 다카 체타지라 다 람루디 레짐 배조고벨라 데 다든 지니기 람루 데 아니다 티디 다든 토방기 팀 자팀지 몰라 아니드소 레짐 배조소버진 데 아니 레짐 조라 데 마빠치 유고벨라 다 같이 내림기 콜레드로 록 아니 갈 짐다 다 RSF 지미디 치카기 다 칠립기 아니면 발라 공기 아니 칠립기 아니라 레귤지 메발라 데 공기 칠립기 노스 라베탄다 가체 두기 노섬탄다 라베 다르미달라 데 가체기 고마테시 몰라 조 bomchi zoja goma테시 아니벨 주주메투 플라니 데 차치 조버치 공기 조버베르 찌샤올라 데 아니 조버데 록치 마베슨슨 공기 조버베르 자옹발라 다또 가체기 아니 헤마 미디어 카운슬 지미디 아니 고담다이 몰라 데 아니 거기 주어 bombe 지우메발라 델레 라다 시미숨 룰 삽조 데 중요업기 다주치카 로라버신 팀포스 아니 가주고지 데 아니 데소 가 주어 bom메발라 주체티 슐로 짭브로에 공기 주체 짭브로에 레짐베 공기 아니 당셀베 말라발라 가지게 다 자기 아니 베심레 다 파칠립 데소기 레귤기 안숨 따우다 공기 조와디 조베라 잠메발 아니 같이게 쪼카 맞잡 춘순 때 아니기 해마기 조와디서 쪼카 잡고라 레레베 쪼카 잡고라 아니 쪼카 잡어지 같이기 내림디 때 당스 아니 다드기 톨레디 레짐 중볼라 때 아니 때 찌디 다루 nga dachi juibalanga ngagi pha RSF lo diwa ani khongi chidi ani khongi ani 캬pta gi kole labchibala 캬pta charagi chapta mashura te jungi dajuna jumese mola gerna namse maju ani khongi shi katile jais labachin hema nidong chutamlo diga ajegi ani finance ministry gi khongi ani circular chitwen taila circular nalo 때 융기 다주치카 아니 캡타 베시 때 다주 융기 땡아dim 나디 밍메던 몰라 아니 융기 다주기 밍라된디 베이발라 또 안숨 이고 진심레디 아니 마치 인기날로니 블랙 앤 화이트 나메발라 때 칠립 데소기 아니 안숨 나 sup다티 디조 bom메발라 게르데기 카톨레 슝루 드라스 치타운도 때문에 디디다 아니디 다 융기라 켐발라 마파 아니디 가시 다주기 라라 임발라 단순 배우다 아직이 어찌지 노섬 아주 유름베 당고라 땡 아직이디 알로게 잼 숨베 몰라 야베 마베디 때 치갈레파 실립기 레귤디 속에 안서베다오다 공기디 다 고마테 땅 아지 아니베 야시스 주미투플라 사치 조베오진 조베라 찌운라 콜라스 록제 맞잡슨 라스 그렇지 다나 계속기 티즌레 주기고 갑자기 주니 모서와진 다 gelchigi nese kaluro lede namsum bomchigi chane yobegi lede me se gelchigi nese ini shumin nese me inrue ro chane yobegi lede chi beole tendigebe chajasadi dirame bala da nerimdi anebe chosisibe sabchingi sagunale phajo boda shungi dajiblu lab dajibki shunglu lab bedewayem bitubese da shunda dajib khatundigibe gyakhabgi upangdi lecture bego bacha anizumigi nerimleden lecture besoyo bala 다 슈운다 더집 랍치카 튀디기 아니치 베다게세 두틀레 렉처 베곤 탑신나 갑지 아니 유이세미 지가나 그렇잖아 라스 다 유라데 아니 마치 다지기 달왕기 네세고로 넘섬 레슈메 메시주니 다 아니디 데 나기 송도 좀메라 인라 마치게 갑지 메시지 슝지 베오달로 땅아차라게 갑게 민담당 우방다 가처라베로야 땅아차라기라 야투고 베발라 나차라게 마투와진 때 셰미기데 마팔레 메토세슈니 때 다토기 다주기 델왕기 네세 타칼로 헤프탈로 마체 마초타베라 야스노 다 하니디 때 가데베 야신 잡니나 때 나치기 찰라 제니기 고카벨라 샤도세슈니라 때 나히 나치기 다주기 라와기 님스 숭베 오달로 미젤렌초 마쳔베 미젤렌초게 카나일라 때 나치기 치카베 라치카베디기베 아니 네세디 렉처 베니기 고갑지 같이 도오세 때 안에 간나이 이루에 나치기 남섬에 때 디다디 인소치 베마수 때 나치 다주기 카톨레디 다 슝기 나치 카톨레
다 같이 지 배고 두세 가나는데 베르에 마치 카톨레 차슈 초초베라 예수슈니 다 다주기 네세디 달왕기 네세디 아네베라 데브도치 바와친 다로 RSF 세미디 레데나무슨 bom지 민타메미치 다 칠립 수기 체크기 미수기 당아시 두비기 다주기 네땅이 콜레 마셰미 수기 왜 두비기 다주기 네땅 가데비비나 사치 10살시 베타웨서 달로 RSF 기 다또 콩기나 네세테미디 글로라 종세 타르투스디 아네라 이수슈네라 잠닝럴 콘줌베미 유라미라 타르투스디 콩로 베오달로 당아치기 날레 콩기 테미수 덴 메덴 조아네비 두세 가데치 랍드레 베르에 타르투상아치 갸합기 미담데 아니글로 라종세 아니 벤디기 마치 슝다미세 다주 레데수 죽데수 가라 데 랍티디게 치카베 베수바친 데 마치 아니디 주치 베수스노말라 라스 다 데리기 되더디 야다마가데 베랄라브레 주디 타르투사디 주된데 아니데라 된거베세 다주기 델왕기 내림디 가데다다 렉처 베데게베 해마 레레니니 투쇼올레텐 록답숨답베야 이세게아스도발 다리 찌니 데치 렉처 베수바친 디게 록답베 록마 아치라기 내림 옆지 럽나마 히로 딩인데치나 회니기 고갑도세 나니기 나좀바게 마세 마톱도베 송나인세 랑추도 차딘 따빌로 톨레세미딘베세 아르게 카톨레나메세메 슈곤데 노 레세치르 디자일라 슈고비기랑와 쳔치 마샤세 인데기베베로 나니기 카톨레 마톱도베 지지기 카콘베 렌타베베 쥐마톱도베 단나인세 다 마치라 숨차라 다줄레데날레 파 차주메기 미모민베 아치 카톨레 중기 맞죠 까나 통바진 차데베라 슈게세 데 다주기 델왕디 렉처베니기 돈로라 내가 제 다주기 카톨레 렉처베스비기 탑신나카바니 두세 슈메데 중기 카톨레 셰기 셰데기베 마치기 슈메데 센데기베 거리차나세 장통기 레림스미 가르로 거리차라 달레파 두미수기 두카둘 레진기 샤토렌디 자탑 데토토베 푸둘베츠 디야 두카둘기 타이 에어웨이즈다 인터내셔널 터키쉬 에어라인즈 니다 냠델베디 푸디바츠 잠토토베 잠링 게캅수나레파 푸디베츠니 이메 체라퍼로 게치 남로 탄레 푸디베니 구츠심레 라 조세 사고나 마히춘 차치레게 지슈 베미고니 임마체 디기 랑기 도들 베닐로 케펜 bombe yob이 디기야 마체바 푸드 베위기체 랑기 잘라츠 라 조세 사고이 카자츠야 디디 예블레 남도 찌레치 소위치 록테니 쭈니 수기 테카 차자 라밍고 두카들다 타이 에어웨이즈 델레 인터내셔널 터키쉬 에어라인즈 수 자탑테 토토베 예블레 란다 랑기 사사츠기 푸들수 딘 퉁쿠치나로 가토토베 베츠니 임레 쇼진수 두카들 이차다 야나 팀부다 빠로기 두카들 이차드 나레 톱츠세메 원디 종카 제나교 샤 코타카 돌룽켐볼루 로터 나수예베 덴주르탱 춘니바디 란데시비 니르치다 니르니 치다 두비 치치 두다 딘루 라나니 임레 데친기 진다 추다 미망용 잡조르다 투멘난디 카디짱나 수이메 두카딜 레진기 세타베미나 로부 딜키기 나땅나 도딜파 술루 도람베니루 믹티케디 로부르기 데와 탑시 람루치 고츠예브 이메 로부르기 도람고미 도딜파 수기 팀풀루 베와친 치딘 치니 시딘 게게다 버룰루 치딘 치게 구니나루 데와 탐나 세 이메 로부르 잡초기 샵도디 사 미말레 뱀친 베와친 퓨루 추싱알레 구친 쳬츠니다 자님다 더 텔레 슝기 녜쇠 갑루 베와친 니마 추세 치레 구친 쳬츠니 이메 공케 데와 탑세 앙당추 로부르 샵도기 텐로 참치 임레 젤리 용기 공키 디츠츠나 샵도 쳬고바친 참치 라린 탑나 세 이메 산남도 고노르 랭카기 셋업베메나 삼치 종카 노르부강 기억 이담 작설루 지덩어비 지체 니루 아프리칸 스와인 피버 테니페이마 디어 팝 소중 타미 추기 소중 칸추 장다다 템베 미샤도 예프다 팝기 토츠 레줌베 마츠와 지밀루텐 데마체 팀길기 톨레 디 탱키추 난딘 탑도 예밀루텐 디 텐도 예페이마 랭카기 네지디 잉양카 예루기 고와타 틸레림다 챕터 츠 베드레 이루 틸루 녜렌 메바 장인 베밀라 샤르 텐도 예페임다 챕터 디베 윙임레 델리 용기 디숨기 장인 베미르 템바친 따투 예베 팀루데티 녜렌 베니시메
neji diliten phapso chung thami chugi chowi netanglu nengen chung sini imle rasui phapso chung kha chunalu ngen sungi genku chuya phapso chung thami rangira bago si imda neji themi neten chora phapso chung kha nalu changda map mache phapki to chul le shumbe macho chimida yana sakhang chugi jego hali chimilu tendi tendo yepe me debole misitsuki papchu nanita shikin chuni tele timgel ki thole papki thenke nandin bembre thombachin rasui ngedap ki tele yitsunalu nyenju pena simda yanchin chi nga da chi ni shi nalu te watapna sima 𝗃𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗱 𝗔𝗳𝗳𝗫 𝗂𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗲𝗫 싱가포르 남주 푸들기 샵도 고수디 예세마 남주 𝗃𝗲𝗦 𝗵𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗲 아따라 서랍로 𝗃𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗫𝗀 karma sumchulu pudul bedi 𝗂𝗲𝗄𝗀 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma ngapchu ngangalu henidang 𝗂𝗲𝗄𝗀 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma sumchu songalu pudul bedi 싱가포르로 치루 𝗔𝗔 karma 캐칭ngalu henime 디좀베라 남주 𝗃𝗲𝗦 𝗵𝗱 𝗿𝗵𝗍 아따라 서푸블로 싱가포르레 𝗃𝗲𝗄𝘀 pudul bedi 𝗂𝗲𝗄𝗀 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma chutamlu henidang 𝗂𝗲𝗄𝗀 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma ngapchulu pudul bedi 파로로 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma chengalu henime Jitin kochedan keljen thankak jodul keljen lekong sarpang nochu yitsangi seda bemina jida ngabe jitse nile hondi podanda gelepu shunglam dadi darachu lilang tangi shunglam chakegi natsu beni imda jole junjelpa yongi shamki julkakdan jultangi dusik tuka namna seme jatap madu juni imilu jole yongi seba shena seme 𝗃𝗃𝗄𝘀 𝗕𝗱 𝗵𝗱 𝗔𝗳 니레 𝗂𝗲𝗄𝘀 파로레 뱅콕로 남주 푸들기 샵도 록디라 고추디 예세마 남주 𝗃𝗲𝗦 1.0 딘차 아따라 사파상다 다울루 파로레 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma ngapchulu 푸들 베디 𝗂𝗲𝗄 니마 𝗂𝗀 karma chengalu henida 𝗂𝗲𝗄 니마 𝗂𝗀 karma ngapchu ngangalu 푸들 베디 뱅콕로 치루 𝗂𝗀 karma 캐칭ngalu henime 디좀베라 남주 𝗃𝗲𝗦 1.1 베미디기 딘차 아따라 사뱀다 미멀루 뱅콕레 𝗃𝗲𝗄𝘀 푸들 베디 𝗂𝗲𝗄 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma sumchulu henida 𝗂𝗲𝗄 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma chutamlu 푸들 베디 파롤루 𝗃𝗲𝗄𝘀 karma sumchu songalu henime Sergi Longdengi Godento Timbule Lasalu Injang Chopgegi Ring Baski Tole Tui Ngiljam Pomjidang Tongcha Kechibe Nekor Kenidang Dizombe Ladak Luyang Injang Chuchigi Ring Namjugi Tole Tui Ngiljam Tongcha Kepchube Nekor Kenigi Nerim Yesema Nekor Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Jidun Nga Gesum Gujunalu Jawa Tabna Sema Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samtin Dolkar and these are the headlines. Financing agreement for Dojilung hydroelectric power project signed. CCTV cameras to step up forest fire surveillance in Thimphu. And well-equipped public resting spaces bring relief to Gelifu residents. The government and the World Bank signed a $515 million loan agreement to fund the Dojilung hydroelectric project at Kurichu in Mongar. The 1,125 megawatt project is expected to strengthen the country's energy security and boost economic growth with an estimated annual revenue of around 25 billion yuan. The construction of dam and powerhouse for the Dojilung hydropower project located upstream of Kurichu will begin in October this year.
Once complete, the hydropower project will generate over 4,500 gigawatt-hours of electricity annually, which can roughly power over 2 million homes in low-energy consumption countries like Bhutan. It is expected to increase the country's GDP by 2.4%. According to the Druk Green Power Corporation, DGPC, this will aid in solving Bhutan's winter power shortages. The country faces significant power shortage during winter months, with the government importing 5.9 billion 𝗔𝗏 worth of electricity in 2024. Winter energy demand is expected to increase to 4,000 megawatts by 2040, prompting the government to diversify energy sources. We are planning to develop about 20,000 megawatts of hydropower capacity. Projects like 𝗘𝗲𝘄, 𝗲𝗡𝘄, and 𝗏𝗲 are part of it. We will retain electricity generated during the winter to meet domestic demand and export only the surplus during summer. The project will be developed under a public-private partnership model between DGPC and Tata Power India. The purpose of this partnership is that how we bring the best amongst both the partners in terms of the technology that can be used, the implementation plan, and the financing arrangement. So whatever is the profit will be distributed on 60-40% between both the companies. The project is estimated to cost around $1.7 billion, roughly 161 billion 𝗔𝗏. It is expected to be complete by 2031. This is 𝗃𝗲𝗦 for BBS News. Farmers in 𝗏 district will have a secure market for their apples starting this year. This is following in a new agreement between Bhutan Agro Industries Limited and the district administration aimed at improving market access and farmers' incomes. The memorandum of understanding was signed today. According to the officials from 𝗏 district, the initiative aims to address long-standing challenges related to limited trade routes and pricing, which have affected farmers' incomes over the years. They said the collaboration is expected to improve farmers' livelihoods. They added that it would also encourage farmers to increase production and expand apple cultivation. Poor sales have discouraged farmers. However, with this collaboration, we hope to renew their motivation and boost production. The Chief Executive Officer of Bhutan Agro said the company will ensure a fair market price for the apples, which is expected to benefit farmers and build confidence in commercial apple farming. Apple prices will be based on quality. However, even lower quality apples that may not be accepted in other markets will be purchased at 𝗃𝗏𝗦. These apples will also be used for producing juice and apple cider. For the district, it is more than just an opportunity to improve production and livelihood, but also to encourage, retain, and bring people back to their villages. Beyond these, the partnership is also expected to expand to other crops such as carrots and beetroot. Carrots and beetroots are also produced in good quantities in 𝗏. Currently, these products are supplied to the Food Corporation of Bhutan in Phinsoling. However, there is scope to further expand the partnership to include these crops as well, and the company is exploring possibilities for their procurement. Last year, 𝗏 district produced around 41 metric tons of apples. 𝗏 is one of the major apple producing districts. This is 𝗃𝗲𝗦, BBS News. Authorities are stepping up surveillance measures in Thimphu to tackle forest fires and illegal wildlife offences. The World Wildlife Fund Bhutan donated 43 CCTV cameras today, which will be installed in fire-prone areas identified by Thimphu Thomde over the years. The Department of Forest and Park Services identified 62 areas of CCTV installation between 𝗃𝗴𝗏 and 𝗃𝗵𝗏 in Thimphu.
Today's donation will cover 43 of these locations. Officials say forest fires in Thimphu typically occur between April and mid-June. We have carried out hotspot analysis. So these 62 hotspot analysis, actually we would be requiring 62 cameras. If possible, times 2, so we should come to 124 if we are installing 2 opposing cameras. But because of fund deficit, we managed to secure only fund for 43 cameras. So these will be used for, firstly for surveillance of that area, so which later we will be distributing to all the range officers in Thimphu as well as some bid officers, so where they will be monitoring through cameras. And he added that the installation of CCTV cameras will support early fire detection and help collect evidence for timely intervention. The WWF Bhutan also donated 10 investigative toolkits and 2 recording tools. These tools will help in examining illegal wildlife trade cases in the country. According to the National Zero Poaching Strategy of 2024, most illegal wildlife offences now occur outside of protected areas, emphasizing the need to strengthen surveillance in such areas. The procurement of equipment is part of the Countering Wildlife Trade project of WWF, initiated in 2022. So far, we have done a lot of conservation law enforcement awareness since the amendment of the Forest Nature Conservation Act 2023, and we have been advocating on conservation law in the poaching hotspot by the Department of Forest and Park Services, and then also on building enforcement functions such as building knowledge, institution knowledge, and then also at the national level we really have worked on enhancing the wildlife crime coordination mechanism. Since 2024, till date, 16 cases of wildlife specimens have been seized in integrated checkpoints across the country. 𝗃𝗕𝗦, PBS News. A massive landslide has left more than 120 families in 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 isolated for the past 8 months. The disruption has affected their livelihoods and cut off access to markets and essential services. With the monsoon approaching, residents fear the situation could worsen. Since October last year, residents of 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 have been without a proper road. An active landslide destroyed the only access road to the villages. Since then, people have been walking for hours to avail themselves of basic services. Farmers have been unable to transport agricultural and livestock products to markets. Bringing in essential goods has also become a daily struggle. Residents say the problem is more serious during emergencies. An alternative route was later opened from 𝗕𝗕𝗦 Bridge in Lokchina, running along the river bank. However, the road becomes unusable during the monsoon. Local authorities then explored another route from Kariphu. The road bypasses the landslide area and reconnects to the old route. But the terrain is steep and unstable, raising concerns about how long the road will remain usable. We have to carry our produce on our backs to take it to Phinceling. Labor charges are very high. Earlier, transporting goods by vehicle cost about 𝛎2 per kilogram. Now we have to pay around 𝛎7 per kilogram. This leaves us with almost no profit. Bringing essential goods back to the village is also expensive and difficult. We have to walk for more than 2 hours and the labor charges are high. It has been very challenging. The new road has made things a little easier for us. However, we are not sure how long the road will remain usable. People in the community have agreed to work together to try and keep it open. Our lives have been difficult since the landslide cut off our road in October last year. We depend on agriculture, livestock and piggery farming. Taking our produce to the market has become a major challenge.
The opening of this road has given us some relief, but we are still worried about what will happen during the summer. We hope the government will help make the road stable and usable. For now, residents and local authorities are working together to keep the road open. But with the monsoon nearing, uncertainty remains. Will the community stay connected or be cut off once again? For 𝗘𝗴𝗵 in Phuntsholing, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. A simple idea is making a big difference in 𝗕𝗕𝗦. Newly built public resting spaces, complete with fans, charging points and shelter, are offering relief to residents, taxi drivers and visitors navigating the town's heat and bustle. These newly constructed wooden resting places are now a common sight in 𝗕𝗕𝗦. Built in key 4 locations including the hospital area, taxi parking, bus booking counters and busy town zones, the facilities are designed for maximum public use. Equipped with fans and plug points to charge electronic devices, the sheds are offering much needed relief, especially during hot days. And the response is immediate. With these facilities, we can now sit comfortably with fans while we wait. It is very convenient and I thank the authorities for this. Earlier, we had to deal with both heat and rain when visiting the town. Now it's much easier. This is a very good initiative. We didn't have such facilities before. Now that we do, I feel very happy. The benefits extend beyond residents. Taxi drivers, who often spend hours waiting for passengers, say the sheds have changed their working conditions. Earlier, we used to look for shades while waiting for passengers. It was very difficult, especially during hot days. But with a facility like this, it is better. We used to take shelter under the trees before we had this. We requested the 𝗕𝗕𝗦 and our association for such a facility. This will not only benefit taxi drivers but passengers as well. Beyond public resting spaces, similar structures have also been set up for traffic police to carry out surveillance duties. Designated smoking areas have also been introduced to encourage responsible smoking. The facilities are made of wood and in keeping with the vision of the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. The facilities are not only aesthetically pleasing, but are also installed with amenities such as fans and charging points. Likewise, we also have a few designated smoking areas. With over 2 million items spent, the initiative is proving to be a small but impactful step, making everyday life in 𝗕𝗕𝗦 a little more comfortable. For 𝗕𝗕𝗄 and 𝗕𝗏𝗦 in 𝗕𝗕𝗦, 𝗕𝗕𝗃𝗃, BBS News. A Bhutanese PhD student has received the Outstanding Doctoral Student Award from the College of Science and Engineering at Texas State University in the United States. 36-year-old 𝗕𝗏 𝗂𝗀 from Zhemgang is the only doctoral student selected this year and the first Bhutanese to win the award. The award recognizes his academic excellence, research and contributions to the scientific community. 𝗕𝗏 is pursuing a PhD in aquatic resources and integrative biology. His research focuses on conserving the critically endangered white-bellied heron. Before his doctoral studies, he worked as a high school teacher for several years. Speaking to BBS, 𝗕𝗏 𝗂𝗀 said that the award reflects the collective support and guidance he received throughout his journey. This award not just represent me as an individual. I take it as an honor to, as an international student, you just not only represent yourself when you are in overseas, but you also carry with oneself the huge responsibility of representing our nation and our country. I take it as an inspiration, as a leverage to further consolidate my work and to contribute meaningfully
for the for betterment of science, and to come up with better solutions, strategies, and ideas to solve pertinent issues that we confront in our societies. A reminder of our main stories. Financing agreement for 𝗕𝗕𝗦 hydroelectric power project signed. CCTV cameras to step up forest fire surveillance in 𝗃𝗃. And well-equipped public resting spaces bring relief to 𝗃𝗴𝗵 residents. Now in the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy to cloudy weather with light rainfall is expected across the country. Some areas could receive moderate rainfall. Over high altitude areas in the north, light snowfall is likely, while thunderstorms and wind gusts are expected over isolated places. And that's all we have for today. Thanks for watching. Visit bbs.bt and check our social media pages to read our stories. And continue to stay with me after the news as I talk to two wonderful individuals from media industry to talk on the press freedom of the country. When every minute matters, timely support makes all the difference. The 𝗃𝗴𝗏 Royal Bhutan Airlines now introduces a dedicated emergency contact system designed to ensure that help is always within reach, aimed at strengthening passenger assistance during emergency travel situations. This initiative has been developed to enhance accessibility and improve response efficiency during emergencies, further reinforcing 𝗃𝗴𝗏's continued commitment to passenger safety, reliability, and care. Passengers requiring emergency assistance may contact the designated counters at the following numbers: for 𝗃𝗃𝗏 1712-4788 and for 𝗃𝗏 1717-1892. The emergency support service will be available during the following hours: on weekdays from 5 p.m. to 9 p.m. and on weekends and public holidays from 1 p.m. to 9 p.m. Kindly note that these contact numbers are strictly reserved for emergency use only and will be operational exclusively during the specified hours. 𝗃𝗴𝗏 remains committed to ensuring safe, dependable, and responsive service for all valued passengers. The Pelsung Secretariat in Thimphu announces vacancies for various positions at the Associate Director level. Kindly visit www.pelsung.pt/news for more details. Interested and eligible candidates may apply within 10th May 2026. The Department of Surface Transport Regional Office in Sarpang notifies all commuters that the improvement of Tarachu-Relangthang PNH along Wangdi-Kelefo Primary National Highway will commence from 2nd of May 2026. In this regard, all commuters are requested to follow the following road closure and opening time. Make your travel seamless with 𝗃𝗴𝗏, Royal Bhutan Airlines. 𝗃𝗴𝗏 has further strengthened international travel connectivity through its partner airlines, Thai Airways International and Turkish Airlines. Through this partnership, passengers can now enjoy convenient and seamless journeys beyond Bhutan by combining flights operated by 𝗃𝗴𝗏 with the extensive global networks of Thai Airways and Turkish Airlines under a single itinerary. Passengers departing from Paro International Airport can benefit from a single check-in where boarding passes for the entire journey are issued at the point of departure, ensuring a smooth and hassle-free travel experience. Checked baggage is tagged directly to the final destination, allowing travelers to continue their journey without the inconvenience of rechecking luggage during transit. With coordinated connections between 𝗃𝗴𝗏, Thai Airways and Turkish Airlines, transit becomes smoother, reducing transfer time and enhancing overall travel efficiency. Tickets for these combined journeys can be booked through all 𝗃𝗴𝗏 sales offices, offering greater flexibility and convenience for passengers planning their travel. For ticket issuance, passengers may also visit the nearest 𝗃𝗴𝗏 counters in Thimphu or Paro and take advantage of the competitive fares and benefits available. The Ministry of Agriculture and Livestock thereby informs the general public of a confirmed outbreak of African swine fever in 𝗃𝗪𝗏 village under 𝗔𝗕𝗏 𝗔𝗳𝗳𝗶𝗿𝗶.
The ASF outbreak affecting 4 backyard farms was confirmed through RT-PCR test on May 2nd, 2026. ASF is a highly lethal disease affecting pigs and poses a serious threat to the livelihoods of pig farmers. Recurrent outbreaks are frequently observed in farms with poor biosecurity, inadequate husbandry practices, and those that feed pigs with uncooked kitchen waste or food waste sourced from hotels and restaurants. Given the recurrent outbreak of ASF in the country, it is crucial for pig farmers to safeguard their farms and improve biosecurity by implementing the following measures. Do not feed food waste from hotels and restaurants to the pigs. Do not feed kitchen waste that contains pork or meat leftovers. Ensure that any kitchen waste fed to the pigs are boiled and cooked for at least 30 minutes. Prevent domestic pigs from coming into contact with wild pigs. Restrict visitors' access to the farm. Report any suspicious pig deaths, both domestic and wild, immediately to the nearest livestock extension center or through toll-free number 1244. Additionally, the ongoing illegal importation of pork and pork products from across the border remains a significant concern. The Ministry once again requests the general public and hoteliers to refrain from the illegal importation of pork and pork products and to report any suspected illegal imports immediately to the toll-free number 1555. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country, issued for information and strict compliance to prevent ASF outbreaks and safeguard the livelihoods of our farmers. Looking for more flexibility and better connections for your next trip? The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines announces the reintroduction of Paro to Bangkok flights via Guwahati starting April 2nd, 2026. With twice-weekly services, passengers can now enjoy improved schedule flexibility and seamless connectivity to Bangkok, one of the region's major travel hubs. Whether you're traveling for business, medical needs, education, or leisure, experience smoother journeys with convenient timings and reliable connections. The flight KB140 will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Guwahati at 12:15 p.m. and it will depart from Guwahati at 12:55 p.m. and arrive in Bangkok at 5:25 p.m. on every Thursday and Sundays. Similarly, the flight KB141 will depart from Bangkok at 7 a.m. and arrive at Guwahati at 8:30 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:10 a.m. and arrive in Paro at 10:35 a.m. on every Friday and Monday. Fly with ease. Fly with confidence. Book your next journey with 𝗕𝗕𝗦 today. The National Pension and Provident Fund invites bids from eligible bidders for the capital maintenance and major repair works for NPPF buildings at Thimphu. Tender documents must be submitted within the 5th of May 2026 before 12 noon and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For more details, please contact Real Estate Division and PPF in Thimphu at 1799-1626 or email at hemraj.kharka@nppf.org.bt and site inspection may be done upon prior appointment with the maintenance site in charge at 1727-8819 or email at sange.tenzin@nppf.org.bt during office hours. Great news for travelers from Bhutan. The 𝗕𝗕𝗦 Royal Bhutan Airlines has added a third weekly flight on Paro-Guwahati Singapore route starting April 7, 2026. This expanded service gives you more flexibility, convenient schedules, and smoother connections to Singapore and Guwahati, making travel for business, medical education, or leisure easier than ever. The flight KB540 will depart from Paro at 8:30 a.m. and arrive in Guwahati at 8:55 a.m. and it will depart from Guwahati at 9:35 a.m. and arrive in Singapore at 4:25 p.m. on every Tuesday. Similarly, the flight KB541 will depart from Singapore at 6 a.m. and arrive at Guwahati at 8:10 a.m. and it will depart from Guwahati at 8:50 a.m. and arrive in Paro at 10:15 a.m. on every Wednesday. Kuzangpo, welcome to the Current Affairs program with me, Samton Dolker. World Press Freedom Day was observed just 2 days ago, but the question it raises remain very current. In Bhutan today, the media is expected to inform, question and hold power to account, all while navigating limited resources, evolving public trust and new digital pressures. So how free is our media in practice? Joining me to explore this are the former Executive Director of the Bhutan Media Foundation, Nidup Zangpo,
and Editor-in-Chief from the Bhutanese, Tenzin Lamsong, bringing both frontline and policy perspectives. Thank you to both of you for coming here and joining us. Now, let me begin with a very simple but very important question. How would you describe the state of press freedom in Bhutan today? I would like to start with you, sir. Thank you for inviting us to discuss this very important question of press freedom. And we'll have to keep going back to the RFS press freedom ranking, which has put us in a very serious category. Our score is 33.50, which is very low. And this year we have improved 2 places, but still very, very bad. That is in spite of most of the things remaining the same in the country, including political situation, economic situation, legal situation, social and security situation. So we will go into details, break down our scores later in the discussion. What about you? Well, I think it's a mixed bag, a mixed picture. Like my colleague 𝗕𝗕𝗦 has said, we'll have to look at the recent RSF rankings, where we have placed 150, a marginal improvement of 2 points from last year. And here I think what is important is we can take RSF as the base, but at the same time, like I said in the earlier Dzongkha session, we have to also look at within ourselves as well, because we know the ground realities best. And I think in that sense, there are areas where improvements can definitely be made on. There are, I think, bright spots where we are doing fairly well, but there are areas where which needs a lot of improvement in terms of as we get into the discussion, in terms of access to information, sustainability being the 2 main areas, and then others. Right. Now, during the National Journalism Award and during yesterday's panel discussion with the Minister for Industry, Commerce and Employment, he also raised questions on how authentic this figure really is, the RSF figure, 152 ranking last year, and this year it's 2 ranking high, so 150. So what do you say about this one, the statement that the minister made? Okay. So I think if you look at this, just comparing the 2025 and 2026 ranking, I think you will not get the full picture. We have to take a much long-term look, and in this, the most crucial year is 2022, where the big change happened. Up to 2022, we were progressing gradually, like pre-democracy. Before democracy, we had terrible media scores. I think we were almost back to our pre-democracy rankings. No, so once we saw the rise of private media, like Bhutan Times and Bhutan Observer, and 𝗕𝗕𝗦 is the former editor of Bhutan Observer. Private media came, then the ranking started going rapidly up. Then with democracy, with constitution, all of those, right? So we started going up, and we hit the best score ever in 2022 at 33. 33. Yeah, and so we were quite happy with that. And at the same time, also we were questioning ourselves. And I remember people writing, my media colleagues writing editorials, saying, "How did we reach 33? What did we do?" And now the same question is also coming, that how did we reach 150? So I think, but it all goes back to 2022. In 2022, there were some changes which I suspect, I don't know for sure, but I suspect contributed to our falling rankings since then. Because in 2022, if you remember, we had those 2 foresters case where they were compulsorily retired for talking to BBS. I think they didn't want to go on a transfer. They felt that they were not, it was not their turn to go, and they were alleging favoritism and all that. The Ministry of Agriculture and Forest didn't like that at the time, and then they were compulsorily retired. The initial press release they issued, they said compulsorily retired for talking to the media, and then that went viral. Then civil servants got really scared, and then that was later withdrawn, and they gave the real reason for insubordination, not going for transfer, but damage was done. Then you follow that up a few months later, that was in April. A few months later, around June, July, you had the RADA rules,
rules for administrative disciplinary action, and that RADA rules brought out very restrictive conditions and a lot of penalties, and even like prosecution in court for giving information to the media. That spread the fear, the fear of God literally among civil servants. Then when they were just not recovering from the second punch, the third knockout punch came in December when the Anti-Corruption Commission came out with ethical guidelines for civil servants, saying be careful when you talk to the media, you can't share everything. I think these three in 2022, coupled with around the same time the reorganization of the government, and I think the Media Council, which was a hard-won kind of a autonomous council to look at content, where 𝗕𝗕𝗦 was the chairman, I was there, and then we had some media colleagues, industry representatives, and also government representatives and CSO representatives to look at content. That was done away with overnight, So I think these factors came together with other things, and then 2022 was a crucial turning point. And 2022 also RSF changed the methodology, So I think from then we have not recovered since then, and it's just been and around this time also, if you remember, it became difficult for journalists to access information, because then we were told, and something you know this as a reporter yourself, that we were told to give questions in advance, in writing, by email, then whether you get the reply or not, So there was this kind of fear of sharing information. Of course, to clarify, RADA has been removed and they've done away with many provisions, but RSF doesn't know, ACC also, they are trying to now explain, saying that we're talking about only confidential information, but RSF doesn't know, They know these public things which happen on the record, and I think since then our score has not recovered. Plus, I think RSF also was giving us generous scores till 2022, because we had, main reason was our journalists were not getting killed, kidnapped, or physically attacked. So we were looking pretty good, And then, but I think then RSF started realizing, because they started giving more importance to the economic indicator. Then they realized that there's a sustainability issue in Bhutan. The media houses are coming down, and the numbers are coming down. It hit home late, but it really hit home. So I think it was like the perfect storm in 2022, and we've not recovered since then. It's just bad to worse since then. So I think talking about RSF ranking, there's this curiosity surrounding the numbers. Government people and everyone, who has to always be in touch with media, asking this question, who is actually giving all those information to RSF? Why is Bhutan being ranked at this and this position? So I'm just curious as to know if, because 𝗕𝗕𝗦 sir has been in this media industry for so long, have you, both of you have been part of this RSF study, or? So I think when it comes to the issue of press freedom ranking by RSF, I think we need to be quite nuanced, because this is very complex. And besides some of the points Lam-Sang mentioned earlier, RSF also kept mentioning our economic situation of the media, which I think they're right. When it comes to other areas, other frameworks, I think our government seems to be quite valid in sharing their concern. For example, political situations remain the same almost over the years. But our ranking is score in this area is going up and down year by year. Legal situation, it has undergone some change, but more or less the same. Social situation, security situation has remained the same, but our ranking is going up and down. That is a matter of curiosity for me. Besides that, RSF keeps mentioning our self-censorship practices, which is also very valid, I think. We have found in different research studies that self-censorship among Bhutanese journalists is very high. And the short answer to your question on whether we've been contacted for information on Bhutanese media, I have never been contacted by RSF. What about in my almost 20 years of career in journalism? So I mean, in full transparency, I have taken part in a few of the surveys
but I must also place on record that this was before our disastrous fall in the rankings, you know. So maybe they stopped sending me the survey and the ranking. Well, just jokes apart, but I mean, I haven't taken part in it for a few years. And then, you know, I think a problem, while RSF is a very credible body and they are working very hard to protect journalists across the world, but I think the problem is with the sample size and perhaps even the sample quality, you know. I think sample size, we don't really know who is, like for example, BBS has around 40 to 50 journalists according to my information, and then we have the private newspapers more. From what I've found out, I think none of us have ever, at least in the last few years, have not received any questionnaire, you know. So the question is, who are they sending it to and how many? And from what little I know, I think the sample size is pretty small, you know, it's pretty small. So I think that is not representative. I don't really care about the ranking, you know, it can go up, it can go down, but it should be as per the appropriate sample size. So if you take a too small a sample size, it can distort things either way. So I think the sample size is a problem. And then also RSF tends to make mistakes as well. So in last year's 2025 report, they had made some incorrect kind of remarks on the private media, and 𝗕𝗄 private media, we contacted them via email and asked them to make corrections, and they made corrections also. So in the process of doing that, it was clear to us that they were not being fed very high quality information. And then when we were doing the correction, I felt that, you know, why don't we also question the RSF, get some answers from them, you know. So I sent a bunch of questions to RSF, and if I can just ask, I asked them, why is our score been falling, Bhutan's score been falling so badly for so many. I asked the RSF people in France and as well as the South Asia headquarters, and they're saying, if I can quote them, this is the exact quote they've sent: the score is falling in Bhutan due to the problem of viability of independent media and an advertising model favoring public outlets, restrictive laws criminalizing criticism of power, opaque and obstructed access to public information, absence of strong political measures to improve press freedom, among other issues. So these are, like, in a quote, that's what they said. Then I asked, okay, so if this is the problem, can you list the solutions whereby Bhutan can improve our scores, right? So they gave 5 solutions. The first is ensure equitable distribution of public advertisement, support both public and private media fairly, which is not the case at the moment, as public media are favored. Second was, I'm quoting them, this is not my words, it's their words. Second was to promote editorial independence, especially of state-owned media outlets. Third was to review the restrictive laws on criticism of power. Fourth was to enhance transparency and access to public information. And the fifth was to strengthen media viability through diverse funding sources and supportive public. So you can see in their answer, the 2 main issues are sustainability and access to information. You know, it boils down to that. So while our policymakers may have different views and they may look at the technicality of score of this year 0.2 low, last year 0.3 low, you can't look at it that way. You have to go back all the way to the beginning, you know. And then you do analysis, you ask RSF, I mean, has anybody from our government, from this government or previous governments really contacted RSF and tried to find out and why it is going wrong? And I'm not saying the RSF is perfect. Their sample size, I feel, is too small. And I feel that they're talking to people who may not even be in the media and may not have a clue, who may not even be journalists, for example, you know. So I think they should talk to more journalists and get a bigger sample size, and, you know, ranking can go up, down. I mean, I don't really care, you know. So I think they should be getting the correct information. But it looks like they've taken a snapshot of us in 2022, and then we haven't recovered from that. And I think as long as we don't correct the mistakes of 2022 publicly, I mean, not just quietly, you know, passing a little rule change here, there, you know. If we don't do it publicly, acknowledge the mistakes we made in terms of what I mentioned earlier, I think we will keep suffering. And then addressing the core issues of sustainability and access to information. Right. Now, to 𝗕𝗕𝗦, Lamsang just talked about access to information and financial sustainability, which is a huge problem right now. Now, as somebody who was an executive director for Bhutan Media Foundation, which has, you know, conducted so many workshops, seminars for the fellow journalists, and then you also have had conversation with them, what gaps do you think still exist when it comes to strengthening, you know, press freedom in Bhutan? And looking ahead, what do you think is the most urgent priorities for Bhutan's media sector?
I think there are many. I'll pick one or two, probably, starting with the economic situation, financial situation of the media houses in Bhutan. And by financial situation, they particularly refer to the private media, which are not doing well. In 2012, we had 12 newspapers. Today, we are down to 7. And most of these 7 newspapers are shadows of their former selves. So the RSF looks at it particularly keenly, and they think if media houses do not have financial independence, and if they're mostly dependent on the government for advertising revenue, there is never going to be press freedom. That's what they write in many of their reports. And first thing we can do is to improve the financial situation of the media houses, which is on top of the grant the government already gives to private media. And they could also expand their communication and media budget, so that more ads and notifications and government circulations come to the media instead of going directly to their website and 2 lines or 3 lines coming to the newspapers. That will make a huge difference. And in terms of the political situation, I think our government can enhance access to information, which is a big drawback in our system. And RSF also looks at it particularly keenly, that access to information is critical to media development. If it's restricted, media houses are not supposed to be independent and free. Right. So these are some things we can look at. Yes. Now going back to Lamsang, you were recently recognized with the investigative story of the award, of the year award. So congratulations for that. Thank now, you. But awards, often they show the outcome. Now, can you take us behind that? How difficult it is to really do an investigative reporting in Bhutan? Because apparently, investigation happens when there is lack of information, or access of information is really difficult. So how do you can you please tell us the story or your hardships behind that? Yeah, so I think again post 2022, after 2022, it has gotten difficult to get information for everybody, including even more experienced people like myself. And then I feel really sorry for our younger journalists, who are the majority of the journalists today, whether it's in BBS or in the private media or in Kunsel, right? So I think it's become very difficult, and people are scared to share information. There is a very low risk approach by officials, so it makes it very difficult. So and then investigative journalism also becomes more difficult, because investigative journalism also relies not only on secret information, but also on open source data, right? So I think it's becoming more challenging. If I can give an example, it's easier for me to source information from Australia and Nepal than to get it from some of our government departments. Recently I won't name the department, but I requested for information, and I didn't get what I really wanted on time, and I contacted some officials in Kathmandu, and they were more receptive and gave me that information which I was looking for. It was a cross-border kind of trade whatever information. And the Australian government also is I had to just send them an email, and they got back to me, and I'm still using the data till this day, the links that they sent me. So that is how it is in other countries. Here, even if you ask them for a public information, they're scared to share it. So while investigative journalism, of course, all journalists work very hard, and the basics of journalism applies in investigative journalism, but just that you take it to another level, you go a little deeper, you go a little further, and you follow it through, but it basically comes back to journalism. And then I think right now basic journalism is becoming difficult. Right. Aniji, yeah, that's what I want to say.
Now, talking about public information, let's go to the right to information. Bhutan has, few years ago, the country discussed right to information. Now, to 𝗕𝗕𝗦, what, from policy perspective, what's really holding it back? Because some argue that Bhutan system works on trust and relationship. Do we really need a formal right to information law, or has that thinking outlived its time? Do we really need it now? I think the question of whether we need it or not is not even relevant. We need it. I think it's the right time that we have one, because we have falling press freedom score ranking. So I think if we enact the Right to Information Act, I think it will improve our press freedom ranking. And this will not only benefit our members of public, it will also benefit the members of the press, as well as our government departments and officials, because that act will be followed through with the rules and regulations, which will outline the details on how to classify information, how to share information, how to receive application for information. For example, the draft RTI bill stipulated the number of days for government officials to share certain information. For some small, less important information, 3 days after the receipt of application. Some information requires 1 week for a government department to share. All of these will make our government departments and officials more organized in sharing information. Right now, they're struggling because they don't have a system through which to share information with the media. If we have the RTI Act in place, I think that will make their work much, much easier. And why do we hesitate? The government, the parliament has the right reason for hesitation, because some people believe that enacting RTI Act will require government departments, ministries to classify information, do a lot of work. Classification is a very difficult process, I'm told, and that will bog down most of the departments. Right. That's one cause for hesitation. What do you think? So I think, like I said in the Dzongkha session, the right to information is not only for journalists, it is mainly for the public. Like if you look at most of the laws in the country, it is all demanding something from you, like demanding your information, demanding your details, demanding you to do this, that. It empowers the state over you. Right to information is one of the very few laws which empowers the citizen. So if you are really a democracy, you want to be a strong democracy, you have to empower the citizen. A quick example I can give is, like in the rural areas, there's these days with decentralization, a lot of budget is going, but is it being used transparently? So if we have RTI, a villager can go and file a RTI in the Gyok office and say, there's a road coming, I would like to know what is the alignment of the road and what is the basis of the alignment of the road, so that the road doesn't align to the GUP and Mangmi's house only, right? So something like that, as basic as that, and what is the budget being used, who's the contractor being hired, how did you do the tendering process. So these things have to be all made public, and I think it improves good governance, it reduces corruption. RTI can make every villager, every citizen in the country like a ACC or audit official. ACC and audit officials catch only the tip of the iceberg. 90% is not known by them, right? So I think it improves resource allocation, everything. And then for the media, we are the side beneficiaries. Once we have RTI, what happens is that, like Nidup was mentioning, they have to classify information and upload it online. It will be one time, it will be difficult. Okay, maybe for a few months or a year, it may be difficult to classify, but that is your job. So you have to classify, load it, upload, and then we don't even have to ask them for information. The public information will be available online. The confidential information will not be available online, right? And 95 to 90% of information sought by journalists is public information.
Not everybody is looking for like a scam or like a issue, you know. So if this is available, it helps government to be more organized also. You know, National Statistics Bureau had a midterm review, and then the NSB, the premier statistical body of the country, was complaining that there is no sharing of information within the government itself. Is that bad? You know, so there is so much fear and so much silos, and His Majesty the King in one of the earlier National Day addresses talked of this silo problem. It is still very much there, and the lack of flow of information is you know, it shows this silo problem, the silo mentality. Everybody is trying to hide the information, even from each other government departments, you know. And then, I mean, I won't mention the department. I was interviewing an official, and another official was calling him, and I mistook that official. He put him on recorder. I thought the other official was a reporter, the way he was trying to get information, and this official was not sharing it, no. And he was laughing and telling me, he wants to know this, but I won't give it, you know. So within the same ministry also, they are not sharing with each other, you know. So everybody is trying to guard their turf, and then this teamwork approach, which was there earlier, is gone, you know. So I think everybody is playing it very safe, and then so I think the RTI is the need of the hour. So to speak. I think the RTI is the need of the hour, and the question here is if there is a hesitation in the government quarters because we do not have a system in place, because RTI will necessitate a very robust system of information sharing. Do we bring in RTI first and build the system, or do we build the system first and bring in RTI? I think if we bring in RTI, we'll be forced to build a system. Yeah. So and that's the better way to go forward. That's what I think. So it's not chicken and egg anymore. If I can just give one chicken more, and egg. If I can give one more example, you know, I mean, it's a couple of years it happened to me. Again, I won't name the ministry. It's an important ministry. So one senior official called me, you know, and he was saying, Lamsang, I need this story, can you track it for me? You know, it was some important data. I said, but it's your ministry, shouldn't you be having the information? They don't have it, they lost the information, you know, and I had to give my story copy to them for them to refile that information. So it's that bad, you know. So when you don't have RTI, you think you're being smart and you think you can, you don't have to file things and classify things, no. So you're losing information, you don't have proper classification, proper records, you know. So RTI is the basic of governance where you have organized information, you know. And if you want to avoid that, it's going to lead to poor governance as well. So in this context, I think RTI will benefit our government departments and ministries and parliament also, because some parliamentarians are struggling to get information from government institutions. So I think it will benefit everyone, including our own government. Interesting discussion, but I think we're running out of time. So now closing question to both of you. What is one change both of you would like to see starting tomorrow that would genuinely strengthen press freedom in Bhutan? I think it's improving the financial situation of media houses, including BBS and Quincel, and all the private media houses. That will take us a long way in building vibrant media and improving Bhutan's press freedom ranking. What about you? Yeah, so I think I'll agree with Nirup. I think right now it's not a great situation for all the media, especially the private media. And I think simple policy changes like e-procurement, you know, that needs to be relooked at, because all the government advertisements are being put in e-procurement. And also at the same time, there should be a level playing field, as pointed out by RSF itself. This is not I'm saying it, RSF is saying it, between public. Okay, the resources are getting less, but you're not sharing it equally also. So between public owned and private media, you know. For example, like if an advertisement is given to a public owned media, I believe Royal Audit Authority, you know, the very neutral body, says no problem, there's no audit memo. But the moment an ad is given to a private media, there could be an audit memo coming out, you know. So that kind of mentality, I think, needs to go away. But I think the larger problem is the pie is getting smaller. You know, and I think e-procurement is really contributing that. Government needs to spend more on advertisement, and then in terms of access to information, that also needs to improve. The fear psychosis that there's there right now in the civil service
in terms of that needs to go away, because this same fear is disrupting governance also. The departments are not sharing information with each other as well, and even with parliamentarians who are complaining of access to information as well. Right. So unfortunately, we have to end the discussion here. Important conversations like this don't end here. I think they continue in our newsroom, our institutions, and with you public. So thank you to our guest for this very honest exchange, and thank you for watching. Good night. When every minute matters, timely support makes all the difference. The 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘄𝘀 Airlines now introduces a dedicated emergency contact system designed to ensure that help is always within reach, aimed at strengthening passenger assistance during emergency travel situations. This initiative has been developed to enhance accessibility and improve response efficiency during emergencies, further reinforcing 𝗕𝗕𝗦's continued commitment to passenger safety, reliability, and care. Passengers requiring emergency assistance may contact the designated counters at the following numbers: for Thimphu 1712-4788 and for Paro 1717-1892. The emergency support service will be available during the following hours: on weekdays from 5 p.m. to 9 p.m. and on weekends and public holidays from 1 p.m. to 9 p.m. Kindly note that these contact numbers are strictly reserved for emergency use only and will be operational exclusively during the specified hours. 𝗕𝗕𝗦 remains committed to ensuring safe, dependable, and responsive service for all valued passengers. The 𝗕𝗠 Secretariat in Thimphu announces vacancies for various positions at the Associate Director level. Kindly visit www.𝗕𝗠.pt/news for more details. Interested and eligible candidates may apply within 10th May 2026. The Department of Surface Transport Regional Office in Sarpang notifies all commuters that the improvement of 𝗘𝗲𝗄 PNH along 𝗂𝗚 Primary National Highway will commence from 2nd of May 2026. In this regard, all commuters are requested to follow the following road closure and opening time. Make your travel seamless with 𝗕𝗕𝗦, Royal Bhutan Airlines. 𝗕𝗕𝗦 has further strengthened international travel connectivity through its partner airlines, Thai Airways International and Turkish Airlines. Through this partnership, passengers can now enjoy convenient and seamless journeys beyond Bhutan by combining flights operated by 𝗕𝗕𝗦 with the extensive global networks of Thai Airways and Turkish Airlines under a single itinerary. Passengers departing from Paro International Airport can benefit from a single check-in where boarding passes for the entire journey are issued at the point of departure, ensuring a smooth and hassle-free travel experience. Checked baggage is tagged directly to the final destination, allowing travelers to continue their journey without the inconvenience of rechecking luggage during transit. With coordinated connections between 𝗕𝗕𝗦, Thai Airways and Turkish Airlines, transit becomes smoother, reducing transfer time and enhancing overall travel efficiency. Tickets for these combined journeys can be booked through all 𝗕𝗕𝗦 sales offices, offering greater flexibility and convenience for passengers planning their travel. For ticket issuance, passengers may also visit the nearest 𝗕𝗕𝗦 counters in Thimphu or Paro and take advantage of the competitive fares and benefits available. The Ministry of Agriculture and Livestock thereby informs the general public of a confirmed outbreak of African swine fever in 𝗃𝗪𝗪 village under 𝗃𝗵𝗪𝗀𝗀 𝗔𝗂𝗂. The ASF outbreak affecting 4 backyard farms was confirmed through RT-PCR test on May 2nd, 2026. ASF is a highly lethal disease affecting pigs and poses a serious threat to the livelihoods of pig farmers. Recurrent outbreaks are frequently observed in farms with poor biosecurity, inadequate husbandry practices. Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samtin Dolker and these are the headlines. Financing agreement for Dojulung hydroelectric power project signed. CCTV cameras to step up forest fire surveillance in Thimphu.
And well-equipped public resting spaces bring relief to 𝗕𝗕𝗦 residents. The government and the World Bank signed a $515 million loan agreement to fund the 𝗕𝗕𝗦 hydroelectric project at 𝗃𝗲𝘄 in Mongar. The 1,125 megawatt project is expected to strengthen the country's energy security and boost economic growth with an estimated annual revenue of around 25 billion 𝗕𝗏. The construction of dam and powerhouse for the 𝗕𝗕𝗦 hydropower project, located upstream of 𝗃𝗲𝘄, will begin in October this year. Once complete, the hydropower project will generate over 4,500 gigawatt-hours of electricity annually, which can roughly power over 2 million homes in low-energy consumption countries like Bhutan. It is expected to increase the country's GDP by 2.4%. According to the Druk Green Power Corporation, DGPC, this will aid in solving Bhutan's winter power shortages. The country faces significant power shortage during winter months, with the government importing 5.9 billion 𝗕𝗏 worth of electricity in 2024. Winter energy demand is expected to increase to 4,000 megawatts by 2040, prompting the government to diversify energy sources. We are planning to develop about 20,000 megawatts of hydropower capacity. Projects like 𝗃𝗏𝘄, 𝗲𝗒𝘄, and 𝗕𝗕𝗦 are part of it. We will retain electricity generated during the winter to meet domestic demand and export only the surplus during summer. The project will be developed under a public-private partnership model between DGPC and Tata Power India. The purpose of this partnership is that how we bring the best amongst both the partners in terms of the technology that can be used, the implementation plan, and the financing arrangement. So whatever is the profit will be distributed on 60-40% between both the companies. The project is estimated to cost around $1.7 billion, roughly 161 billion 𝗕𝗏. It is expected to be complete by 2031. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Farmers in 𝗏 district will have a secure market for their apples starting this year. This is following in a new agreement between Bhutan Agro Industries Limited and the district administration aimed at improving market access and farmers' incomes. The memorandum of understanding was signed today. According to the officials from 𝗏 district, the initiative aims to address long-standing challenges related to limited trade routes and pricing, which have affected farmers' incomes over the years. They said the collaboration is expected to improve farmers' livelihoods. They added that it would also encourage farmers to increase production and expand apple cultivation. Poor sales have discouraged farmers. However, with this collaboration, we hope to renew their motivation and boost production. The Chief Executive Officer of Bhutan Agro said the company will ensure a fair market price for the apples, which is expected to benefit farmers and build confidence in commercial apple farming. Apple prices will be based on quality. However, even lower quality apples that may not be accepted in other markets will be purchased at 𝗃𝗏𝗧. These apples will also be used for producing juice and apple cider. For the district, it is more than just an opportunity to improve production and livelihood, but also to encourage, retain, and bring people back to their villages. Beyond these, the partnership is also expected to expand to other crops such as carrots and beetroot. Carrots and beetroots are also produced in good quantities in 𝗏. Currently, these products are supplied to the Food Corporation of Bhutan in Phinsoling. However, there is scope to further expand the partnership to include these crops as well
and the company is exploring possibilities for their procurement. Last year, 𝗏 district produced around 41 metric tons of apples. 𝗏 is one of the major apple producing districts. This is 𝗃𝗕𝗄𝘀, BBS News. Authorities are stepping up surveillance measures in Thimphu to tackle forest fires and illegal wildlife offences. The World Wildlife Fund Bhutan donated 43 CCTV cameras today, which will be installed in fire-prone areas identified by Thimphu Thomde over the years. The Department of Forest and Park Services identified 62 areas of CCTV installation between 𝗃𝗃𝗃 and 𝗃𝗃𝗃 in Thimphu. Today's donation will cover 43 of these locations. Officials say forest fires in Thimphu typically occur between April and mid-June. We have carried out hotspot analysis. So these 62 hotspot analysis, actually we would be requiring 62 cameras. If possible, times 2, so we should come to 124 if we are installing 2 opposing cameras. But because of fund deficit, we managed to secure only fund for 43 cameras. So these will be used for, firstly for surveillance of that area, so which later we will be distributing to all the range officers in Thimphu as well as some bid officers, so where they will be monitoring through cameras. And he added that the installation of CCTV cameras will support early fire detection and help collect evidence for timely intervention. The WWF Bhutan also donated 10 investigative toolkits and 2 recording tools. These tools will help in examining illegal wildlife trade cases in the country. According to the National Zero Poaching Strategy of 2024, most illegal wildlife offences now occur outside of protected areas, emphasizing the need to strengthen surveillance in such areas. The procurement of equipment is part of the Countering Wildlife Trade project of WWF, initiated in 2022. So far, we have done a lot of conservation law enforcement awareness since the amendment of the Forest Nature Conservation Act 2023, and we have been advocating on conservation law in the poaching hotspot by the Department of Forest and Park Services, and then also on building enforcement functions such as building knowledge, institutional knowledge, and then also at the national level, we really had worked on enhancing the wildlife crime coordination mechanism. Since 2024 till date, 16 cases of wildlife specimens have been seized in integrated checkpoints across the country. 𝗃𝗕𝗦, BBS News. A massive landslide has left more than 120 families in 𝗕𝗕𝗦 𝗃𝗴𝗵 isolated for the past 8 months. The disruption has affected their livelihoods and cut off access to markets and essential services. With the monsoon approaching, residents fear the situation could worsen. Since October last year, residents of 𝗕𝗕𝗦 𝗃𝗴𝗵 have been without a proper road. An active landslide destroyed the only access road to the villages. Since then, people have been walking for hours to avail themselves of basic services. Farmers have been unable to transport agricultural and livestock products to markets. Bringing in essential goods has also become a daily struggle. Residents say the problem is more serious during emergencies. An alternative route was later opened from Hattigarh Bridge in Lokchina, running along the river bank. However, the road becomes unusable during the monsoon. Local authorities then explored another route from Kariphu. The road bypasses the landslide area and reconnects to the old route. But the terrain is steep and unstable, raising concerns about how long the road will remain usable. We have to carry our produce on our backs to take it to Phinceling. Labor charges are very high. Earlier, transporting goods by vehicle cost about 𝛎2 per kilogram. Now we have to pay around 𝛎7 per kilogram. This leaves us with almost no profit.
Bringing essential goods back to the village is also expensive and difficult. उहाँको पैसा दिएर यता हामीले भारी सामान निकालेर हामीले अहिलेसम्म चलायौं अब हिनेर जानु पर्दैन यहाँदेखि झन्डै 2 hours जस्तो लाग्छ We have to walk for more than 2 hours and the labor charges are high. It has been very challenging. The new road has made things a little easier for us. However, we are not sure how long the road will remain usable. People in the community have agreed to work together to try and keep it open. एक महिनामा एकखेप आएर काम गर्दैछु अक्टोबरदेखि त्यस्तो भयो उता ल्यान्डस्लाइड गयो Our lives have been difficult since the landslide cut off our road in October last year. We depend on agriculture, livestock and piggery farming. Taking our produce to the market has become a major challenge. The opening of this road has given us some relief, but we are still worried about what will happen during the summer. We hope the government will help make the road stable and usable. For now, residents and local authorities are working together to keep the road open. But with the monsoon nearing, uncertainty remains. Will the community stay connected or be cut off once again? For 𝗘𝗴𝗏 in Phuntsholing, this is Sonamuden for BBS News. A simple idea is making a big difference in 𝗘𝗴𝗑. Newly built public resting spaces, complete with fans, charging points and shelter, are offering relief to residents, taxi drivers and visitors navigating the town's heat and bustle. These newly constructed wooden resting places are now a common sight in 𝗘𝗴𝗑. Built in key 4 locations including the hospital area, taxi parking, bus booking counters and busy town zones, the facilities are designed for maximum public use. Equipped with fans and plug points to charge electronic devices, the sheds are offering much needed relief, especially during hot days. And the response is immediate. With these facilities, we can now sit comfortably with fans while we wait. It is very convenient and I thank the authorities for this. Earlier, we had to deal with both heat and rain when visiting the town. Now it's much easier. This is a very good initiative. We didn't have such facilities before. Now that we do, I feel very happy. The benefits extend beyond residents. Taxi drivers, who often spend hours waiting for passengers, say the sheds have changed their working conditions. Earlier, we used to look for shades while waiting for passengers. It was very difficult, especially during hot days. But with a facility like this, it is better. We used to take shelter under the trees before we had this. We requested the 𝗕𝗏𝗦 and our association for such a facility. This will not only benefit taxi drivers but passengers as well. Beyond public resting spaces, similar structures have also been set up for traffic police to carry out surveillance duties. Designated smoking areas have also been introduced to encourage responsible smoking. The facilities are made of wood and in keeping with the vision of the 𝗘𝗴𝗑 Mindfulness City. The facilities are not only aesthetically pleasing, but are also installed with amenities such as fans and charging points. Likewise, we also have a few designated smoking areas. With over 2 million items spent, the initiative is proving to be a small but impactful step, making everyday life in 𝗘𝗴𝗑 a little more comfortable. For Pasadoji and Karmoandi in 𝗘𝗴𝗑, Tashidakar, BBS News. A Bhutanese PhD student has received the Outstanding Doctoral Student Award from the College of Science and Engineering at Texas State University in the United States. 36-year-old 𝗕𝗏 𝗂𝗀 from Jem-gang is the only doctoral student selected this year and the first Bhutanese to win the award. The award recognizes his academic excellence, research and contributions to the scientific community. 𝗕𝗏 is pursuing a PhD in aquatic resources and integrative biology. His research focuses on conserving the critically endangered white-bellied heron.
Before his doctoral studies, he worked as a high school teacher for several years. Speaking to BBS, 𝗕𝗕𝗀 said that the award reflects the collective support and guidance he received throughout his journey. This award not just represent me as an individual. I take it as an honor to, as an international student, you just not only represent yourself when you are in overseas, but you also carry with oneself the huge responsibility of representing our nation and our country. I take it as an inspiration, as an leverage to further consolidate my work and to contribute meaningfully for the for betterment of science, and to come up with better solutions, strategies, and ideas to solve pertinent issues that we confront in our societies. A reminder of our main stories. Financing agreement for 𝗕𝗕𝗦 hydroelectric power project signed. CCTV cameras to step up forest fire surveillance in Thimphu. And well-equipped public resting spaces bring relief to 𝗕𝗕𝗦 residents. Now in the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy to cloudy weather with light rainfall is expected across the country. Some areas could receive moderate rainfall. Over high altitude areas in the north, light snowfall is likely, while thunderstorms and wind gusts are expected over isolated places. And that's all we have for today. Thanks for watching. Visit bbs.bt and check our social media pages to read our stories. And continue to stay with me after the news as I talk to two wonderful individuals from media industry to talk on the press freedom of the country. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorcas taxicolor. In the 15th century, Saint 𝗕𝗕𝗦, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as 𝗕𝗕𝗦 and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years.
When every minute matters, timely support makes all the difference. The 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 now introduces a dedicated emergency contact system designed to ensure that help is always within reach, aimed at strengthening passenger assistance during emergency travel situations. This initiative has been developed to enhance accessibility and improve response efficiency during emergencies, further reinforcing 𝗕𝗕𝗦's continued commitment to passenger safety, reliability, and care. Passengers requiring emergency assistance may contact the designated counters at the following numbers: for Thimphu 1712-4788 and for Paro 1717-1892. The emergency support service will be available during the following hours: on weekdays from 5 p.m. to 9 p.m. and on weekends and public holidays from 1 p.m. to 9 p.m. Kindly note that these contact numbers are strictly reserved for emergency use only and will be operational exclusively during the specified hours. 𝗕𝗕𝗦 remains committed to ensuring safe, dependable, and responsive service for all valued passengers. The 𝗃𝗀 Secretariat in Thimphu announces vacancies for various positions at the Associate Director level. Kindly visit www.𝗃𝗀.pt/news. Kuzangpo, welcome to the Current Affairs program with me, Samton Dolkar. World Press Freedom Day was observed just 2 days ago, but the question it raises remains very current. In Bhutan today, the media is expected to inform, question, and hold power to account, all while navigating limited resources, evolving public trust, and new digital pressures. So how free is our media in practice? Joining me to explore this are the former Executive Director of the Bhutan Media Foundation, Nidup Zangpo, and Editor-in-Chief from the Bhutanese, Tenzin Lamsang, bringing both frontline and policy perspectives. Thank you to both of you for coming here and joining us. Now, let me begin with a very simple but very important question. How would you describe the state of press freedom in Bhutan today? I would like to start with you, sir. Thank you for inviting us to discuss this very important question of press freedom. And we'll have to keep going back to the RFS press freedom ranking, which has put us in a very serious category. Our score is 33.50, which is very low, and this year we have improved 2 places, but still very, very bad. That is in spite of most of the things remaining the same in the country, including political situation, economic situation, legal situation, social and security situation. So we will go into details, break down our scores later in the discussion. What about you? Well, I think it's a mixed bag, a mixed picture. Like my colleague Nidup has said, we'll have to look at the recent RSF rankings, where we have placed 150, a marginal improvement of 2 points from last year. And here I think what is important is we can take RSF as the base, but at the same time, like I said in the earlier Dzongkha session, we have to also look at within ourselves as well, because we know the ground realities best. And I think in that sense, there are areas where improvements can definitely be made on. There are, I think, bright spots where we are doing fairly well, but there are areas where which needs a lot of improvement in terms of, as we get into the discussion, in terms of access to information, and sustainability being the 2 main areas, and then others. Right. Now, during the National Journalism Award and during yesterday's panel discussion with the Minister for Industry, Commerce and Employment, he also raised questions on how authentic this figure really is, the RSF figure, 152 ranking last year, and this year it's 2 ranking high, so 150. So what do you say about this one, the statement that the minister made?
Okay. So I think if you look at this, just comparing the 2025 and 2026 ranking, I think you will not get the full picture. We have to take a much long-term look, and in this, the most crucial year is 2022, where the big change happened. Up to 2022, we were progressing gradually, like pre-democracy. Before democracy, we had terrible media scores. I think we were almost back to our pre-democracy rankings. No, so once we saw the rise of private media, like Bhutan Times and Bhutan Observer, and Nidhup is the former editor of Bhutan Observer. Private media came, then the ranking started going rapidly up. Then with democracy, with constitution, all of those, right? So we started going up, and we hit the best score ever in 2022 at 33. 33. Yeah, and so we were quite happy with that. And at the same time, also we were questioning ourselves. And I remember people writing, my media colleagues writing editorials, saying, "How did we reach 33? What did we do?" And now the same question is also coming, that how did we reach 150? So I think, but it all goes back to 2022. In 2022, there were some changes which I suspect, I don't know for sure, but I suspect contributed to our falling rankings since then. Because in 2022, if you remember, we had those two foresters case where they were compulsorily retired for talking to BBS. I think they didn't want to go on a transfer. They felt that they were not, it was not their turn to go, and they were alleging favoritism and all that. The Ministry of Agriculture and Forest didn't like that at the time, and then they were compulsorily retired. The initial press release they issued, they said compulsorily retired for talking to the media, and then that went viral. Then civil servants got really scared, and then that was later withdrawn, and they gave the real reason for insubordination, not going for transfer, but damage was done. Then you follow that up a few months later. That was in April. A few months later, around June, July, you had the RADA rules for administrative disciplinary action, and that RADA rules brought out very restrictive conditions and a lot of penalties, and even like prosecution in court for giving information to the media. That spread the fear, the fear of God, literally, among civil servants. Then when they were just not recovering from the second punch, the third knockout punch came in December, when the Anti-Corruption Commission came out with ethical guidelines for civil servants, saying, be careful when you talk to the media, you can't share everything. I think these three in 2022, coupled with around the same time the reorganization of the government, and I think the Media Council, which was a hard-won kind of a, autonomous council to look at content, where Nidhup was the chairman, I was there, and then we had some media colleagues, industry representatives, and also government representatives and CSO representatives to look at content. That was done away with overnight, So I think these factors came together with other things, and then 2022 was a crucial turning point. And 2022 also RSF changed the methodology, So I think from then we have not recovered since then, and it's just been. And around this time also, if you remember, it became difficult for journalists to access information, because then we were told, and sometimes you know this as a reporter yourself, that we were told to give questions in advance, in writing, by email, then whether you get the reply or not, So there was this kind of fear of sharing information. Of course, to clarify, RADA has been removed, and they've done away with many provisions, but RSF doesn't know, ACC also, they are trying to now explain, saying that we're talking about only confidential information, but RSF doesn't know, They know these public things which happened on the record, and I think since then our score has not recovered. Plus, I think RSF also was giving us generous scores till 2022, because we had, main reason was our journalists were not getting killed, kidnapped, or physically attacked. So we were looking pretty good, and then, but I think then RSF started realizing, because they started giving more importance to the economic indicator. Then they realized that there's a sustainability issue in Bhutan. The media houses are coming down, and the numbers are coming down. It hit home late, but it really hit home. So I think it was like the perfect storm in 2022, and we've not recovered since then. It's just bad to worse since then. So I think talking about RSF ranking, there's this curiosity surrounding the numbers. Government people and everyone, who has to always be in touch with media, asking this question, who is actually giving all those information to RSF? Why is Bhutan being ranked at this and this position? So I'm just curious as to know if, because Nidhup sir has been in this media industry for so long, have you, both of you have been part of this RSF study, or?
So I think when it comes to the issue of press freedom ranking by RSF, I think we need to be quite nuanced, because this is very complex. And besides some of the points Lam Sang mentioned earlier, RSF also kept mentioning our economic situation of the media, which I think they're right. When it comes to other areas, other frameworks, I think our government seems to be quite valid in sharing their concern. For example, political situations remain the same almost over the years, but our ranking is score in this area is going up and down year by year. Legal situation, it has undergone some change, but more or less the same. Social situation, security situation has remained the same, but our ranking is going up and down. That is a matter of curiosity for me. Besides that, RSF keeps mentioning our self-censorship practices, which is also very valid, I think. We have found in different research studies that self-censorship among Bhutanese journalists is very high. And the short answer to your question on whether we've been contacted for information on Bhutanese media, I have never been contacted by RSF. What about in my almost 20 years of career in journalism? So I mean, you know, in full transparency, I have taken part in a few of the surveys, but I must also place on record that this was before our disastrous fall in the rankings, you know. So maybe they stopped sending me the survey and the ranking. just jokes apart, but I mean, I haven't taken part in it for a few years. And then, you know, I think a problem, while RSF is a very credible body and they are working very hard to protect journalists across the world, but I think the problem is with the sample size and perhaps even the sample quality, you know. I think sample size, we don't really know who is, like, for example, BBS has around 40 to 50 journalists, according to my information. And then we have the private newspapers more. From what I've found out, I think none of us have ever, at least in the last few years, have not received any questionnaire, you know. So the question is, who are they sending it to and how many? And from what little I know, I think the sample size is pretty small, you know, it's pretty small. So I think that is not representative. I don't really care about the ranking, you know, it can go up, it can go down, but it should be as per the appropriate sample size. So if you take a too small a sample size, it can distort things either way. So I think the sample size is a problem. And then also RSF tends to make mistakes as well. So in last year's 2025 report, they had made some incorrect kind of remarks on the private media, and 𝗕𝗱 private media, we contacted them via email and asked them to make corrections, and they made corrections also. So in the process of doing that, it was clear to us that they were not being fed very high quality information. And then when we were doing the correction, I felt that, you know, why don't we also question the RSF, get some answers from them, you know. So I sent a bunch of questions to RSF, and if I can just ask, I asked them, why is our score been falling, Bhutan's score been falling so badly for so many. I asked the RSF people in France and as well as the South Asia headquarters, and they're saying, if I can quote them, this is the exact quote they've sent: the score is falling in Bhutan due to the problem of viability of independent media and an advertising model favoring public outlets, restrictive laws criminalizing criticism of power, opaque and obstructed access to public information, absence of strong political measures to improve press freedom, among other issues. So these are, like, in a quote, that's what they said. Then I asked, okay, so if this is the problem, can you list the solutions whereby Bhutan can improve our scores, right? So they gave 5 solutions. The first is ensure equitable distribution of public advertisement, support both public and private media fairly, which is not the case at the moment, as public media are favored. Second was, I'm quoting them, this is not my words, it's their words. Second was to promote editorial independence, especially of state-owned media outlets. Third was to review the restrictive laws on criticism of power. Fourth was to enhance transparency and access to public information. And the fifth was to strengthen media viability through diverse funding sources and supportive public. So you can see in their answer, the two main issues are sustainability and access to information. You know,
It boils down to that. So while our policymakers may have different views and they may look at the technicality of score of this year 0.2 low, last year 0.3 low, you can't look at it that way. You have to go back all the way to the beginning, and then you do analysis. You ask RSF. I mean, has anybody from our government, from this government or previous governments, really contacted RSF and tried to find out and why it is going wrong? And I'm not saying the RSF is perfect. Their sample size, I feel, is too small, and I feel that they're talking to people who may not even be in the media and may not have a clue, who may not even be journalists, for example. So I think they should talk to more journalists and get a bigger sample size, and ranking can go up, down. I mean, I don't really care. So I think they should be getting the correct information. But it looks like they've taken a snapshot of us in 2022, and then we haven't recovered from that. And I think as long as we don't correct the mistakes of 2022 publicly, I mean, not just quietly, passing a little rule change here, there, if we don't do it publicly, acknowledge the mistakes we made in terms of what I mentioned earlier, I think we will keep suffering. And then addressing the core issues of sustainability and access to information. Right. Now, to 𝗕𝗕𝗦 Lamsang just talked about access to information and financial sustainability, which is a huge problem right now. Now, as somebody who was an executive director for Bhutan Media Foundation, which has conducted so many workshops, seminars for the fellow journalists, and then you also have had conversation with them, what gaps do you think still exist when it comes to strengthening press freedom in Bhutan? And looking ahead, what do you think is the most urgent priorities for Bhutan's media sector? I think there are many. I'll pick one or two, probably, starting with the economic situation, financial situation of the media houses in Bhutan. And by financial situation, they particularly refer to the private media, which are not doing well. In 2012, we had 12 newspapers. Today, we are down to 7. And most of these 7 newspapers are shadows of their former selves. So the RSF looks at it particularly keenly, and they think if media houses do not have financial independence, and if they're mostly dependent on the government for advertising revenue, there is never going to be press freedom. That's what they write in many of their reports. And first thing we can do is to improve the financial situation of the media houses, which is on top of the grant the government already gives to private media. And they could also expand their communication and media budget so that more ads and notifications and government circulations come to the media instead of going directly to their website and 2 lines or 3 lines coming to the newspapers. That will make a huge difference. And in terms of the political situation, I think our government can enhance access to information, which is a big drawback in our system. And RSF also looks at it particularly keenly, that access to information is critical to media development. If it's restricted, media houses are not supposed to be independent and free. Right. So these are some things we can look at. Yes. Now, going back to Lamsang, you were recently recognized with the investigative story of the award, of the year award. So congratulations for that. Thank you. But awards, often they show the outcome. Now, can you take us behind that? How difficult it is to really do an investigative reporting in Bhutan? Because apparently, investigation happens when there is lack of information, or access of information is really difficult. So how do you? I mean, can you please tell us the story or your hardships behind that?
Yeah. So I think again post 2022, after 2022, it has gotten difficult to get information for everybody, including even more experienced people like myself. And then I feel really sorry for our younger journalists, who are the majority of the journalists today, whether it's in BBS or in the private media or in Quinsel, right? So I think it's become very difficult, and people are scared to share information. There is a very low risk approach by officials, so it makes it very difficult. So and then investigative journalism also becomes more difficult, because investigative journalism also relies not only on secret information, but also on open source data, right? So I think it's becoming more challenging. If I can give an example, it's easier for me to source information from Australia and Nepal than to get it from some of our government departments. Recently I won't name the department, but I requested for information, and I didn't get what I really wanted on time, and I contacted some officials in Kathmandu, and they were more receptive and gave me that information which I was looking for. It was a cross-border kind of trade key, whatever information. And the Australian government also is I had to just send them an email, and they got back to me, and I'm still using the data till this day, the links that they sent me. So that is how it is in other countries. Here, I mean, even if you ask them for a public information, they're scared to share it. So while investigative journalism, of course, all journalists work very hard, and the basics of journalism applies in investigative journalism, but just that you take it to another level, you go a little deeper, you go a little further, and you follow it through, but it basically comes back to journalism. And then I think right now basic journalism is becoming difficult. Right. Aniji, yeah, that's what I want to say. Now, talking about public information, let's go to the right to information. Bhutan has, a few years ago, the country discussed right to information. Now, to 𝗕𝗕𝗦, what, from policy perspective, what's really holding it back? Because some argue that Bhutan system works on trust and relationship. Do we really need a formal right to information law, or has that thinking outlived its time? Do we really need it now? I think the question of whether we need it or not is not even relevant. We need it. I think it's the right time that we have one, because we have falling press freedom score ranking. So I think if we enact the Right to Information Act, I think it will improve our press freedom ranking. And this will not only benefit our members of public, it will also benefit the members of the press, as well as our government departments and officials, because that act will be followed through with the rules and regulations, which will outline the details on how to classify information, how to share information, how to receive application for information. For example, the draft RTI bill stipulated the number of days for government officials to share certain information. For some small, less important information, 3 days after the receipt of application. Some information requires 1 week for a government department to share. All of these will make our government departments and officials more organized in sharing information. Right now, they're struggling because they don't have a system through which to share information with the media. If we have the RTI Act in place, I think that will make their work much, much easier. And why do we hesitate? The government, the parliament has the right reason for hesitation, because some people believe that enacting RTI Act will require government departments, ministries to classify information, do a lot of work. Classification is a very difficult process, I'm told, and that will bog down most of the departments. Right. That's one cause for hesitation. What do you think? So I think
like I said in the Dzongkha session, you know, the right to information is not only for journalists, it is mainly for the public. You know, like if you look at most of the laws in the country, it is all demanding something from you, like demanding your information, demanding your details, demanding you to do this, that. You know, it empowers the state over you. Right to information is one of the very few laws which empowers the citizen. You know, so if you are really a democracy, you want to be a strong democracy, you have to empower the citizen. A quick example I can give is, like in the rural areas, there's these days with decentralization, a lot of budget is going, but is it being used transparently? So if we have RTI, a villager can go and file a RTI in the GIOC office and say, there's a road coming, I would like to know what is the alignment of the road and what is the basis of the alignment of the road, so that the road doesn't align to the GUP and Mummi's house only, right? So something like that, as basic as that, and what is the budget being used, who's the contractor being hired, how did you do the tendering process? So these things have to be all made public, and I think it improves good governance, it reduces corruption. RTI can make every villager, every citizen in the country like a ACC or audit official. You know, ACC and audit officials catch only the tip of the iceberg. 90% is not known by them, right? So I think it improves resource allocation, everything. And then for the media, we are the side beneficiaries. Once we have RTI, what happens is that, like Nidup was mentioning, they have to classify information and upload it online. It will be one time, it will be difficult, okay, maybe for a few months or a year it may be difficult to classify, but that is your job, I mean, you know. So you have to classify, load it, upload, and then we don't even have to ask them for information. The public information will be available online, the confidential information will not be available online, right? And 95 to 90% of information sought by journalists is public information. Not everybody is looking for like a scam or like a issue, you know. So if this is available, it helps government to be more organized also. You know, National Statistics Bureau had a midterm review, and then the NSB, the premier statistical body of the country, was complaining that there is no sharing of information within the government itself. Is that bad? You know, so there is so much fear and so much silos, and His Majesty the King in one of the earlier national day addresses talked of this silo problem. It is still very much there, and the lack of flow of information is you know, it shows this silo problem, the silo mentality. Everybody is trying to hide the information, even from each other government departments, you know. And then, I mean, I won't mention the department. I was interviewing an official, and another official was calling him, and I mistook that official. He put him on recorder. I thought the other official was a reporter, the way he was trying to get information, and this official was not sharing it, no. And he was laughing and telling me, he wants to know this, but I won't give it, you know. So within the same ministry also, they are not sharing with each other, you know. So everybody is trying to guard their turf, and then this teamwork approach, which was there earlier, is gone, you know. So I think everybody is playing it very safe, and then so I think the RTI is the need of the hour. So to speak. I think the RTI is the need of the hour, and the question here is if there is a hesitation in the government quarters because we do not have a system in place, because RTI will necessitate a very robust system of information sharing. Do we bring in RTI first and build the system, or do we build the system first and bring in RTI? I think if we bring in RTI, we'll be forced to build a system. Yeah. So and that's the better way to go forward. That's what I think. So it's not chicken and egg anymore. If I can just give one chicken and egg. If I can give one more example, you know, I mean, it's a couple of years it happened to me. Again, I won't name the ministry. It's an important ministry. So one senior official called me, you know, and he was saying, Lamsang, I need this story, can you track it for me? You know, it was some important data. I said, but it's your ministry, shouldn't you be having the information? They don't have it, they lost the information, you know, and I had to give my story copy to them for them to refile that information. So it's that bad, you know. So when you don't have RTI, you think you're being smart and you think you can, you don't have to file things and classify things, no. So you're losing information, you don't have proper classification, proper records, you know. So RTI is the basic of governance, where you have organized information, you know. And if you want to avoid that, it's going to lead to poor governance as well. So in this context, I think RTI will benefit our government departments and ministries and parliament also, because some parliamentarians are struggling to get information from government institutions. So I think it will benefit everyone, including our own government.
interesting discussion, but I think we're running out of time. So now closing question to both of you. What is one change both of you would like to see starting tomorrow that would genuinely strengthen press freedom in Bhutan? I think it's improving the financial situation of media houses, including BBS and Quincel, and all the private media houses. That will take us a long way in building vibrant media and improving Bhutan's press freedom ranking. What about you? Yeah, so I think I'll agree with 𝗕𝗕𝗦. I think right now it's not a great situation for all the media, especially the private media. And I think simple policy changes like e-procurement, that needs to be relooked at, because all the government advertisements are being put in e-procurement. And also at the same time, there should be a level playing field, as pointed out by RSF itself. This is not I'm saying it, RSF is saying it, between public, okay, the resources are getting less, but you're not sharing it equally also. So between public owned and private media, For example, like if an advertisement is given to a public owned media, I believe Royal Audit Authority, the very neutral body, says no problem, there's no audit memo. But the moment an ad is given to a private media, there could be an audit memo coming out, So that kind of mentality, I think, needs to go away. But I think the larger problem is the pie is getting smaller, and I think e-procurement is really contributing that. Government needs to spend more on advertisement. And then in terms of access to information, that also needs to improve. The fear psychosis that there's there right now in the civil service, in terms of that needs to go away, because this same fear is disrupting governance also. The departments are not sharing information with each other as well, and even with parliamentarians who are complaining of access to information as well. Right. So unfortunately, we have to end the discussion here. Important conversations like this don't end here. I think they continue in our newsroom, our institutions, and with you public. So thank you to our guest for this very honest exchange, and thank you for watching. Good night. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them 𝗕𝗏𝗄𝑀 tibetanus. In Bhutan, the raven is called 𝗕𝗒𝗒, and it is deeply rooted with the history of the country. 𝗕𝗕𝗀𝗀, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide 𝗕𝗏𝗀 𝗓𝗏𝗡𝗏 to Bhutan.